is facilitated with the award. Swami Srimukha is presenting the shawl to Miss Parvati. So this is part of the Isha Save Soil movement at the KPR Institute of Engineering Technology College, Arasur, Coimbatore. தலைமையுரையாற்ற வருகை தந்திருக்கும் அவனிதா டெக்ஸ்டைல்ஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் திருமதி உமா சேகர் அம்மா அவர்களுக்கு மண்காப்போம் இயக்கத்தின் திட்ட Now we are facilitating திரு ஆனந்த் எத்ராஜுலு Avanita Textiles Managing Director Mrs. Uma Shekhar. Anandana is facilitating her. அடுத்ததாக கலைமாமணி மரபின் மைந்தன் திரு முத்தையா அவர்களுக்கு ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கம் சார்பாக நினைவு பரிசினை வழங்குமாறு ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கத்தின் திட்ட இயக்குனர் திரு ஆனந்த் எத்ராஜுலு அண்ணா அவர்கள். Now we are presenting a token of love and appreciation to our மரபின் மைந்தன் முத்தையா. This is being facilitated by our Anandana. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் விருது பெற்ற இயற்கை விவசாயி திரு வீட்டி வல்லவன் அண்ணா அவர்களுக்கு ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கம் சார்பாக நினைவு பரிசினை வழங்க வருமாறு ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கத்தின் தமிழக திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சுவாமி ஸ்ரீமுகா அவர்களை. Now the UN award winning natural farmer Mr. V.T. Vallavan is being facilitated with an award. நன்றிகள் சுவாமி. அடுத்ததாக Thank you. சிறப்பான சொற்கள் கொண்டு சிறந்ததொரு வாழ்த்துரை வழங்கிட வருமாறு கலைமாமணி மரபின் மைந்தன் முத்தையா அவர்களை. Now Kalaimamani Marabin Maindan Muthaiya will present a felicitatory address to the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். Namaskaram to you all. இங்கு கூடியிருக்கிற பெண்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த மகளிர் தின A நல்வாழ்த்துக்களை. very happy Women's Day to all the women who have gathered here. சத்குரு அவர்களுடைய தொலைநோக்கில் The vision of Sadhguru இயக்கம் என்பது on the Save Soil movement. It was first announced. இந்த மண்ணை எப்படி காக்க முடியும், இதற்கு ஏன் சத்குரு அவர்கள் உலகளாவிய அறைகூவல் விடுக்கிறார் என்று எல்லோரும். Why is he calling the entire world in order to remind people to save soil was a question I had. காக்கும் பணியில் ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் குறிப்பாக விவசாயத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிற For the Save Soil movement, every human being, particularly farmers, how we can guide these people. உருவான திட்டத்தின் விளைவு This long-term vision that Sadhguru had. 61000 ஏக்கர் நிலம் இயற்கை விவசாயத்திற்கு Now over 61,000 acres of land has converted to natural farming. So that is a success. ஒரு ஆன்மீகவாதி என்றால், If you say you're a yogi, an enlightened being, விண்ணை பற்றி மட்டும் யோசிப்பவர் அல்ல, he doesn't think only about the sky but also about the earth. என்பதை சத்குரு அவர்கள் நிரூபித்திருக்கிறார்கள். Sadhguru has proved this. அவர்கள் மக்கள் நலனுக்காக தீட்டியிருக்கிற பல திட்டங்கள், The plans that he has done for the human well-being. ஈஷாவினுடைய சன்னியாசிகள் அவங்க எல்லாம், Isha Sannyasis, Mas, they have all sacrificed themselves for this, இந்த மண்காப்போம் திட்டத்திற்காகவே for the Save Soil movement. தன்னை அர்ப்பணித்திருப்பவர்தான் சுவாமி. The one who sacrificed himself or totally dedicated this is Swami Srimukha. கருத்தரங்கள் ஆனந்தண்ணா போன்றவருடைய ஒத்துழைப்போடு and Anandana's cooperation. எனக்கு இதுல பெரிய நிறைவு என்ன என்றால், the biggest satisfaction I have is இயக்கத்தினுடைய கருத்தரங்கம் நடந்தாலும் சரிதான், எல்லாவற்றையும் விட மிக பொருத்தம் இந்த மகளிர் தினத்தில் இது KPR. So every time it is happening, now in the KPR Institute we are having it on a Women's Day. That is a more apt thing that to happen for the celebration. வழி இருக்கிறதா என்ற தேடலில் தொடங்கி உரிய வழிகாட்டுதலை பெற்று இன்றைக்கு ஒரு giving a proper guidance to the farmers and listing all the women entrepreneurs who are very successful. They are gathered here on the stage. வழிகாட்டுதல் தேடினார்கள், கிடைத்தது. They asked for guidance, they got it. 9 lakhs to 2 crores. They are able to get it. அதற்கும்
நம்முடைய KPR வளாகத்துக்கும் என்ன பொருத்தம் என்று நான் What is the connection between that and the KPR grounds that we are having this session? 5-6 ஆலைகள் இருக்கின்றன. KPR has 5-6 அங்கே industries. பணிபுரிவதற்கு தேசத்தின் எல்லா மாநிலங்களிலிருந்தும் You have people வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்க below poverty line, all kinds of people from across India என்று தேடி ஆலை தொழிலாளர்களாக இந்த வளாகங்களுக்கு have come here as industry அவர்களை workers. வெறும் ஆலை தொழிலாளர்களாக வைத்திராமல் He did not keep them just as industry workers. He gave them life, கல்வியையும் கொடுத்து education. பணிபுரிய வந்த பெண்களை பட்டதாரிகளாக்கி The women who come in here, he made them graduates. டாக்டர் KPR அவர்கள் Dr. KPR did all this. அந்த வளாகத்தில் In this ground, இந்த நிகழ்ச்சி we are celebrating Women's Day, எல்லா and on this Women's Day, we are having this celebration. அது மட்டுமல்ல That is a connection. அவர் இயற்கை ஆர்வலரும் கூட. He is a natural environmentalist. நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள், இன்றைய கணக்கின்படி KPR வளாகத்தில் 2.5 லட்சம் மரங்கள் நடப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு In the KPR grounds, over 2.5 lakh trees have been planted and been maintained. எனவே இந்த வளாகத்தில் நம்முடைய இயற்கை சார்ந்த விவசாயிகளை Now in this ground, we are calling the natural farmers, வளம் காப்போம் என்ற முன்னெடுப்பு and then we are taking this initiative of Save Soil. எல்லா வகையிலும் பொருத்தமானதாக It is all coming together as one common ground. துணைவியார் அவர்களும் His wife, புதல்வியார் அவர்களும் இங்கே வந்திருக்கிறார். his daughter, they are also here. அவர்கள் சமூக மேம்பாட்டுக்கு கை கொடுக்கக்கூடிய பல்வேறு பணிகளை முன்னெடுப்பவர். They are also entrepreneurs and supporting the environment. பெண்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை கத்து கொடுத்துட்டோம்னா If we can teach women a specific thing, there is a speciality in that. ஆண்களுக்கு கத்து கொடுத்தா அது அவங்களோட நின்னுடும். If you teach men, it stops there. If you teach a woman, சமூகத்துக்கே the entire society gets, the message spreads to the society. ஏன்னா பொதுவா உலகத்துல பேசுறவங்க சொல்லுவாங்க பெண்கள்னா ரொம்ப உணர்ச்சி வயப்படுவார்கள் அப்படின்னு. People say that women are emotional. அப்படிலாம் கிடையாது. It's not so. அவங்களுக்கு எங்க உணர்ச்சி வசப்படணும், They know when to be emotional and when to show their knowledge, when to do action. சாமர்த்தியம் தெரிந்தவர்கள். They have the knack, they have the talent for that. சொல்றதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. There is a reason why I say இந்த this. மாதிரி ஒரு கல்லூரி வளாகத்துல In this college ground, தமிழ்நாடு தழுவிய அளவுல ஒரு 27 வருஷம் முன்னால 27 வருஷம் இல்ல 7 வருஷம் முன்னால 7 years ago in a similar ground like this, வச்சாங்க மாணவர்கள். there was a competition for the students. அப்ப வேற நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா வேற வல்லரசு 2020 ன்னு சொல்லிட்டாரா? Abdul Kalam was talking about 2020, a developed nation 2020. தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருக்கிற இளம் மாணவர்களையும் மாணவிகளையும் கூப்பிட்டு All the இந்த students மாதிரி ஒரு பெரிய கலையரங்கத்துல came together in a ground கவிதை and they had a competition on poetry writing. நிறைய பையங்க கவிதை படிச்சாங்க. All men wrote, ஒரு பையன் all the boys. பத்தியே கவிதை வாசிக்கல. வந்தவன் பூரா பேப்பர் எடுத்தான். ஓ பெண்டே அப்படின்னு ஆரம்பிச்சான். All the boys wrote with, oh girl. That's a poetry beginning. They didn't come for poetry, they came to apply it for their proposal to somebody. 40 வருஷ இலக்கிய அனுபவத்துல அப்படி ஒரு கவிதையை நான் கேட்டதே இல்ல. In this 40 years of my literature experience, I have not heard this poem. உன் பாதம் பட்ட இடத்தில் நான் சாதம் போட்டு சாப்பிடுவேன்னா. The place where your feet is, I will put rice there and eat. That's a poetry. அந்த பொண்ணு யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு He found the poet. He found the girl. என்ன சார்னு கேட்டது. இல்ல உன் பாதம் பட்ட இடத்தில் சாதம் போட்டு He found the girl for whom the guy has written the poetry, and he asked the girl, what do you think about it? She said, I rejected him long ago. சொந்தமா தட்டு வாங்க கூட வக்கில்லாத நம்பி நான் வாழ்க்கையில Why did you reject this guy? I asked. And she said, this guy who cannot buy a plate on his own wants to eat on where my footstep is. He doesn't, he's not worth it. கம்பர் சொன்னார். So Kambar, a great poet, said, பெண்களுக்கு செல்வத்தை கொடுங்கள். give money to the women. பெண்களுக்கு இது போன்ற விஷயங்களை கற்றுக் கொடுங்கள். Give knowledge to women. அந்த சமூகம் நல்லா இருக்கும். The society will flourish. பெருந்தடங்கன் பிறைனுதலார்க்கலாம் பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால் பெருந்தி வளர்த்தலும். He is quoting the poetry where they are saying that you give everything to women and women will take care of society. இங்க இருக்கிற பெண்களுக்கு பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்த பெண்களுக்கு இயற்கை விவசாய உத்திகளை சொல்லி தருவதன் மூலம் Teach them natural farming. மண் வளம் கொண்ட நாடாக The soil will enrich and Bharat will flourish. மண்காப்போம் இயக்கம் முன்னெடுத்திருக்கிறது. This is the initiative that Save Soil has taken. நம்ம எல்லாம் 2000-3000 பேர் கூடி இருக்கிறோம். We are 2,000, 3,000 gathered here. We are in the stage. முன்னால இது நடக்குதுங்கறனாலயே In front of our eyes is happening.
So we are thinking that it is a very minuscule effort. ஒரு சரித்திரம். This is history, what is happening here. அந்த சரித்திரத்தின் அங்கமாக இருக்கிறோம். We are a part of this history that is being created here. விவசாயத்தின் மறுமலர்ச்சிக்கென்று ஒவ்வொரு தனி மனிதரையும் தயார் செய்யக்கூடிய ஒரு இயக்கத்திலே நாம் இடம்பெற்றிருக்கிறோம் என்கிற மகிழ்ச்சி உணர்வோடு We are a part of a big organization that is part of the Safe Soil movement. KPR நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் அவர்களையும் அதன் உரிமையாளர் பெருமக்களையும் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நன்றி பாராட்டுகிறேன். We extend a warm thanks to all these people, particularly the KPR and his group who are supported in this initiative that we are doing. சத்குரு அவர்கள் பொதுவா நீங்களும் நானும் வைக்கிற போதுதான் அதுக்கு கனவுன்னு பேர். Whatever you and I have is called the dream. மண்வளம் மிக்க நாடாக வர வேண்டும் என்பது நமக்கு கனவாக இருக்கலாம். To enrich the soil and make a very fertile land is something that we could have as a dream. But it's like sankalp for Sadhguru, where he has envisioned that this is what is to be done, and the effort has been worked upon by the people here. இது சாத்தியமா அப்படி நாங்கலாம் வாய் திறந்து பாப்போம். Is it possible is something that we look up to Sadhguru. அந்த செயல் அங்கே தொடங்கி. But before we close our mouth that we have gaped saying is it possible, before we close it, the initiative would have already begun and people would have started working on it. அதனுடைய செயல்பாடுகள் அதிலே வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய இவர்களை போன்ற ஏராளமான வெற்றியாளர்கள் அதிலே முன்னெடுத்து பயிற்சி தரக்கூடிய அத்தனை பேரும் சொந்த அனுபவத்தை பிறருக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறார்கள். They are learning and whatever experience they have, they are trying to share it with the others. This program, it is a Women's Day special program. வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். Let it succeed. I give my best wishes and thank you. அடுத்ததாக திரு வீட்டு வல்லவன் அண்ணா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் வரவேற்கிறோம். Now we have Valluvanaya coming and making a presentation, a speech for us. He is a UN award winning natural farmer. சன்னதி இயற்கை வேளாண் பண்ணை சார்பா எல்லாருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்றைய நாள் இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு விவசாயிக்கு வந்து ரொம்ப சிறப்பான நாளா இருக்கு. For a farmer like me, it's a very special day. சிறப்பு நாள்ல On Women's Day special, இங்க சேர்ந்து these many women have gathered here, வந்து இதை ஈஷா உருவாக்கி இருக்காங்க. and Isha has created these kind of people. வந்திருக்காங்க. அவங்க மூலமா நமக்கு நிறைய தகவல்கள் கிடைக்க போகுது. Very successful entrepreneurs are ready to speak to us. ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. It's such a big opportunity and I'm very happy for it. தேவையாம இருக்கு. It is most needed for the occasion. முன்னாடி ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கம் அவங்களோட ஆலோசனைப்படி இயற்கை விவசாயம் ஆரம்பிச்சோம். On the advice of the Safe Soil movement, we started the natural farming. எவ்வளவு பெரிய சவால் அப்படிங்கிறது அதுலயும் இயற்கை விவசாயம்ங்கிறது பெரிய சவாலா இருக்கும்னு நினைச்சு தான் நாங்க ஆரம்பிச்சோம். Natural farming is a big challenge is what I thought. இது வந்ததனால இது ரொம்ப சிறப்பா இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு லாபகரமான விவசாயமா மாறிச்சு. After 3 years this has become a profitable அப்புறம் நாங்க இப்போ முக்கியமா நாங்க வந்து தென்னை விவசாயி தென்னைக்குள்ள ஊடுபயிரா பல we do coconut farming. ஜாதிக்காய் மிளகு. Now we are doing crops in between the intercrops that happen in coconut tree. இந்த மாதிரி பல turmeric, yam and several others are done as intercrops. விளைபொருட்கள் வந்து மிகுந்த தரமானதா இருக்குது. அதுக்கு Our products are very qualitative ஆர்கானிக் கார்பன் because of organic carbon. அப்படிங்கிற நிலைமையில அது இருக்கு உயர்ந்து இருக்குது. அதனால அந்த பொருட்கள் வந்து ஒரு தரமான பொருட்களா இருக்கு. So we have quality products. தரமான பொருட்கள் வந்து சந்தைப்படுத்தும்போது to market this, எங்களுக்கு வந்து இந்த விளைபொருட்களுக்கு உண்டான விலை வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது. We don't get the right price for the products that we give which are qualitative. நாங்க எதிர்பார்த்து இருக்கும்போது இந்த ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம் வந்து ஈஷா ஆர்கனைஸ் பண்ணிருந்தாங்க. When we are thinking about it, there was a startup program that was organized by Isha. இந்த விவசாய பொருட்கள் நேரடியா விற்பனை பண்றது கன்சியூமருக்கு விற்பனை பண்றதுங்கிறது ஒரு லாபம். Selling products directly to consumer is one profit. கூட்டல் பண்ணி அதை விற்பனை பண்றதுங்கிறது அடுத்த லாபம். Adding value to the products and doing that is another profit. பொருட்களா பண்ணி அதை வந்து நேரடியா கொடுக்கும்போது adding value to the product and making several other products is adding value to the product and that is earning profit. விவசாய பூமியிலிருந்து தேங்காய் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்குது. அந்த தேங்காய் So we get coconut. தானே விழுகிறது. அந்த தானே விழுகிற தேங்காயில coconut we don't fetch it but it falls off automatically. காய வச்சு எண்ணெய் ஆட்டி அதை வந்து எண்ணெயா சேல் பண்றோம். We dry it and we sell it as oil. ஒரு தேங்காய் வந்து ஒரு 10 ரூபாய் அப்படிங்கற ஒரு ரேட்ல வந்து coconut is 10 rupees. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில
இதை எண்ணெய் ஆட்டி மதிப்பு கூட்டல் மூலமாக நாங்கள் கொடுக்கும்போது அதோட ரேட்டு வந்து 22 ரூபா குறைஞ்சது. அந்த மாதிரி Coconut oil, when it is made as an oil and then added value, it is sold as 22 rupees. வந்து ஒரு 2 மடங்கு விலை வந்து ஒரே ஒரு மாசத்துல வந்து கிடைக்குது. So if I'm getting a double the price in a month, வச்சுக்க முடியும். தேங்காய்ங்கிறது ரொம்ப நாள் வச்சுக்க முடியாது. தேங்காய் பருப்பு I can keep coconut oil for some time, but coconut can't be kept for a long time. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா விவசாயி அப்படிங்கிறது வந்து எந்த வகையிலும் நஷ்டமாகாம விவசாயி. So a farmer does not get any loss at any point in time. இந்த மாதிரி எல்லா பொருட்களுமே வந்து மிளகு உட்பட எல்லா பொருட்களுமே like pepper, சந்தைப்படுத்தல் we add value to various products like pepper. என்னோட மனைவி இருக்கறாங்க. My wife is there with me to support. அதாவது எனக்கு வந்து டெக்னிக்கல் தான். அதாவது நான் தோட்டத்துல என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை நான் பாத்துக்கறேன். Whatever has to happen in the garden, I take care of it in the farm. அதை வந்து சந்தைப்படுத்தல் வந்து முழுக்க என்னோட மனைவி But to add value and make it into a marketing product is something my wife takes care of. வந்து அவங்க கொண்டு வந்தறாங்க. இந்த மகளிர் தினத்துல வந்து அவங்க வந்து அதை சிறப்பா அதை பண்றதுக்கு வந்து நான் அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். So on this Women's Day, I thank my wife for being a part of this and adding value to the products. பண்ணும்போது ஒரு ரொம்ப லாபகரமா அதை எடுத்து கொண்டு வர முடியும். இன்னைக்கு வந்து இதை உருவாக்கி இந்த மாதிரி ஒரு கேபிஆர் காலேஜில் வந்து மதிப்பிற்குரிய கேபிஆர் ஐயா அரங்கத்தில் இதை நடத்துறது வந்து மிகவும் பொருத்தமா இருக்கு. In the KPR Salv, we are doing this. It is such a suitable thing. We have his wife here with us. அவங்களோட விவசாயத்தை அம்மா தான் பார்த்துக்கிறாங்க. She is taking care of the farm and ஒரு பெரிய விவசாயி. she is a great farmer herself and she is coordinating and taking care of this program. It's such an honor for us. இன்னும் மேலும் வந்து ஈஷா வந்து தமிழகம் முழுக்க கொண்டு போய் எல்லா விவசாயிகளுக்கும் Now it should be taken to across Tamil Nadu and it should reach more people. உறுதுணையா இருக்கணும்னு விவசாயிகள் சார்பா நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். I'm requesting the support for these people, for all of our farmers. Thank you. நிகழ்வின் அடுத்த கட்டமாக ஒரு சிறந்த தொழில் முனைவோர் மற்றும் சமூக பொறுப்புள்ள முன்னோடியை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். பல்வேறு பட்டங்களை பெற்றுள்ள திருமதி உமாசேகர் அவர்கள் அவனிதா டெக்ஸ்டைல்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் அபி கிரண் அக்ரோ ஃபார்ம்ஸ் ஏசியா பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனங்களின் நிர்வாக இயக்குநராக சிறப்பாக செயல்பட்டு தனது தலைமையில் நிறுவனத்தை 650 கோடி ரூபாய் வர்த்தக நிலைக்கு உயர்த்தியுள்ளார். அவருடைய நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் 1200 பேரில் பெரும்பாலானவர்கள், அதாவது 1000 பேர் பெண்கள் என்பது பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு அவர் அளிக்கும் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது. இதுவரை ஆயிரக்கணக்கான பெண்களுக்கு கல்வி வாய்ப்புகளை உருவாக்கி சமூக முன்னேற்றத்தில் முக்கிய பங்கு. Now we have the managing director, Mrs. Uma Shekhar from the Aravita Textiles Coimbatore. She has earned over a profit of 650 crores for the company and has facilitated and supported various women programs for the company. இதுவரை 1,25,000க்கும் மேற்பட்ட மரங்களை நட்டு over 1,25,000 trees have been planted by Mrs. Uma Shekhar. செய்து வருகிறார். இப்படி இலக்கு மட்டுமல்ல, இயற்கை விவசாயமும் இவர். She is an environmentalist and also takes care of the natural farming. சிறந்த சமூக பார்வையுடன் செயல்படும் மதிப்பிற்குரிய உமா சேகர் அவர்களை தலைமையுரை வழங்க வருமாறு we request Uma Shekhar to please share a few words with this and give us a presidential address. KPR குழுமத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்த சிறிய காணொளி இதோ. Now we'll see a short video about the contributions by the KPR Institute. சிறகை விரிக்கும் கோவையின் பறவைனா தரமே எங்கள் தாரகமே, கரிசல் பூமியில் கானம் பாடிடும் கதிர்களின் உலகே, பருத்தியின் விளைவை துகிலாய் மாற்றிடும் எங்கள் கரம். ஆலைகள் வளருதுங்க, மனதில் அன்பும் பெருகுதுங்க, கல்வியின் பெருமையிலும் எங்கள் நிறுவனம் மரம்பு. ஒன்றாக பண்பாடுவோம், வெற்றியை ஒன்றாக கொண்டாடுவோம், ஒன்றாக பண்பாடுவோம், வெற்றியை ஒன்றாக கொண்டாடுவோம்.
அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். Good morning to all. ஈஷாவோட ஸ்டாஃப்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் ஈஷாவோட இந்த மண்காப்பும் நிகழ்ச்சி இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் ரீச் பண்ண அவங்களுக்கும் மரபின் மைந்தன் ஐயா அவர்களுக்கும் வள்ளுவன் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு சாதனையாளர்களாக வீட்டிற்கும் பெண்கள் அனைவருக்கும் வருங்கால சாதனையாளர்களாக மாறப்போகும் அங்கு அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் கேபிஆர் ஸ்டாஃப்ஸ் பிரின்சிபல் எல்லாருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கங்கள். அனைவருக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்களும் கூட. Happy Women's Day to all. இப்படி ஒரு அருமையான ப்ரோக்ராம் வீட்டிலிருந்து எப்படி நம்ம வருமானம் பார்க்கிறது. This is a wonderful program. How to generate income from women. அதுக்கு வெரி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்லணும்னா என்னோட அம்மா தான். நாங்க சின்ன If I want to give an example for this, then I would say my mother. Basically agriculture family தான். I'm from an agriculture family. அதுக்கு முன்னாடி agriculture. அப்ப அம்மா வந்து கீரை வந்து My mom was doing அப்பா பவர் லூம்ல இது பண்ணுவாங்க. agriculture, especially she was growing green leaves and was selling it. ஒரு கிட்டத்தட்ட 10 வருஷங்கள்லாம் 8 வருஷமா எனக்கு கரெக்ட்டா தெரியல பட் அந்த மாதிரி earn பண்ண அந்த We also had other businesses but my mom continued to do this. 1984ல. சோ அப்ப நாங்கலாம் ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க. சோ அதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க எங்களோட ஃபேமிலி இங்க கோயம்புத்தூர் ஷிஃப்ட் ஆச்சு. இப்போ இந்த வீட்ல இருந்து எப்படி வருமானம் பண்ணாங்கன்னா அப்பாக்கு ஈக்குவலா அம்மாவும் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பேக் போனா இருந்தாங்கங்கறத நாங்க பாத்துறோம். Even though we had other businesses, my dad was engaging in other businesses, my mom continued to do this. Multitasking capacity. This all happened when I was very little. அந்த மல்டிடாஸ்கிங் வந்து மென்னுக்கு விட விமனுக்கு ரொம்ப அதிகம். I would say multitasking, women is better at multitasking than men. கணவருக்கு தேவையானதையும் பார்த்து எல்லாமே வந்து ஒரு பெண்ணுனால முடியும்ங்கிறது proven. She's taking care of the household. Also, she is doing some business on the side. என்னோட பசங்க சின்னதா இருக்கும்போது அம்மா நாங்கலாம் ஒரு தடவை கேட்டோம் அரிசி எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியுமா அப்படினு. Once I asked my mom, where does rice come from? கடையில இருந்தா அது கடையில இருந்து My mom said it comes from store. யோசிச்சிட்டு சோளத்துல இருந்தா அப்படினாங்க. அம்மா ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டாங்க. அடுத்த மாசமே வயல்ல ரெடி பண்ணி நெல் பசங்களை வர. And then I asked it comes from store or it comes from the maize, and then she got shocked. My mom took us to the agriculture field and showed us how rice is grown. விஷயம் அதுலயும் இந்த நான் லாஸ்ட் மந்த் ஒரு எக்ஸிபிஷன் அட்டெண்ட் பண்ணியிருந்தேன். பாரம்பரிய விதைகள் அப்படின்னு சொல்லி காய்கறிகள் அப்படின்னு. கத்திரிக்காயில மட்டும் 200 வெரைட்டிஸ் மேல இருக்கு அப்படினா. Last time I attended a vegetable training program where I saw just in brinjal we have 200 varieties. நான் பார்த்ததும் இல்ல கேட்டதும் இல்ல. I have never heard of something like this. இதெல்லாம் பாக்கும்போது அத உங்க மூலமா இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வரது உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய சாதனைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். When I go and look at these kind of trainings and get to know that there are these many varieties of vegetables is available, it's really fascinating, and I thank initiatives like Thaiman Kakum Vivasayam for bringing this for the general public. So இப்படி இத்தனை பேரை ஒருங்கிணைத்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த பண்டமாற்று மார்க்கெட்டிங் இதெல்லாம் பண்ண தெரியாததுனால தான் நிறைய பேர் வரல. ஸோ நான் அந்த டைம்லலாம் ஆர்கானிக் ஷாப்ஸ் தேடும்போது கிடைக்காது. இப்போ வந்து நிறைய வருது. ஈவன் இந்த சோஷியல் மீடியா வந்து ரொம்ப நிறைய ஒரு Thank you for bringing together everyone, farmers and manufacturers, to create this chain of network which helps farmers also to bring his produce and value added and sell it to general public. Because once upon a time I was searching for organic food and I was not able to find, but now because of initiatives like this, even farmers are coming forward and value adding their own products and selling it. இதை வந்து பெரிய லெவல் டேக் ஆஃப் பண்ணி கொண்டுட்டு போயிட்டு இருக்காரு. ஸோ பெரிய ஃபேக்ட்ரியாக பண்ண போகிறோம் இனிமேல், இது வரைக்கும் வீட்டில் இருந்து செஞ்சோம் அப்படின்னு. இப்போ இந்த கோவிட் டைம் டிமானிட்டைசேஷன் டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களோட சிறுவாட்டு பணம் எந்த அளவுக்கு ஃபேமிலிக்கு கை கொடுத்துச்சுன்னு நம்ம எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், விசிபிளாக பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த சிறுவாட்டு பணம்ங்கிறது பெண்களுக்கு எங்கேருந்து வரும்? ஸோ வீட்டிலிருந்து வருமானம்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம். Especially during COVID times, we have seen the savings that women have made throughout these years have helped a lot. And where do you think these savings come from? It comes from generating income from the home. ஒரே ஒரு வெரைட்டி தான் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். வாழைப்பழம்னா அந்த லாங்காக எல்லோ கலரில் இருக்கும், அப்படி தான் அந்த பொண்ணு சொல்லுச்சு. எல்லோ கலரில் லாங்காக பாலிஷ்டாக இருக்கும்.
இந்த மாதிரி பிளாக் லைட்டாக ஸ்கின்ல அப்படியெல்லாம் இருக்காது, ஒரே வெரைட்டி தான், இங்கே இவ்வளோ ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது, இந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம அதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ண தெரிஞ்சால் நம்ம இன்னும் வேறு லெவலில் எங்கேயோ கொண்டு போகலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு நம்ம இந்தியாவில் சிக்கிம் இஸ் த ஒன்லி ஸ்டேட்டு ஃபுல்லாக organic 95%. Once a foreign woman visited us and then she saw a lot of banana varieties that we have here. She mentioned that in their country they only have one variety of banana. It's yellow and it doesn't have any black spots or other different kind of red color or something like that. So I think we have a lot of varieties here. We have a rich culture here. We just have to try to find market and sell it to others. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் உயர்வும் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், ஒவ்வொரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னாலும் ஒரு பெண் இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பெண்ணின் வெற்றிக்கு பின்னாலும் ஒரு ஆண் இருக்காரு. In the end, I want to say that there is a saying in Tamil which goes like, behind every success of a man, there is a woman. But I want to add that behind every success of a woman, there is a man. நடக்காது. ஸோ நம்ம இணைந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் ஆகட்டும், ஃபார்மிங் ஆகட்டும், என்ன பிஸ்னஸ் ஆகட்டும், நமக்கு சப்போர்ட் இருக்கணும். பெண்களுக்கு I don't trust in the concept that a man or a woman individually can succeed in something. They need support, motivation நீங்க each other. ஆண்கள் கிட்ட ரெக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். Both of them have to come together for success to happen. ஓடுனீங்கன்னா கண்டிப்பா சாதிக்க முடியும். நன்றி. Thank you. Thank you. நன்றிகளம்மா. உங்கள் உரையில் மிளிர்கிறது பெண்ணியத்தின் போக்கும் இயற்கை விவசாயத்தின் ஆர்வமும். நன்றிகள் பல. சிறந்த பெண் தொழில் முனைவோருக்கான விருது வழங்கும் நிகழ்வு. முக்கிய அறிவிப்பு. We thank Mrs. Uma Shekhar for wonderful speech. Now there is an award ceremony for outstanding women entrepreneurs. அருகில் வருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். சக்தியடி நீ பெண்ணே என்ற சொல்லுக்கு ஏற்ப பல பெண் தொழில் முனைவோர்கள் இன்று இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவித்தும் நஞ்சில்லா உணவு ஆரோக்கியமான பாரதத்திற்கு என்ற நோக்கில் தங்களது வீட்டிலிருந்தே சிறிய தொழிலாக துவங்கி இன்று நம் நாட்டிற்கே பெருமை சேர்த்து சாதனையும் படைத்துள்ளனர். அவர்களின் சாதனையை பாராட்டும் வகையில் ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கம் சார்பில் உணவு, மதிப்பு கூட்டல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் பெண் தொழில் முனைவோருக்கு இந்நிகழ்வில் சிறப்பு விருது வழங்கி கௌரவித்து மேலும் உயர வாழ்த்துகிறது. விருதுக்கு முன் சாதனையாளர்கள் குறித்து சிறிய அறிமுகம். திருமதி ஹரிணி, நிறுவனர் நியூட்ரிஜெனெட்டிக்ஸ் லைஃப் சயின்ஸ். இந்தியாவில் 80% நபர்கள் புரதச்சத்து குறைபாடு உள்ளவர்களாக இருப்பதை அறிந்த மதுரையை சார்ந்த திருமதி ஹரிணி மசாலா மற்றும் தானியங்கள் கொண்டு புரதம் நிறைந்த சைவ முட்டையை பிளான்ட் எக் என்ற பிராண்ட் மூலம் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்து தேசிய அளவில் கவனம் ஈர்த்தவர். அதோடு பல பாரம்பரிய உணவுகளை சத்து மாறாமல் சிறப்பாக மதிப்பு கூட்டி பலரையும் சிறந்த தொழில் முனைவோராக உருவாக்க வழிகாட்டியும் வருகிறார். திருமதி சுபஸ்ரீ, நிறுவனர் அத்ரி ஹெல்த் ப்ராடக்ட்ஸ். தென்காசியை சார்ந்த திருமதி சுபஸ்ரீ என்பவர் நோயில்லா வாழ்வுக்கு வீட்டுக்கு ஒரு மூலிகை தோட்டம் என்பதை அனைவருக்கும் சாத்தியப்படுத்த நினைக்கிறார். அதனை இலக்காக்கி அத்ரி ஹெர்பல் பண்ணை மற்றும் அத்ரி ஹெல்த் ப்ராடக்ட்ஸ் என்ற பெயரில் 400க்கும் மேற்பட்ட மூலிகை வகைகளை பாதுகாத்து வளர்த்து வருகிறார். இவர் பல அரிய வகை மூலிகைகளில் மதிப்பு கூட்டல் பொருட்களை தயாரித்து நோய் தீர்க்கும் மதிப்பு கூட்டல் உணவாக மாற்றி விற்பனை செய்து சாதனை படைத்து வருகிறார். திருமதி கல்யாணி, நிறுவனர் ஆர்கே அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ், சேலம். சிறுதானியம் நம் பாரம்பரியம் மிக்க நல்ல உணவாக இருந்தாலும் அதை மக்கள் பெரும்பாலும் சமைப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. ஆனால் அதிக சத்துக்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும் இந்த உணவு நம் உடல் நலனுக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்த இடைவெளியை குறைக்க திருமதி கல்யாணி சுவையாகவும் அதே சமயம் சத்துக்கள் குறையாமல் ரெடி டு குக், ரெடி டு ஈட் முறையில் சிறுதானியம், பாரம்பரிய அரிசி, எண்ணெய், மசாலா, தானியங்கள் கொண்டு பல வகையான மதிப்பு கூட்டல் பொருட்கள் உருவாக்கி ஆர்கே அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் மேட் பெட்டர் பிராண்டை உருவாக்கி கடந்த 25 வருடமாக மக்களுக்கு சிறந்த உணவை மக்களின் முதன்மை தேர்வுக்கு எடுத்து சென்றுள்ளார். திருமதி சிந்துஜா வெற்றி செல்வன்,
நிறுவனர் பிரிஷிகோ ஃபுட்ஸ் அண்ட் பெவரேஜஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், கோவை. உணவு அறிவியல் துறையில் R&D இன்ஜினியர் மற்றும் துணை பேராசிரியராக தொழில் அனுபவம் பெற்ற இவர் பல தொழில் முனைவோருக்கு தொழில் தொடங்க வழிகாட்டிய பெருமை இவரை சாரும். நல்ல சத்தான சிறுதானிய உணவினை குறிப்பாக குழந்தைகளிடையே எடுத்து செல்வது இன்றைய நோய்மிக்க காலத்தின் அவசியம் என்பதை உணர்ந்த திருமதி சிந்துஜா வெற்றி செல்வன் 2022 ஆண்டு முதல் சிறுதானியத்தில் மில்லட் மார்வெல்லா சாக்கோ ஸ்ப்ரெட், மில்லட் மில்க் சாக்லேட், மில்லட் வித் ஃப்ரூட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் போன்ற 10க்கும் மேற்பட்ட சிறந்த மதிப்பு கூட்டல் உணவுகளை உருவாக்கி உணவு சந்தையில் சாதனை படைத்து வருகிறார். செல்வி ராஜஸ்ரீ, நிறுவனர் ஸ்ரீ எக்ஸிம் மேனுஃபேக்சரர் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி டின்னர் வேர்ஸ், சேலம். படிக்கும் காலத்தில் இருந்தே தன்னை சுற்றி நிகழும் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு மற்றும் பெண்கள் சுயசார்பாக செயல்படுவது சமூக முன்னேற்றத்திற்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை அனுபவ வாயிலாக உணர்ந்து கொள்கிறார் செல்வி ராஜஸ்ரீ. இந்த நோக்கத்தில் பிளாஸ்டிக்கு மாற்றாக மண்ணில் மக்கக்கூடிய பாக்குமட்டை தட்டுக்கள், டேக்அவே கண்டெய்னர்ஸ் மற்றும் மந்தார இலையில் தட்டுக்கள் என மாற்று தயாரிப்புகளை உருவாக்கி கிராமப்புற பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கி வரும் இவர் குடும்பத்தின் முதல் பெண் தொழில் முனைவோர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவரது நிறுவனம் 100% பெண்கள் பணிபுரியும் அமைப்பாக இயங்கி கோவில்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி சந்தைகளுக்கு தரமான எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி தயாரிப்புகளை வழங்கி வருகிறது. 2026 ஆண்டு சிறந்த பெண் தொழில் முனைவோர் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி விருதும் பெற்றுள்ளார். முனைவர் ஜோஸ்பின் மேரி, நிறுவனர் விபிஷ் ராயல் ஹனி. மதுரை மாவட்டத்தை சேர்ந்த முனைவர் ஜோஸ்பின் மேரி அவர்கள் தேனி வளர்ப்பில் ராணி என போற்றப்படும் முன்னணி தொழில் முனைவோர். 2006 ஆண்டு வெறும் 10 தேனி பெட்டிகளுடன் தொடங்கிய இவர் இன்று விபிஷ் ராயல் ஹனி நிறுவனம் மூலம் 30க்கும் மேற்பட்ட வகையான இயற்கை தேன் தயாரிப்புகளை உருவாக்கி வருகிறார். மேலும் 50,000க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு தேனி வளர்ப்பு பயிற்சி வழங்கி 50க்கும் மேற்பட்ட பழங்குடியினர் பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கியுள்ளார். 2012 ஆண்டு ஜானகி தேவி பஜாஜ் புரஸ்கர் உள்ளிட்ட பல விருதுகளை பெற்றுள்ள இவர் கிராமியம் சார்ந்த தொழில் முனைவு மற்றும் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறார். ஆயுதம் செய்வோம், நல்ல காகிதம் செய்வோம், ஆலைகள் வைப்போம், கல்வி சாலைகள் வைப்போம், ஓயுதல் செய்யோம், தலை சாயுதல் செய்யோம், உண்மைகள் சொல்வோம், பல வன்மைகள் செய்வோம். கங்கை நதிப்புறத்து கோதுமை பண்டம், காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறு கொள்ளுவோம், வெட்டு கனிகள் செய்து தங்கம் முதலாம், வேறு பல பொருளும் குடைந்தெடுப்போம், 8 திசைகளிலும் சென்றவை விற்றே என்னும் பொருள் அனைத்தும் கொண்டு வருவோம் என்றார் பாரதி. அதை நிரூபிக்கும் விதம் ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கத்தின் மூலமாக நிறைய தொழில் முனைவோர் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டே வருகின்றனர். அவர்களில் சிலருக்கு சிறப்பு செய்யும் தருணம் இது. ஆம், தன் தொழிலில் ஏற்பட்ட தடைகளை தகர்த்து பாறைகளை படிக்கட்டுகளாய் மாற்றி வரும் சிறந்த பெண் தொழில் முனைவோருக்கான விருது வழங்கும் நிகழ்வு நோக்கி நாம் நகர்கிறோம். தற்போது விருது பெறுபவர்களை மேடையேற்றும் தருணம். இச்சாதனை மகளிருக்கு விருது வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு திருமதி பார்வதி அம்மா அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். முதலாவதாக மதுரையை சேர்ந்த திருமதி ஹரிணி, நியூட்ரிஜெனடிக் லைஃப் சயின்ஸ் நிறுவனத்தில் We are excited and honored to invite all the award winners for outstanding women entrepreneurs. நிறுவனர் திருமதி சுபஸ்ரீ அவர்கள். Next, Arti Food Products founder Mrs. Shubhashree. மேட் பெட்டர் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திருமதி கல்யாணி அவர்கள். Next, we invite Mrs. Kalyani from Made Butter. அடுத்தபடியாக மேட் பெட்டர் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திருமதி கல்யாணி அவர்கள். We invite Mrs. Kalyani from அடுத்தபடியாக பிரிஷிகோ ஃபுட்ஸ் அண்ட் பெவரேஜஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனர் திருமதி சிந்துஜா வெற்றி செல்வன் அவர்கள். Next, we invite
Mrs. Sindhuja Vetriselvan from Fisher Foods. அடுத்தபடியாக ஸ்ரீ எக்ஸிம் மேனுஃபேக்சரர் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி டின்னர்வேர்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் செல்வி ராஜஸ்ரீ அவர்கள். Next upon, we invite Mrs. Rajashree, அடுத்தபடியாக விபீஷ் ராயல் ஹனி நிறுவனத்தின் நிறுவனர் முனைவர் ஜோஸ்பின் மேரி அவர்கள். Next upon, we invite Mrs. Josmin Mary from Vibish Royal Honey Food Products. தொடர்ந்து பல சிறப்புகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் தருணத்தில் முனைவர் ஜோஸ்பின் மேரி அவர்கள் தனது நிறுவனத்தின் ஒரு புது படைப்பினை இந்த மாபெரும் அவையில் மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்ய இருப்பதாக தற்பொழுது தெரிவித்துள்ளார். அதற்கான நிகழ்வு தொடர்ந்து நடைபெறும். தொடர்ந்து பல சிறப்புகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் தருணத்தில் முனைவர் ஜோஸ்பின் மேரி அவர்கள் தனது நிறுவனத்தின் ஒரு புது படைப்பினை During this wonderful occasion on this wonderful day, Mrs. Josmin Mary wants to release one of her new products from her Royal Honey food products. இந்த முயற்சிக்கு சான்றோர் முன்னிலையில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We congratulate Mrs. Josmin Mary for releasing her new food product. விருதாளர்கள் அனைவரும் குழு புகைப்படம் எடுப்பதற்காக மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். We invite all the award winners to take a group photo in the stage. அரங்கம் நிறைந்த ஆளுமைகள், மேடை நிறைய ஆசான்கள். ஆம், அடுத்தபடியாக விழாவை தலைமையேற்று நம் நிகழ்வானது செம்மையுடன் நடைபெற உதவிய அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்றும் சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்கு எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறோம். We extend our gratitude to all of the people who are behind the success of this program. May I kindly request all our esteemed chief guests to please step down from the dais and take your seats in the front row. விழாவை தலைமையேற்று நம் நிகழ்வானது செம்மையுடன் நடைபெற உதவிய அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்றும் சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்கு எமது நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறோம். We extend our gratitude to all the chief guests and people who are behind the success of this event.
பெண் என்பது பலம், பெண் என்பது பொறுப்பு, பெண் என்பது புரட்சி. அவள் நின்றால் நெடுந்தீபம், அவள் நடந்தால் புதிய பாதை, அவள் நினைத்தால் நிகழும் நிச்சயம். சங்கிலி சிதைக்கும் சக்தி அவள், சாதனை செதுக்கும் செம்மல் அவள். துணிச்சல் தான் அவள் தோள், தன்னம்பிக்கை தான் அவள் பலம், தடைகள் தான் அவள் படிக்கட்டு. இன்று நாம் கொண்டாடுவது ஒரு நாள் அல்ல, நாளை உருவாக்கும் புரட்சி பெண்களை. இன்று நாமும் அதே தீவிர தொலைநோக்குடன் சாதனை சிகரங்களை எட்டிய பெண்களின் அனுபவங்களை கற்றுக்கொண்டு புதிய வெற்றி பயணத்தை தொடங்க தயாராக இருக்கிறோம். அதன் முதல் படியாக இயற்கையை நேசித்து இயற்கை விவசாயத்தில் 60க்கும் மேற்பட்ட மதிப்பு கூட்டல்களை உருவாக்கி ஆண்டுக்கு ரூபாய் We are ready to celebrate the women who have succeeded and have touched the sky. Now I invite Mrs. Shyamala Gunasekaran, the founder of Bhairavi Organics Mettur, a pioneer natural farmer exceeding with 60 plus value added products and a 12 lakhs annual income. Now we'll see a video about her. பகுதியை சேர்ந்த திருமதி ஷியாமலா குணசேகரன் கார்மெண்ட்ஸ் தொழிலிலும் ரசாயன விவசாயமும் செய்து வந்த குடும்ப பின்னணி கொண்டவர். அதிக உழைப்பு, ஆனால் லாபம் இல்லை. வரவை விட செலவு அதிகம். மேலும் ரசாயன பயன்பாட்டால் உடல்நல பிரச்சனைகள். இப்படிப்பட்ட விவசாயம் எதற்கு என்ற கேள்வி. She is a farmer who has been converted from the conventional farming to natural farming due to the effects that she have experienced from chemical pesticides. இயற்கை விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் அவர்கள் கூறிய களைக்கொல்லி அடித்த நிலத்தை சீர்திருத்த 3 தலைமுறையாகும். விவசாயி வளர வேண்டும் என்றால் வியாபாரியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்ற வார்த்தைகள் அவரின் விவசாய பார்வையை மாற்றி அமைக்கிறது. She was inspired by the stalwart and scientist விவசாய பயிற்சிகளில் Nammalwar. முழுமையாக இயற்கை முறைக்கு மாறுகிறார். இன்று தனது 5 ஏக்கர் Now நிலத்தில் she has totally transformed from the conventional farming to natural farming. ஒருங்கிணைந்து இயற்கை விவசாயம் செய்து வருகிறார். மேலும் பைரவி ஆர்கானிக்ஸ் என்ற பிராண்ட் மூலம் விளைபொருட்களை மதிப்பு கூட்டி 60க்கும் மேற்பட்ட உணவு மற்றும் apart from doing natural farming, she is also value adding her products and selling in the market. As of now, she has 60 plus value added products in her shop. And she is earning about 12 lakhs per year now. Now we invite Mrs. Shyamala Gunasekaran, the founder of Bhairavi Organics Mettur, to give her speech. I'll start the speech with a famous poem from the poet Thiruvalluvar. அதே மாதிரி உழவு தொழிலில் இருக்க கஷ்டம் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் he says the profession of the farmer comes first and all other professions go beyond it. ஈஸியாக சம்பாரிச்சிட முடியும். உழவு தொழில் எப்படி go behind it. Even though it's the profession that has been celebrated the most, there are a lot of difficulties in farming. Farming is in my blood because my father was a farmer and my husband is also a farmer. It was all about increasing the yield, taking the yield from the field and making money. Before I got into natural farming, it was all about the yield and the money. But after taking up natural farming in my hands, everything changed. ஒரு உணவு நம்ம நஞ்சில்லாத உணவு என் தேவைக்கு என் குடும்ப ஆரோக்கியத்துக்காக நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சது. I started natural farming with the intention of producing products without any chemical residue for my own family. அவ்வளோ விஷயமே என்னோட தோட்டத்தில் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா 100% நஞ்சில்லாத உணவு, தன்னிறைவான வாழ்க்கை நான் செய்தால் மட்டும்தான் எனக்கு. வெளியிலேருந்து எது வாங்கினாலும் 95% தான்.
ஸோ அந்த உறுதி எனக்குள்ளே இருந்ததுனால தற்சார்பு வாழ்க்கைக்கு மாறினதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை ரொம்ப எளிமையாயிடுச்சு. விவசாயம் ரொம்ப ஆனந்தமான விஷயமா இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி After changing into natural farming, farming has become so simple and deep and profound. I was so happy when I see the soil. சந்தோஷம் கிடைக்குது அப்படின்னா அது எப்படி சொல்றது அப்படின்னா, I have no words to describe this. எங்கேயும் போனாலும் அந்த ஒரு திருப்தி முழுமை இல்லை என் வாழ்க்கையில இதுக்கு முன்னாடி. For me, I have to produce natural products which I can give for my family, which is 100% natural. Whatever I buy from outside, even if it's natural, it's just 95% satisfaction for me. அந்த மண்ணோட வளம், அந்த பஞ்சு மாதிரி அந்த மண்ணு மாறின விதம் அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆக்சுவலாக இங்கே எவ்வளோ பேர் இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, விவசாயம் எவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்கன்னு கை தூக்கலாமா? Can all the farmers raise your hand? ஒரு 20% of தான் விவசாயம் வந்திருக்கீங்க. I see only 20% of farmers here. I think the others are entrepreneurs. நல்ல விஷயம் தான் வருமானம் ஈட்டுறது, அது நல்வழியில் ஈட்டுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஆனால் அதை தாண்டி ஒரு விவசாயியா விவசாய நிலம் இருக்குது அப்படின்னா If you are a farmer and if you have farm land, அதுதான் ஒரு சிறந்த ஆரோக்கியம். then you have to change into a sustainable farmer. ஆரோக்கியம் இன்னைக்கு இவ்ளோ ஹாஸ்பிடல்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு காரணம் என்ன நமக்கே தெரியும், நம்ம சாப்பிடுற உணவு தான். If you see nowadays today there are a lot of hospitals popping up every day. New hospitals have been coming up every day. It's only because we eat produce that has chemical residue in it. ஆனா அவங்களே அவங்க உற்பத்தி பண்ண பொருளை விக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாங்க. அதை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்த முடியல. அவ்வளவுதான் விழிப்புணர்வு இருக்குது. விழிப்புணர்வு Nowadays the number of natural farmers have been increasing, but they are struggling to market it or sell it for good price. வெளியில மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கலனா கூட பரவாயில்லை, நம்ம சுய தேவையை தன் வீட்டுக்கு If you have land with you, you don't actually necessarily produce and give it to others. If you have even a small piece of land, you don't need to leave it bare. You can produce whatever is need for your household using natural methods. அது அழிஞ்சு போகக்கூடியது. உங்க தோட்டத்துல நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு போறீங்களோ, உங்க மண்ணை எப்படி எல்லாம் காப்பாத்திட்டு போறீங்களோ, அதுதான் அவங்களுக்கு விட்டுட்டு போற. All the assets, all the money that you have been accumulating for the next generation, it's not going to be very useful for them. Money can be earned, but the land that you leave behind, the fertile land that you leave behind is really important for next generation. காய்கறிகள் ஒரு 40 சென்ட்ல ஒரு 2 ஏக்கர்ல பலபயிர் சாகுபடி பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1 ஏக்கரால பாரம்பரிய நெல் நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம். In 1 acre I'm growing rice variety, traditional rice variety, and in another 1 acre I'm growing multiple vegetables. மாப்பிள சம்பா அரிசி வாங்கிட்டு வந்தார் 1 கிலோ. அது எப்படி சமைக்கிறதுன்னு தெரியல. அது அரிசி பார்த்தோன்னே எனக்கு அது ஒன்றும் புரியல. அது வச்சுட்டேன். ஒரு 6 மாசம் வண்டு விழுந்து how all of it started, I'll explain now. Once my husband has bought this Mappilai Samba variety of traditional rice, and it looked so new to me and I don't know how to cook it, so I kept it aside. But then later, after 6 months, it had insects in it, and I got intrigued by that and started researching about traditional varieties of rices. And that's how I started growing that. After that, I started growing vegetables in 1 acre of land, and I have different kinds of timber trees, banana, and other trees in 20 cents of land. Now all the farmers have been leaving farming and moving on to other jobs. Why do you think it's happening? One is high cost of inputs. 50% of your profit or the investment goes into
inputs. ஜீவாமிர்தம் கரைச்சு விட்டு But if you நம்ம change தோட்டத்தை into natural மண்ணை farming, பண்படுத்திக்க then முடியும். all எந்த you எரு, need is குப்பை, just அந்த மாதிரி மக்கிய one தொழு உரம், native மண்புழு cow. உரம் எதுவுமே நீங்க வாங்க The தேவையில்ல. urine இது and the ஒரே cow ஒரு dung ஜீவாமிர்தம், from the cow, தண்ணியில விட்டீங்கன்னா you can produce போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, Jivamridam, ஏற்கனவே which is a செயற்கை natural விவசாயம் பண்ணி fertilizer உரம், which will be யூரியா, மருந்து, enough களைக்கொல்லி, for the களைக்கொல்லி, இது inputs. மாதிரி நீங்க எல்லாம் அடிக்கிறீங்க. இந்த களைக்கொல்லி ஒரு களைக்கொல்லி அடிச்சா And you can அந்த மண்ணு also மாத்துறதுக்கு 60 create வருஷம் a ஆகும்னு lot of சொல்றாங்க. pest repellents ஆனா இந்த களைக்கொல்லி using அடிக்கிறப்போ whatever you இந்த have in மண்ணுல your இருக்கிற household. மண்புழுலாம் சாகறது இல்லையா, 60 அடி ஆழத்துல சமாதி நிலைக்கு போயிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இந்த ஜீவாமிர்தம் விடுறதுனால If you 60 அடி use a ஆழத்துல lot of இருக்கிற chemical மண்புழு pesticides உயிர்த்தெழுந்து or மேல chemical வருதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த ஒரே ஒரு inputs, விஷயம் தான் all இயற்கை these விவசாயத்துக்கு மாத்துனது. insects and the 60 அடி earthworm ஆழத்துல present இருக்கிற in the மண்புழுவே soil மேல எடுத்துட்டு will வந்து அது go உங்களுக்கு deep தேவையான into the எல்லா soil விஷயத்தையும் செஞ்சு கொடுக்குது. and will அப்போ go ஒரு நாட்டு into மாடு a மட்டும்தான் coma இயற்கை stage. விவசாயத்துக்கு மூலதனம், வேற எதுவுமே இல்ல. நான் ஒரே ஒரு நாட்டு மாடு வாங்கினேன். அந்த It's நாட்டு really மாடு hard மூலியமா to இன்னைக்கு bring them 9 up நாட்டு மாடு எங்க if you வீட்ல start doing உருவாயிருக்கு. conventional அந்த agriculture. நாட்டு But மாட்டோட if you சாணம், apply கோமியம் this வச்சு தான் Jivamritam பஞ்சகாவியா, ஜீவாமிர்தம் input, இந்த மாதிரி நம்ம which you get விஷயம்லாம் from செய்து the பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். native இப்போ cow, இடுபொருள் which you வந்து prepare from the நம்மளே native சொந்தமா cow's urine and cow நம்ம dung, ஜீவாமிர்தம், then the கனஜீவாமிர்தம், population of அமிர்த கரைசல், earthworms பஞ்சகாவியா, multiplies. பூச்சி விரட்டி, என்னெல்லாமே நம்ம செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் இடுபொருள் கலப்பயிற்சி நம்ம ஈஷால ஒரு நாள் கலப்பயிற்சி சொல்லி தராங்க. And அந்த ஒரு நாள் கலப்பயிற்சி from Isha, from Isha's Save Soil Regenerative Revolution, they are giving training on how to prepare these natural inputs and also training on how to prepare this natural pest repellents. அதுக்கப்புறம் வந்து என் தோட்டத்துல Even initially, I have attended these trainings and immediately went back and bought a native cow. And then I started preparing all these natural inputs and natural pest repellents and applying that in my land. வாங்கக்கூடிய வசதி கூட இல்ல. அப்போ நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட, நான் அருவாள் எடுத்து நானே க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன், தயவு செஞ்சு அடிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம ஆரம்பிச்சோம். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இடுபொருள் அப்படிங்கிற விஷயத்துல இப்போ நாட்டு மாடு இவ்வளோ பெரிய பங்கு வகிக்குது. அப்போ இடுபொருள் நீங்களே தயாரிச்சுக்கிறீங்க, அப்போ செலவீனம் 50%. So if you look at it, you just have to buy a native cow. மேனேஜ்மெண்ட், இந்த லேபர் மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்காக You are preparing the inputs, also you are preparing the natural pest repellents. So there is no input cost apart from the investment that you make on the native cow. Next is labor management and labor cost. ஸோ உழவில்லா வேளாண்மை மேலாண்மை தெரியுமா அதை பத்தி? Isha is also giving training on farm management. வேளாண்மை அப்படின்னா நம்ம தொடர்ச்சியா மண்ணை உழுது திருப்பியும் பாத்தி பிடிக்கிறது, தண்ணி கட்டுறது, களை வெட்டுறது, கொத்துறது, எகைன் 3 மாசம் 6 மாசம் ஒரு பயிரை திருப்பி 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 மறுசுழற்சியில உழவு செய்து பண்ணிட்டே இருக்கிறதே வேளாண்மை. மேலாண்மை அப்படிங்கிறது ஒன்ஸ் ஒரு தடவை பயிர் வச்சுட்டா திருப்பி நம்ம அதை எந்த டிஸ்டர்ப் பண்றது இல்லை, அது பாட்டுக்கு வந்துட்டே இருக்கு. நேச்சுரல் ஃபார்மிங் நீங்க சும்மா கவனிக்கிறது, எளிமையான பராமரிப்பு, ஒரு மரம் வச்சிருந்தா ப்ரூனிங் பண்றது, ரொம்ப களை இருந்தா சும்மா பிரஷ் கட்டர் போட்டு அதை க்ளீன் பண்ணிட்டு அப்படியே In natural farming, the management of a farm is really easy. ஸோ இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தப்பதான் நமக்கு நம்ம 5 ஏக்கரா தோட்டத்தை வேளாண்மை பண்ணியே விவசாயம் உழுறது, டிராக்டர் கூலி கொடுக்கறது, பாத்தி பிடிக்கிறது, களை வெட்டுறது, இதுலயே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? There are two things in farming. One is cultivation and another one is management. In cultivation, you just sow the seed and harvest the product. Sow the seed and harvest the product again and again and again. But in management, in cultivation you do this, but the other thing in management, what you do is that you just leave the crop to grow and then you just wait. You just do the pruning or other kind of farm managements, but you don't really intervene. பாக்கு வச்சிருக்கோம், மிளகு வச்சிருக்கோம், ஜாதிக்காய் இருக்குது, ஏலக்காய் கூட வச்சிருக்கோம், பட்டை மரம், லவங்கம், என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் வச்சிருக்கோம், கூட வச்சிருக்கோம். அதுக்குள்ள இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அதுக்குள்ள வச்சிருக்கோம். அந்த தோட்டத்துக்குள்ள This goes for the tree cultivation also. I'm in tree-based agriculture. In my farmland, I have different varieties of timbers and cash trees. ஒரு 2 ஏக்கரால அவ்வளவு மரம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதோட ஃபியூச்சர் வேல்யூ நீங்க எவ்வளவுன்னு பாத்துக்கோங்க. எனக்கு தெரியல, ஒரு 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது கட்டிங் பண்ணா என்னவா இருக்கும்? Every farmer should have trees integrated into their land. ஈல்டிங் வரதுக்கு தயார் நிலையில இருக்குது. மிளகு வந்து இப்பதான் கொடி ஏறிட்டு இருக்குது. தென்னையும் Because it's a secure investment for a farmer. Because if you plant a timber tree, let's say if you plant a 20 timber trees in your land, 2 acres, maybe in the borders, then after 20 years, its value is really big and it's like a security for the farmer. So every farmer should integrate trees into their land. இன்னொன்னு
மல்ச்சிங் போட்டாலும் களை வராது. இப்போ நம்ம காய்கறி செடி இதுக்கெல்லாம் So now I will explain how this reducing this labor cost and farm management works. So there are different kinds of methods and techniques that we follow. For example, for weeding, if you don't want the weeds to grow, then you should have shade in your farm. You should have mulching in your farm. If you have mulching in your farm, then the weeds won't grow. இந்த வீடியோல பார்த்திருப்பீங்க, ஒரே ஒரு மஞ்சள் தூர் வந்து 4.8 கிலோ ஒரே ஒரு தூர்ல மட்டும் கஸ்தூரி மஞ்சள் நம்ம எடுத்தோம். அவ்வளோ ஈல்டிங் கொடுத்திருக்குது அதுல. For example, if I have to say, from my farm, just from turmeric, just from one plant, I have taken 4 kgs of turmeric. And I have not invested so much in labor costs because I've used mulching for my farm, especially for the vegetables, and not a lot of weedings came out. I also integrated green leaves into the vegetables. When there is crop diversification, the pests population goes down because the pest gets confused of the smell. If you have monocropping, let's say if you only have one crop in your farm, then the smell of the crop will attract a certain kind of insects. That's how it works. So if you bring a lot of diversity into your farm, then different kinds of different varieties of smell goes around and the pests get confused, and it declines the pest population and brings a balance between good and bad pests in your farm. This is why crop diversification is really important. அது கிரேட் நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸிங். அது நல்ல கொடியா ஓடி படர்ந்து காய்கள் வைக்கும். அதனோட விதைகள் ரொம்ப மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது. மூலிகை ரொம்ப மருத்துவ குணம். அதுல நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைக்கு தீர்வு. ஆனா அது டைரக்ட் அப்படியே சாப்பிடக்கூடாது. நான் சொல்லிட்டேன்னு சொல்லி எதுவும் பண்ணிட வேணாம். அது களை கட்டுப்பாட்டுக்கும் நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸிங்க்கும் பயன்படுத்துறாங்க. மூலிகையா பயன்படுத்துறதுன்னா சித்த வைத்தியத்துல பயன்படுத்திக்க முடியும். இந்த மாதிரி இப்போ இந்த கலை கட்டுப்பாடு லேபர் மேனேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சது. மூணாவது வந்து இப்போ நல்ல விவசாயம். So now the labor management is over. I have given you simple 1 or 2 examples of labor management, but there are a lot of other kinds of labor management in natural farming. Now the market value. Now I'll talk about how to make money out of the produce. If you are a natural farmer and you are farming 100% natural techniques to grow a produce, then if you go to market and try to sell your products to the middleman, then he will take your produce for the same price which he takes for the products which are grown using conventional farming. So your produce are from natural farming and the chemical residue is very less in your products, but the middleman is willing to take it for the same price as the conventional farmers produce. So how do you tackle this? You should find your own customers. You should sell your produce directly to the people, or you should value add your produce and sell it to the consumers directly. So how I started is that from my farm produce, I started to value add my produce and sell it directly to the consumers. I have my own shop. Even the flowers or the produce from my banana tree or the vegetable trees or vegetable plants that I have, some of them I value add it and sell it so fresh. Like I have a shop near the main road, and then I sell milk from the banana stem and pakodas out of banana flour, and then vadas from banana flowers and the raw banana, and I sell it directly to the consumers. So you should also find your
consumers and your own way to value or produce and sell it directly to the consumers. That's how you tackle the middleman and sell your produce for high rate. ஸ்கேன் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்கேன் பண்ணா நியூரல் சிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு டெயில் போன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்படி உடனே நான் வந்துட்டேன். ஸ்கேன் பண்ணிட்டு நான் வந்துட்டேன். அவங்களுக்காக ஒரு வாரம் வீட்டில் அமைதியாக இருந்தேன். பெங்களூர் கூட்டு போனோம், அங்கே கூட்டு போனோம், இங்கே கூட்டு போனோம், ஏதோ சொல்கிறாங்க. நான் எந்த ஹாஸ்பிட்டலும் வர மாட்டேன், எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ண மாட்டேன். நான் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு என் உணவு சாப்பிட்டுட்டு சரி பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னேன். இப்போ ஆரோக்கியமாக நல்லா தான் இருக்கேன். எந்த ஸ்கேனுக்கும் போல, எந்த டாக்டர் எந்த மெடிசனும் Once upon a time, என்னால் 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒரு இடத்துல நிற்க முடியாது. அவ்வளோ இரிட்டபிள் பெயினாக இருந்தேன். இன்னைக்கு I think few years back, என் உணவு முறை, என் யோகா, இது ரெண்டும் தான் I've been affected by a disease or a tailbone in the neurons. That's how farmers framed it, and they said I have to do operation, I have to go through this kind of treatment, that kind of treatment, and they have scared me a lot. But I didn't go and take any treatments. I just changed my lifestyle and food eating habits, and I waited for some times and my condition improved. தில்லை நாயகம்னா யார்? ஒரு சிவனோட பேர்ல ஒரு அரிசி. அரிசியில எப்பவுமே கார்போஹைட்ரேட் மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனா அரிசியில Now I'll talk about the traditional varieties of rice that I grow. சேதுபதிங்கிற ஒரு One is Thillai Ranganathan, which is one of the name of Shiva. Nobody would have ever heard of this. A rice in the name of Shiva's another name. நார்த் இந்தியால ட்ரைபல் பீப்புள்கிட்ட இருக்குது, அது வெளியில புழக்கத்துல இல்ல. ஸோ இது ஒரு 3 வருடம் ஒரு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த நெல்லை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஒரு கைப்பிடி நெல் கொடுத்துருக்காங்க. 5 வருஷம் அவர் பயிர் பண்ணது. So this Thillai Ranganathan, because if you see in rice varieties, you will only have carbohydrates in rice varieties. All of them. Only 2 or 3 kind of rice varieties exist which also have protein and other kinds of nutrients in it. And one of the rare variety is Thillai Ranganathan, and I've been growing that. ஸோ அதை நம்ம அதை நேரடியாக சந்தைப்படுத்த முடியும். அதனால ஒரு மார்க்கெட்டிங்ன்றது வந்து நீங்க சந்தைப்படுத்துதல் FPO மூலமோ ஒரு குழு மூலமாவோ இல்ல. So how I do it is that I found this rare variety and started growing this, and I started marketing about this rice variety, creating awareness about this rice variety and its benefits and how unique this is. That's how you should also do a unique kind of marketing which will enable you to sell your produce. தன்னோட சுய தேவையை, தன் உணவு தேவையை பூர்த்தி பண்ணிக்கிற எல்லா விவசாயியும் வெற்றி பெற்ற விவசாயிகள் தான். விவசாயின்னா வெற்றியாளர் தான், அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல. பொருளாதார ரீதியா அவங்களுக்கு பாவம் பண்ணிக்க தெரியல, அவ்வளவுதான். அந்த சூட்சுமம் சில விஷயங்கள் பப்ளிக் People think that farmers' profession is in loss. People think farming is a failure profession, but no. All the farmers who are able to produce and fulfill their household needs are successful farmers. That's how I see it. It's just that they don't know how to market their produce and sell it for high price. That's where they are failing. They just have to learn how to directly market their produce and directly sell it to their consumers. சுவாமி தபமோலான்னு சொல்லிட்டு அவரோட பேர் இங்கே தான் மென்ஷன் பண்ணுறேன். அவர் வந்து நம்ம தோட்டத்துக்கு வந்துட்டு இது பண்ணப்போ நீங்களே நேரடியாக சந்தைப்படுத்தினா என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம தோட்டம் வந்து மைசூர் ஹைவேல இருக்குது. ஸோ நம்மளே அங்கே ஒரு சின்ன மரத்தடியில் ஒரு 4-5 பேம்பு பேஸ்கெட் போட்டு நம்ம அங்கே. So once somebody from Isha came to my house and he was eating. That time I was telling, there are excess produce that I'm making. Some or only some or enough for my household, but I'm making more than that. I'm getting more produce than that. A little bit extra, but it's not enough to sell it in the market. But it's little bit extra than the need of my household. So he suggested, I told him this, and he suggested that I make value added products like fresh pakodas or vadas instantly out of it and sell it. உங்க பெண்கள் கையில தான் இருக்குது. இந்த மண்ணோட ஆரோக்கியமும் பெண்கள் கையில தான் இருக்குது.
ஏன் அப்படின்னா நான் ஆண்கள் கையில இல்லைன்னுலாம் சொல்ல மாட்டேன், அவங்களும் செய்யறாங்க. ஆனா ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டுக்கு ஒரு 2-3% ஆஃப் வந்து ரொம்ப நேசிச்சு செய்யறவங்க இருக்கலாம். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்த்த ஆண்கள் இயற்கை விவசாயம் பண்றவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருக்காங்க. ஆனா அதே I would say women are passionate about agriculture. I'm not saying that men are not passionate, but it's rare. But if a woman is doing something, especially agriculture or something related to nature, then all of them are really passionate about it. இப்போ இந்த நெல் இது எல்லாமே நம்ம விதை நெல் And that's the difference. மக்களுக்கு நிறைய கொடுக்குறோம். இந்த பாரம்பரிய அரிசி பத்தி கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு 30 And that's the difference between women who are engaged in farming and men who are engaged in farming. அது இல்லாம கவர்மெண்ட் That's why I encourage ஆபீஸ்க்கும் கவர்மெண்டோட women ஆபீஸ்க்கு நம்ம தான் சீட் சர்டிஃபிகேட் who want to generate income from sitting in their home to involve in agriculture if you even have a small piece of land. நம்ம பண்ணி நம்ம தோட்டத்துல விளையிற காய்கறி பழங்கள் கீரைகள் எதுவா இருந்தாலும் சரி நெல்லா இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம ஷாப்ல பாத்தீங்கன்னா So I have a shop of my own called Bhairavi Organics, and all of the produce that I get from my farmland, I value add it and sell it in my shop. கீரைனா எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல, தவசி கீரைனா எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. நான் நிறைய ஆர்கானிக் ஷாப்ல இத்தனை வருஷம் போயிருக்கேன் பார்த்தேன். ஆனா அந்த மல்டிவிட்டமின் கீரை பத்தி யாருமே செய்யல. நான் அதை சூப்பா செஞ்சு வச்சிட்டு இருக்கேன். அந்த கீரை பத்தி சொல்றோம், ஆனா மக்கள் அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு தயாரா இல்ல. ஆனா நம்ம அதை ஒரு சூப் ஃபார்ம்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு அனிமிக் பேஷண்ட்ஸ், ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்கவங்க அதை சாப்பிட்டா அதனால தான் அது மல்டிவிட்டமின். There is this green leaf there is this green leaf called உயிர்வேலி வச்சிருக்கோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா தூதுல நிறைய இருக்கும். அந்த there is this green leaf called சூப்பா பண்ணி கொடுக்குறோம். இப்போ நான் என் தோட்டத்துல இருக்கிறத எடுத்து அங்க இருக்கிற ஏதோ ஒரு மூலிகையோ இல்ல காய்கறி பழங்களோ என்னவோ இருக்குதோ அதை எடுத்து ரெடி டு ஈட்டபிள் ஒரு சாப்பிட்ற ஃபார்ம்ல கொடுக்குறோம். டைம் ஆயிடுச்சு, நான் முடிக்க வேண்டிய தருணம் வந்துடுச்சு. கடைசியா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன். இது வேல்யூ அடிஷன் அப்படிங்க இங்க வந்திருக்க தொழில் முனைவர்கள் தான் அதிகமா வந்திருக்கீங்க. அது எப்படி மாத்திக்கிறதுன்றதுக்காக ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன். நீங்க எந்த ஒரு விஷயம் கையில் எடுத்தாலும் சரி, எங்க சத்குரு சொல்லுவாங்க, தொழில் அப்படிங்கறது நீங்க தனியாலாம் ஒண்ணு பண்ணிக்க வேண்டாம், சாதனையும் படைக்க வேண்டாம், அது வெற்றி ஆகுது ஆகலன்னு யோசிக்கவே வேண்டாம். உங்க வீட்டுல இருக்க உங்க குழந்தைக்கு நீங்க எப்படி செய்வீங்க? ஏதாவது தப்பா செய்ய முடியுமா? வாய்ப்பே இல்லை. அப்படிலாம் செய்யவே மாட்டேன் நம்ம குழந்தைக்கு. அதே மாதிரி தான் நீங்க எந்த தொழில் செய்தாலும் சரி, என்ன பொருள் செய்தாலும் சரி, அது உங்க குழந்தைக்கு எப்படி கொடுப்பீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்க செய்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்க தொழில் கட்டாயம். I would want to end my speech by quoting Sadhguru. So Sadhguru had said, whatever profession you are engaging in, or whatever product that you are making out of your farmland or agriculture land, how you would give it to your children, like that you should sell it to the consumers also. So I would want to end my speech by quoting that. Thank you. அதுக்கான டெக்னிக்ஸ்லாம் நம்மகிட்ட இருக்குது. நீங்க என்ன வேணா தொடர்பு கொண்டுக்கலாம். நம்பர் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 9994130443 இந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணீங்களா உங்களுக்கு என்ன விவசாயம் சார்ந்தோ இல்ல தொழில். If you have any enquiries or any doubts how to start natural farming or do this value added products, please contact me through this number 9994130443. பாரம்பரிய உணவுனா இயற்கை முறையில் விளைந்த பாரம்பரிய உணவு ஒருவேளை உணவாவது அட்லீஸ்ட் எடுத்துக்கணும்னு ஒரு சின்ன கோரிக்கை வைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா I request all of you who are come to this training program, I request all of you to take at least 10% of organic food in your diet. ஒரே ஒரு விஷயம், இந்த காலையில எந்திரிச்சு வளர்க்குற டூத் பவுடர்ல இருந்து நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில இருந்து எவ்வளோ மைக்ரோ டாக்ஸிக்ஸ் உள்ள போகுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாம இருக்குது. ஸோ ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம மாத்திக்கிட்டாவே வாழ்வியல் முறை முழுசா மாறி போயிடும். அதனால ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் வாழ்க்கையோட முழுமை அப்படிங்கிறத நான் இங்க பதிவு பண்ண விரும்புறேன். நஞ்சில்லாத ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குறதுக்கு நம்ம எல்லாமே துணை நிற்போம், பாடுபடுவோம். அதுக்கு வாய்ப்பளித்து இந்த மாதிரி எனக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பளித்த ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கத்துக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இதில் இந்த செயல் நான் மட்டுமே தனியாக செய்துட்டேன் அப்படி ஒன்றும் இல்லை. என்னோட கணவர் என் கூட இருந்து இந்த விவசாயத்துக்கு முழுமையாக நான் என்ன சொன்னாலும் சரி செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க. என்னோட மகனும் வருங்காலத்தில் அவன் ஒரு விவசாயியாக வரணுங்கிறத என்னோட நோக்கம். அதை அவன்கிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கேன். I thank Isha Foundation
and Save Soil's Regenerative Revolution for giving this opportunity to speak in front of all of you. And I also thank my husband who's behind my success, and also my son who have helped me through difficult times in this stage. Now I want to extend my gratitude to both of them during this wonderful occasion. We invite our chief guest Marabin Maindan Muttaya to hand over the prize for Mrs. Shyamala. நன்றி ஐயா. சூப்பர் ஃபுட்டாக உலகம் கவனம் செலுத்தும் மைக்ரோ கிரீன்ஸில் 200க்கும் மேற்பட்ட வகைகள் 10 மதிப்பு கூட்டல்களுடன் மாதம் ரூபாய் 15 லட்சம் வருமானம் ஈட்டும் சாதனையாளர் சாமு மைக்ரோ கிரீன்ஸின் நிறுவனர் கடலூரை சேர்ந்த திருமதி சாமுண்டீஸ்வரி அவர்கள் தங்கள் வெற்றி பயணத்தை பகிர்ந்து கொள்ள அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறோம். அதற்கு முன்னதாக அவர்களை பற்றிய ஒரு காணொளி. Now we invite Mrs. Samundeshwari, the founder of Samu Microgreens, Kadalur. She's been growing 200 plus microgreens and 10 plus value-added products, getting an 15 lakhs of monthly income. Now we will see a video about her. முளைத்த 7 முதல் 10 நாட்களுக்குள் அறுவடை செய்யப்படும் சிறிய கீரை தளிர்களை மைக்ரோகிரீன்ஸ், சூரியகாந்தி, பட்டாணி, கோதுமை, முள்ளங்கி, வெந்தயம், கடுகு என 100க்கும் மேற்பட்ட விதைகளில் மைக்ரோகிரீன்ஸ் வளர்ப்பை வீட்டிலேயே பாதுகாப்பான ரசாயனமற்ற முறையில் வளர்க்க முடியும் என்கிறார். அதோடு இதன் சந்தை மதிப்பு உலகளவில் 12 கோடியை எட்டியுள்ள நிலையில் இந்தியா போன்ற நாடுகளில் மேல்தட்டு மக்களே இதனை அதிகம் வாங்கி உணவாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதனை உணர்ந்த திருமதி சாமுண்டீஸ்வரி இதுவரை 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு இந்த உணவை அறிமுகம் செய்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளார். அதேபோல் மைக்ரோகிரீன்ஸ் வளர்ப்பை Microgreens are something that can be grown in the time duration of 7 to 10 days. And Mrs. Chamundeshwari has found a way to grow these greens in house using natural farming techniques. And she has found that this microgreens has been used by rich people, rich society the most. So she has found a way to sell these microgreens, and now she's been earning 15 lakhs per month through this microgreens. ஒரு 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் இணை உணவு அது மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்றப்ப கீரையை வந்து டாக்டர்ஸ்லாம் கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. கீரையோட சூப் மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு. So how all this started is that the story behind that is I started to grow microgreens because of my daughter. When she was born, her weight was little low, and doctor said that she has to eat green leaves. And it can be given after 6 months of delivery. And for my daughter, I started growing these microgreens. வீட்டிலே வந்து நம்ம வளர்க்க ஆரம்பிக்கலாம். நான் ஜாடியில் அது மாதிரிலாம் கீரைகள்லாம் வளர்க்க ஆரம்பித்தேன். இப்போ இந்த கீரை வளர்க்குறப்ப எந்த கீரையில் வந்து நியூட்ரிஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் ஒரு 100 கீரைகளை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தேன். And I wanted to know which kind of microgreens has most of the nutrients in it. And that's how I started my research in microgreens. So I started studying about microgreens, and I studied about 100 types of microgreens. மைக்ரோகிரீன்ஸோட ஸ்டேஜ் இதில் வந்து 2 இலை மட்டும் முழுசாக வளர்ந்துருக்கணும். இதுக்கு வந்து பெருசாக வந்து
எந்த மாதிரினா ஒரு 2 இலை மட்டும் முழுசா வளர்ந்துருக்கணும். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து போகக்கூடாது. இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் போனால் பேபி கிரீன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, 3வது இலை. இந்த 2 இலை வளர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை பச்சையாகவே So how to grow the microgreens is that சமைச்சு தான் நம்ம சாப்பிடணும். after you sow the seed, after 7 to 10 days, after these 2 leaves have come out of the plant, you have to harvest it. That's when you call this as microgreen. If 4 leaves comes out, then it's called greens. But before these 2 or 3 leaves come out, you have to harvest it when it only has 2 greens. And that the time duration is between 7 to 10 days. கொடுத்துட்டு இருந்தோம். அப்புறமா வந்து அவளுக்கு 11 வயசு ஆகிறப்ப நான் வந்து அவளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு நான் வேலைக்கு போகலான்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன். அப்போ வந்து என்ன பண்ணேன்னா, அவள் வந்து நீங்கள் வேலைக்கு போகாமல் மைக்ரோ கிரீன்ஸ் வந்து வளர்த்து சேல் பண்ணுங்க, அப்படி இல்லைன்னா இதை ஒரு So, as I said earlier, I started growing this microgreens for my daughter, and I've given this to her for nearly 11 years. And after she started going to the schools, I thought maybe I should go and earn something from outside, which is like a job or something like that. But my family suggested that I grow microgreens and sell it instead of going for a 9 to 5 job. நம்ம வந்து சொல்லி தான் நம்ம வைக்கணும், மைக்ரோ கிரீன்ஸ்க்கான அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாண்டிச்சேரியில் இருக்க ஸ்கூல்ஸ், காலேஜ் அது மாதிரிலாம் போய் நான் பேச That's how the idea came to me, and I started growing microgreens. And before started growing the microgreens in large scale, before selling it to the people, I wanted to raise awareness among the community that I live in, so that people buy that. இப்போ நம்ம கீரை வந்து வாங்கி சாப்பிட்றோம். And I started creating awareness among my community, among the school students, among college students, and different kind of societies. I started creating awareness about microgreens, and then I started growing them and sell it to people வளர்க்க முடியும். who are willing to buy that. பெருசா வந்து மண் அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு தேவையில்லை. இதில் வந்து கோகோ பீட்டில் வந்து நம்ம வளர்க்க முடியும். வெர்மி To grow microgreens, you don't need மெத்தடில் வளர்க்கலாம், டிஷ்யூ பேப்பரில் வளர்க்கலாம். அப்புறம் நாங்கள் இப்போ வந்து you don't need a large quantity of soil. இது வந்து எப்படின்னா You just need வந்து கீரையை விட வளர்ந்த கீரை coconut pith, இந்த ஸ்டேஜில் and you can grow it inside closed doors. You don't need to own a farmland to grow microgreens. ஈஸியாக கரையிற ஃபைபர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து இதில் அதிகமாக இருக்குது. இது Microgreens are rich in different kinds of nutrients, antioxidants, ஹெல்த்தியாக ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஃபாலோ பண்ண and micro and macronutrients. வந்து எடுத்துக்கலாம். இது வந்து வெறும் ஹெல்த் It's easily dissolvable, and it can be easily assimilated by the body. சுவையுமே மைக்ரோ கிரீன்ஸில் இருக்குது. இப்போ கொள்ளு இது எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் வந்து துவர்ப்பு சுவை இருக்குது. இப்போ சிக்பீஸ் மூக்கு கடலை இருக்குது இல்லைங்களா, இதில் வந்து புளிப்பாக இருக்கும் மைக்ரோ கிரீன்ஸு. அப்புறம் பீட்ரூட்டோட மைக்ரோ கிரீன்ஸ், ரெட் அமராந்தஸ் இது மாதிரி இருக்கிறதுலாம் வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து துவர்ப்பு, புளிப்பு, In South Indian culture, that they say there are 6 varieties of tastes, and all these 6 different kinds of tastes are in microgreens. அப்படின்னு நினச்சாலுமே இதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. And பீட்ரூட் வந்து it even have different இருக்கும். அப்புறம் ரெட் அமராந்தஸ், colors. You can grow microgreens in different colors. Different kinds of varieties are there. ரேடிஷ் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸும் இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். We have radish, we have beetroot. இப்போ நம்ம வந்து சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து நமக்கு பார்த்த உடனே வந்து அட்ராக்ஷனாக இருக்கணும், நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணுனா தான் நமக்கு உமிழ்நீர் வந்து சுரக்க ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு வந்து இந்த ஃபுட்டு டெக்கரேஷனுக்காக வந்து இந்த மைக்ரோ கிரீன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய வந்து இப்போ ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து மைக்ரோ கிரீன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பிளான் பேஸ்ட் Nowadays, a lot of star hotels have started using microgreens for decoration. கிலோ கணக்கில் அப்படி நம்ம ஒரு கத்தை இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு கத்தை கீரை வந்து 30 ரூபாய் கிடைக்குது, நீங்கள் மைக்ரோ கிரீன்ஸ் வந்து 100 கிராம் வந்து 100 ரூபாய் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு கத்தையில் இருக்கிற நியூட்ரிஷன் வேல்யூக்கும் இந்த மைக்ரோ கிரீன்ஸ்க்கும் நம்ம வச்சு பார்த்தோம்னா இது அதிகமாக இருக்கும். See, அதுக்கப்புறம் ஒரு கத்தை கீரை these microgreens are sold at a high price, இது வந்து ஒரு 10 but there are green leaves which can be sold. If you ask me, there is a bundle of green leaf that can be sold for just 30 rupees. At the same time, 100 grams of microgreens cost 100 rupees, and people hesitate to buy. But that time you have to say that
just the 100 grams of this microgreens has the nutrition that this one bundle of or 3 bundles of green leaves has. இது வந்து பச்சையா சாப்பிட்டா நமக்கு ஃபுல் நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும். நீங்க இத சமைச்சு You have to eat this microgreens raw to get maximum benefit or maximum nutrition into your body. But it also can be cooked and eaten, but it's best to eat it raw. ஏன் வாங்கல அப்படின்னு கேட்டா அவங்க எப்படி சாப்பிடுறதுன்னு தெரியல, பச்சையாவே சாப்பிடுறது போர் அடிக்குது அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நாங்கள் குக் பண்ணி அது மாதிரிலாம் வந்து சாப்பிட சொல்லியிருந்தோம். அப்படி குக் பண்ணாலும் ட்ரை பண்ணி வேல்யூ ஆடட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் நியூட்ரிஷன் வந்து குறையும் தான். ஒரு 30% 50% வரைக்கும் குறையும். நம்ம ஒரு 50% எடுத்துக்கிட்டா கூட And this microgreens can also be dried and value added and sold. But I would say it's best to eat it raw because 30 to I would say 10 to 30% of nutrition would get lost while drying and value adding it or while cooking and eating it. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் இருக்கும். இந்த கீரையை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து வளர்த்துற முடியும் வீட்லேயே. This is really easy. It is really easy to grow these microgreens at home. ஒரு ஃப்ரீ டைமாக இருக்கிறோம் அப்படின்றப்ப நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஒரு 2 ட்ரே 3 ட்ரே இருந்தாவே இதை வளர்த்துடலாம். If you have free time மண்ணில் வளர்றப்ப in a day, let's say if you have 3 to 4 hours of free time in your day, 2 இன்ச் வளர்ந்தவொடனே 3வது இலை வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால நம்ம கட் பண்ண you can easily grow it in 2 to 3 trays. தண்ணி பட்டுச்சுன்னா சீக்கிரமாக அழுகிடும். மைக்ரோகிரீன்ஸில் வந்து என்னென்னா ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஒரு நாள் தான் வந்து இதில். The disadvantage of microgreens is the self time. So you can only keep microgreens without keeping it in refrigerator for only 1 day. But if you keep it or in the refrigerator or you refrigerate it, you can keep it up to 1 week. But I would suggest that you eat it fresh within 1 day of time. கீரையை வந்து அவங்களே வளர்த்து கொடுத்துருவாங்க. இப்போ நிறைய ஸ்கூலில் வந்து எப்படின்னா ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்லலாம் வந்து ஆட்டிசம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இது ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்குறோம். அவங்களுக்கு ஆர்டிகல்ச்சர் தெரப்பி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து மைக்ரோகிரீன்ஸோட தெரப்பி இதை கற்றுக் கொடுக்குறதே ஒரு தெரப்பியாக வச்சுருக்கோம். அதனால வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் வளர்க்குறது கற்றுக் கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம So one thing I want to mention here is that we give this training how to grow microgreens in special schools. There are special schools which which children with autism go and learn. In these special schools, we give training for the students to grow microgreens. And I would also suggest if you have children at home, you can train them to grow these microgreens. It's that easy. Somebody is asking what kind of problem did you face while growing microgreens, and she's saying that the main problem that she has run into is fungus problem, the fungus problem which affects all the microgreens, but there are techniques to tackle it. அப்புறம் ஜிம்மில் யோகா ஸ்கூலில் அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸு ஃபுட்டுலாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்கூல்லையும் வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும். சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் வந்து இப்போலாம் So where to market this microgreens is to have to target rich societies, and you can also tie up with international schools and companies or other kind of rich societies, tie up with them and then sell it to them directly. பெரியகுளம் வசந்தன் செல்வம் சார் வந்து எனக்கு கைட் பண்ணி நான் வந்து எப்படின்னா நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் சேல் பண்ண ஆரம்பித்தோம். க்ரீன்ஸாக வந்து அந்தளவுக்கு சேல் பண்ண முடியல. அதனால நாங்கள் வேல்யூ ஆடடும் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஏன்னா எல்லா ஊர்லேயுமே தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே இந்தியாவிலேருந்து நிறைய ஆர்டர்ஸ் வந்து வேறு வேறு ஊர்லேருந்து வரும். எல்லா இடத்துக்குமே எங்களால் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து அனுப்புறதுக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. அதனால நாங்கள் ட்ரை So with the help of Dr. Vasandam, who helped me to market this, I started value adding microgreens and selling it, because since without refrigerating we can only keep it for 1 or 2 days, we wanted to export it or sell it to different parts of the country or of the states. So to make this happen, I started value adding it.
Value adding in the sense I started to dry it and then create it into powder and then sell it across the state. ஸ்மூதியாக பண்ணி கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் ஜூஸ், கோதுமை புல்லோட ஜூஸ் வந்து இப்போ மற்ற மைக்ரோகிரீன்ஸ் பற்றி கேள்விப்படாதவங்க கூட நீங்கள் கோதுமை புல் பற்றி நீங்கள் அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது வந்து நம்ம ஜூஸாக எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ கொள்ளு வந்து சூப்பாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து நம்ம கொள்ளு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினைப்போம். அது வந்து நமக்கு ஹீட் ஆகும், அது மாதிரி சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்றதால நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்க முடியாது. We can also make juices and soups out of these microgreens. நம்ம ஹெல்தியாக வந்து வெயிட் லாஸ் வந்து பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு டிசீஸ்க்கு வந்து We can also take the microgreen kollu. பற்றி ரிசர்ச் பேப்பர் நீங்கள் படிச்சு You can make it out of you can make it into soup or juice வந்து மைக்ரோகிரீன்ஸ் for weight loss. இது இல்லாமல் ஒரு 100 ஆர்டிகலுக்கு மேலே இருக்குது மைக்ரோகிரீன்ஸ் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணதெல்லாம். இப்போ வெளிநாடுகளில் தான் வந்து மைக்ரோகிரீன்ஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஊரில் வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவேர்னஸ் வந்து வந்திருக்கு. Microgreens are really famous and familiar in foreign countries other than India. எப்படி கேட்பாங்கன்னா நாங்கள் வந்து The popularity of microgreens has been growing in India and it will reach a peak நீங்கள் வந்து at one time. உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு And I would say there is a lot of demand for this. You just need to create awareness in your community and start selling it. எல்லா ஊர்லேயுமே விற்க முடியும். எல்லாருமே வந்து இப்போ மால் நியூட்ரிஷன் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறைய ஊட்டச்சத்து குறைபாடு அது மாதிரிலாம் இருக்குது. இப்போ வந்து கிராமத்துலலாம் இதை விற்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் கிராமத்தில் தான் மைக்ரோகிரீன்ஸ் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுது. அவங்க தான் வந்து ரொம்ப சத்து குறைபாடெல்லாம் இருக்கிறாங்க. அதனால் ஒரு கிராமத்துலேயுமே நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே வந்து மைக்ரோகிரீன்ஸ் வந்து இப்போ நாங்களுமே வந்து 7,000 வரைக்கும் இருக்குதா மைக்ரோகிரீன்ஸ் 1 kg. ஆனால் நம்ம அது மாதிரி இல்லாமல் 500 ரூபாயிலேருந்து இருக்கிற மைக்ரோகிரீன்ஸும் இருக்குது 1 கிலோ. இப்போ வந்து 100 கிராம் வந்து 50 ரூபாயிலேருந்து நம்மளால் விற்க முடியும். இப்போ இது வந்து எவ்வளோனா ஒரு 10 கிராம் இருக்கும் இந்த மைக்ரோகிரீன்ஸ். So you can sell microgreens இது வந்து ஒரு 5 rupees. இது வந்து நம்ம வாங்கி from 50 rupees to 500 rupees. நம்ம வீட்லேயும் வந்து வளர்த்துக்க முடியும். 100 grams can cost from 50 rupees to 500 rupees depending on the variety. அதுக்கப்புறம் வந்து சுண்டல்லாம் செய்கிறாங்க இல்லையா, அதில் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸில் அப்படி வந்து நம்ம சேல் பண்ண முடியும். நன்றிகள் அக்கா. பார்வையாளர்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் அக்காவை கேட்கலாம். கையை தூக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு மைக் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. If you have any சந்தேகம் இருக்கிறவங்க நல்ல கையை உயர்த்தி If you have any doubts or enquiries about microgreens, please raise your hand. The mic will come to you. பங்கேற்பாளர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி. Keeping time in mind, we only allow 4 questioners. கொஞ்சம் என்னன்னா அந்த கொக்கோபிட் சொன்னீங்க இல்லையா, இப்போ கொக்கோபிட் மண் இல்லாமல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தா இங்கே எல்லாராலையும் கிளாஸ்க்கு வர முடியுமா என்னன்னு தெரியாது. பட் வந்து அது எப்படி சும்மா நீங்கள் ஓரளவு நீங்கள் அங்கே வீடியோவில் அங்கே காமிச்சிங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி தண்ணி கீழே தண்ணி இருந்தது தெரியுது, மேலே மண் போட்டிருக்கிறது தெரியுது. அது கொக்கோபீட்டா மண்ணா என்னன்னு தெரியல. அதை மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அப்புறமா பீட்ரூட் பற்றி சொன்னீங்க. பீட்ரூட் விதை போடணுமா எப்படி என்னன்னு தெரியல, அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. So you have explained that you don't need soil for growing microgreens, right? We just need coco pit. Can you explain it better? Also about the beetroot, should we sow beetroot seeds or how do we grow beetroot microgreens? அடியில் இருக்கிற ட்ரே வந்து ஹோல்ஸ் இல்லாத ட்ரே, அதில் தான் நம்ம தண்ணி வைப்போம். ஒரு 1 லிட்டர் தண்ணி வச்சுட்டு மேலே வந்து So you have to take a tray without any holes and place it in the bottom and you should have water on it. இன்னொரு ட்ரே வச்சு மூடிடணும். 3 ட்ரே வந்து தேவை. இந்த 3 ட்ரேவை வந்து 2 நாளில் வந்து 2 நாள் மூடி வச்சு எடுத்துடணும். And then on top of it, you have to have a tray with holes and coco pit on it. And then you have to have another tray which is empty to close the coco pit tray. வந்து பிளான்ட் க்ரோயிங் லைட்டு இல்லை நார்மல் எல்இடி லைட்லேயுமே வரும் தான். அந்த மாதிரி லைட் வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்கிற லைட்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணி You can grow this on sunlight அவுட்டோரில் வந்து நம்ம ஷெட்டு போட்டு வளர்க்கலாம். or LED lights. பாலி கார்பனேட் ஷீட்டு இல்லைனா பாலி ஹவுஸ் இதில் வந்து நம்ம வளர்க்க முடியும். இப்போ பீட்ரூட் வந்து இப்போ மைக்ரோகிரீன்ஸ் அப்படின்னாவே விதையிலேருந்து வர்றது மட்டும்தான் வந்து அந்த மைக்ரோகிரீன்ஸ் நம்ம சொல்கிறது. இப்போ இந்த விதையில இருக்கிற நியூட்ரிஷனை மட்டும் So microgreens can only be grown from seeds. சத்துமே இது கொடுக்க வேணாம். ஃபுல்லாகவே இந்த விதையில இருக்கிற
சத்து மட்டுமே வச்சு வளரும். அதனால தான் நம்ம வந்து இதை மருந்து இல்லாத வந்து வளர்க்க முடியும். இது வளர்ச்சி எதுவுமே இதுக்கு வேண்டாம் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும். இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு தான் நம்ம எல்லா மருந்துமே நமக்கு தேவை. அடுத்த பங்கேற்பாளர். நான் கலைச்செல்வி கோயம்புத்தூர்லேருந்து. நான் உங்ககிட்ட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி. பிஸ்னஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் மேம். கலைச்செல்வி மேம். எங்கே இருக்கீங்க அந்த மேம் 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி பிஸ்னஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தேங்க மேம். சீடு உங்ககிட்ட தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன். அது வந்து ஊற வைக்கும் போது நீங்கள் ஒரு லிக்விட் கலக்குனீங்க இல்லைங்களா, அது என்னென்னு தெரியல மேம். அது வந்து ஆப்பிள் சீடர் வினிகர். இது வந்து ஜெர்மினேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ மைக்ரோ கிரீன்ஸ்ன்றது என்னன்னா, இப்போ நம்ம இந்த ஒரு தடவை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம்னா இதை வந்து தூக்கி போட்டுருவோம். அதனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த சீடு எல்லாத்தையும் ஒரே நாள்லேயே வளர வைக்கணும். எல்லா சீடுமே வந்து தனித்தனி சீடு தான். அதனால் ஒரு சீடு வந்து 5 நாளில் முளைக்கும், ஒரு சீடில் 2 நாள் முளைக்கிறது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வினிகர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப எல்லாமே ஒரே நாளில் ஜெர்மினேஷன் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக ஆர்கானிக்காக நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Because different seeds grow in different times, right? Even though it comes from the same variety. வந்து 1 டேன்னு சொன்னீங்க. இப்போ அதுக்கான டெம்பரேச்சர் கொடுத்தா 7 டேஸ் வரைக்கும் வைக்கலான்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் எப்படிங்கக்கா? இப்போ நம்ம வீட்டிலனா எப்படி அது பண்ண முடியும்? இப்போ நம்ம வீட்டிலனா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா டோரில் வைப்போம் இல்லைங்களா, ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற டோரில் நம்ம வச்சோம்னா 1 வீக் வரைக்குமே கெடாமல் இருக்கும். ஆனால் ஒரு 3 நாள் 4 நாளுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது. So even though it comes from the same variety, the seeds you sow may not grow in the same day. Some seeds take 2 to 3 days to grow. Some seeds grow in just 1 day. So how to get all the seeds grow together is that you have to add apple vinegar, apple cider vinegar, so that if you add it to the seeds while growing, then all the seeds, even though it's from same variety, even though it might grow a little bit later or earlier than other, if you add apple cider vinegar, then it will grow together. And about the temperature, you can grow it near the fridge, or you can grow it near the sunlight or LED. நீங்கள் இது கற்றுக்கிறதுக்கு 1.5 வருஷம் அந்த மாதிரி ஆச்சு. நீங்கள் வந்து கிளாஸ் வந்து கற்றுக்கிறப்ப இதில் எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து சொல்லி நாங்கள் ஒரு நாள்லேயே உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு 1 month வந்து இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி. So for me, it took 1 year to learn how to grow microgreens. But if you can come to me, I can just teach you in 1 day. We have 1-day trainings to grow microgreens. You can come and learn it from me. மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சிறிய முயற்சியும் பெரிய மாற்றமாக முடியும் என்பதை உங்கள் பயணம். We thank Mrs. Chamundeshwari, the founder of Samu Microgreens, for her speech on microgreens, the superfood. நினைவு பரிசினை வழங்க வருமாறு விபிஸ் ராயல் ஹனி நிறுவனத்தின் நிறுவனர் முனைவர் திருமதி ஜோஸ்பின் மேரி அக்கா அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். Now we invite Royal Honey founder, Royal Honey Food Products founder, Mrs. Josmin Mary, to honor our guest with the medal. சாமு மைக்ரோகிரீன்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திருமதி சாமுண்டீஸ்வரி அவர்கள் தற்பொழுது நினைவு பரிசினை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். நன்றிகள் அக்கா. அடுத்தபடியாக வீட்டு சமையலில் தொடங்கிய ஒரு சிறிய முயற்சி இன்று 50க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளுடன் மாதம் ரூபாய் 15 லட்சம் வருமானம் ஈட்டும் வெற்றி கதையாக உயர்ந்துள்ளது. ஆம், ராஜிஸ் கிச்சன் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் A business that started from home today has scaled up to 50 plus products and 15 lakhs monthly income.
we welcome Mrs. Rajati, the founder of Raji's Kitchen, Dindukkal. Now we will see a video about Mrs. Rajati. அன்பான இயல்பான பேச்சுடன் வீட்டு கைப்பக்குவ முறையில் தான் பகிரும் சமையல் செயல்முறை காணொளிகளே இவருக்கு வாடிக்கையாளர்களை பெற்றுத்தந்தது. அதோடு தான் தாய்மை அடைந்த பிறகு பொதுவாக பெண்களுக்கு வரும் எடை கூடுதல் பிரச்சனையை இவரும் எதிர்கொண்டார். ஆனால் அதனை சவாலாகவும் ஏற்றுக்கொண்டு 100 நாட்கள் டயட் ஜேர்னி மேற்கொண்டு இழந்த உடல் ஆரோக்கியத்தை இவரின் மீதும் இவரின் பிராண்டின் மீதும் பெரும் நன்மதிப்பை பெற்றுத்தந்தது. இதுவரை 1 லட்சம் வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைந்துள்ளது இவரது நிறுவனத்தின் சாதனையாகும். இத்தகைய செயல்முனைவோரை வீட்டிலிருந்தே வருமானம் சாத்தியம் 2.0 என்கிற கருத்தரங்கில் உங்கள் முன் அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமை கொள்கிறோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். Greetings to all. I'm happy to see all of these women here. Happy Women's Day to all. I'm not going to narrate a big business story. I'm just going to narrate a story of mine where I created this business from my home with small amount of investment. 2013 I have finished my college, 2014 I got married, and 2015 I got a baby in my hands. And I've been regretting for a long time that I couldn't work. I got first rank during my high school, and I got first rank in my college, but I couldn't go and do any job outside. And I've been regretting this for a long time. So I wanted to do something, and I started a YouTube channel. என்னோட சேனலுக்கு நான் வீடியோ வந்து கிளியராக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நல்ல கேமரா வாங்கணும். என்னோட சேனலில் நான் காட்டுற டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்கான So in this YouTube channel, I started cooking. And I started sharing my recipes with the audience. And to make quality videos, I bought good quality camera and a stand. So this is how my journey started. I started creating the videos using my mobile phone, and the stand costed just 100 rupees. And this is how I started my journey. And initially, my voice even started shaking while taking the videos or speaking in the videos. And I couldn't make the videos perfectly. Even though I didn't get any good views, I was consistent with my video. The reach was not so great, even though the video that I make was not so great, and I struggled with a lot of problems and difficulties. The one thing that brought me to success was consistency. Consistently, I was creating videos and posting it, regardless of the views and the familiarity that I got from YouTube. And once I posted a video on making rava cake, soji cake, and it got surprisingly a lot of views and got famous. And that's how I gained a lot of subscription and views.
And then I took a break to take care of my family in between for 2 years. And then in 2020, I started creating videos again. அந்த சமையல் பண்ணுறது யார், ராஜினா யார் அப்படின்னு ஒருவேளை மக்கள் பார்த்துருந்தாங்க அப்படின்னா நான் அகைன் வீடியோ போடும்போது என்னை ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் என் ஃபேஸ் காமிச்சு நான் வீடியோ போடணும் அப்படின்னு ஃபேஸ் காமிச்சு வீடியோ So initially while I was making videos, I didn't show my face. I was just showing the cooking methods and sharing the recipe, but I didn't show my face. So after a break, once I started putting videos, people didn't recognize me because I didn't show my face. So that time I understood that we have to make a brand out of this channel, and I started showing my face. வீட்டில் என் குழந்தைங்களுக்கு நான் எப்படி ஹெல்த் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணுறேன் அப்படின்னு அதை ஒரு ரெசிபியாக வந்து ஷேர் பண்ணேன். அதுதான் வந்து என்னோட டர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருந்தது நான் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு. அதை அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ரெடி பண்ணி. So from my cooking channel, how it turned into a business is that after the birth of my second child, I started value adding products that I grow in my home, and then started giving it to my daughter and among my relatives also, and it got popular, and I had an idea to start the business. அதை வந்து மெழுகுவர்த்தியில் சீல் பண்ணி என்வலப்லாம் வச்சு அனுப்புவாங்கள ஒரு க்ரீன் கலர் கவர், அதில் தான் வந்து கொரியர் அனுப்பிச்சி விட்டேன். அவங்க வாங்கி சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க, கமெண்ட்ஸ்லேயே கொடுத்தாங்க. ஸோ அதை பார்த்துட்டு இன்னும் ரெண்டு பேர் அப்படின்னு ஆர்டர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது. So I started posting this in my cooking channel, creating or making products that I give for my daughters. I started putting the recipe in the YouTube channel, and some of the ladies who were not able to put time to make these kind of powders or products for their children started asking me in the comments to courier it, and they would buy it for a good price. So I just started like that. I started querying them the products, and it started from the comments. And after that, I wanted to scale it up and started researching. And at this point, I want to thank my husband who was behind my success, because he helped me a lot in scaling up this project. Because I only know the ingredients and how to make these products. He's the mind behind the marketing and packaging. ஸோ அப்படி நான் மெழுகுவர்த்தியில் சீல் பண்ணும்போது ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, நீங்கள் சீக்கிரமே வந்து சீலிங் மிஷின் வாங்குவீங்க அப்படின்னு. ஸோ அவங்க சொன்னது மாதிரி நாங்கள் சீலிங் மிஷின் வாங்கினோம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா நாங்கள் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஆர்டர்ஸ் நிறைய வர ஆரம்பித்தது. எங்களோட வேலைகளே வந்து ரொம்ப ஹெக்டிக்காக ஆரம்பித்தது. அது வந்து நல்ல வேலை லாக்டவுன் டைமாக இருந்ததுனால ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வீட்டில் இருந்து தான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார். ஸோ காலையில் எழுந்திரிச்சு பிள்ளைங்களுக்கான வேலைகள் சமைச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு, அப்போ வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் கிடையாது, பஸ்லெலாம் நம்மளால் போயிட்டு வர முடியாது. எங்கள் வீட்டில் வந்து எக்ஸல் தான் இருக்கும், டிவிஎஸ் எக்ஸல். ஸோ அந்த வண்டியை எடுத்துகிட்டு 25 கிலோமீட்டர் எங்கள் வீட்டில் இருந்து டவுனுக்கு போகணும். ஸோ அப்படி எக்ஸலில் ட்ராவல் பண்ணி ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எனக்கு வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாரு. ஸோ அதை நான் வறுத்து கொடுப்பேன். மதியம் லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு அவர் போய் அரைச்சிட்டு வந்து கொடுப்பாரு. அதை ஆறுனதுக்கப்புறம் பேக் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் ஆர்டர் எடுத்து வைப்பாங்க. இந்த கேப்பில் வந்து இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க கேப்பில் எனக்கு ஆர்டர்ஸும் எடுத்து கொடுப்பாரு. வாட்ஸ்அப்பில் தான் ஆர்டர்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஆர்டர்ஸ் எடுத்து கொடுப்பாரு. பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 6 மணிக்கு மேலே வந்து கொரியர் பேக் பண்ணுவோம். கொரியர் பேக் பண்ணி 8 மணி வரைக்கும் கொரியர் பேக் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு போய் கொரியர் ஆஃபீஸில் கொடுத்துட்டு வருவார். அதுக்கப்புறமா I would now share my journey, how it all started, how the scaling up started. So the town is 25 kilometers away from my home,
And my husband, before going to his job, would ride 25 kilometers and buy the raw materials and bring it to me to the home, and I would make all this product, and we would sell it again 25 kilometers. He would have this small scooter that he has, which is called as TVS. It's not sophisticated or something, and he would ride on the motorcycle for 25 kilometers and then sell the products and then come back. And then slowly my business started scaling up, and then I started recruiting staff for accounts and packaging and a lot of other things. I want to share this right now in this moment, that I started with health mix, just health mix, this one product, and people started buying my product and they loved it. And I started receiving a lot of orders from them, and after one to another, the products now has increased from 1 to 50. Now in the district of Dindigul, I even have an outlet to sell all these products that I value add. So there was a time where my husband has to go to Bangalore for work. So he has to move to Bangalore for work. That time I was afraid that if my husband goes to Bangalore, then who would help me? And during that time, my husband told me that he's gonna quit his job and not gonna go to Bangalore, and he started helping me with marketing. He learned digital marketing only because that he wanted to scale up Raji's Kitchen, this brand, and he quit his job to make that happen. And now he's been constantly helping and taking care of all the administration and marketing of this Raji's Kitchen food products. So if you are a person who want to start everything perfect, you want to settle everything and then start a business, then you should think about me, because I didn't have business in my mind. I started very little, with little investment, and I started with very little equipments. And if you see, now I've been successfully running a company, and this didn't start from perfection. This didn't start from planned work. I just slowly started scaling up things. So this can be an inspiration or a story which you would also want to duplicate, where things need not to be perfect or need not to be planned before starting a business. You just have to start small and scale it up slowly and slowly. This is my story. I thank all of you for listening to the story patiently. Thank you. If the audience have any doubts or inquiries, please raise your hands. The mic will come to you. கையை நல்லா உயர்த்தி தூக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கான மைக் கிடைக்குங்க. வணக்கம் மேம். மேம் ஹியர். மேம் ஹெல்த் மிக்ஸ் எல்லாரும் ரெடி பண்றீங்கல்ல, மித்தவாளோட கம்பேர் பண்றச்சே உங்களோடது எதனால பெஸ்ட்னு நாங்க. Ma'am, there are a lot of health mix available in the market. What is the uniqueness of your product? So the uniqueness in our health mix is that we don't add any kind of preservatives in our health mix. So I create all of my products in a way that I would create for
my child. So I am not adding any kind of preservatives to my products, and that's the uniqueness that I have with my product. எந்த ப்ராடக்ட்லையும் எந்த விதமான ஒயிட் சுகர் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கலர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அப்படி தான் எங்கள் பிராண்ட் இருக்குது. இப்போ வரைக்கும் நான் பண்ணுற ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து நான் எப்படி ரெடி பண்ணுறேன் அப்படின்றத டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் வச்சுருப்பேன். ஸோ எல்லா வீடியோலையுமே வந்து நான் காமிச்சிருவேன். இன்றைக்கி ஒரு பேட்ச் ரெடி ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் பேட்ச் ரெடி ஆகுது அப்படின்னு வீடியோ காமிச்சிருவேன். ஸோ அதில் வந்து மக்கள் மேலே எனக்கு ஒரு மக்களுக்கு என் மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்குது. ஸோ நான் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கனால ஒரு ட்ரஸ்ட் க்ரியேட் ஆகிருக்கு. அந்த ட்ரஸ்ட்டு தான் என்னை So apart from the uniqueness of my products, there is also trust behind the success of my business, where I put video of how I make my products, and the videos reach and the customers from my subscription list. இப்போ வந்திருக்க எல்லாருக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள். இந்த ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணி ரெகுலராக கிச்சனுக்கு உண்டான முயற்சி எடுத்து நம்ம பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு நம்பி ஸ்டார்ட் பண்ண உங்களை வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் தெரிவிச்சுக்கிறோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு எல்லோருடைய லேடிஸ்க்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக ஒரு என்டர்பிரனராக உருவாகிறதுக்கு ஒரு அடித்தளமாக இந்த இடத்துல நின்று பேசியிருக்கீங்கன்னா அன்றைக்கி நீங்கள் எடுத்த தைரியமான முடிவு. அது கண்டிப்பாக வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் அது சப்போர்ட் பண்ணுற உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கும் உங்கள் டீமுக்கும் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் தெரிவிச்சுக்கிறோம். மகளிர் தினத்தில் அந்த இடத்துல நாங்கள் கலந்துக்கிறதுல நாங்கள் பெருமையாக நினைக்கிறோம். கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை உங்கள் மார்க்கெட்டிங்கில் நாங்களும் சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால உங்களுடைய பிராண்டை உங்கள் ப்ராடக்டை நாங்கள் எடுத்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுல நாங்கள் வந்து உங்கள் கூட கான்டாக்ட் பண்ணி அடுத்த லெவலில் கொண்டு போகிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோன்ற நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறோம். வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். ஏதாவது பொருள் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி நாங்களும் செஞ்சோம்னா ஒரு மாதத்துலேயே கெட்டுருது. சத்து மாவு இதெல்லாம் செஞ்சோம்னா So if I make a health mix at home, it get spoiled in just 1 month. So what kind of preservative can I add to my health mix to not get it spoiled in just 1 month? அப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னாலே அது வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கலக்க தேவையில்லை. அது ரொம்ப நாள் வந்து இருக்கும். 6 மாதம் வரைக்கும் கைப்படாமல் ஈரப்படாமல் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னம்னா அது வந்து 6 மாதம். So the secret lies in the moisture. You just have to make sure that the vessel that you store it is dry properly and it's not with any moisture. Whatever product that you are creating, please make sure that there is no moisture in it while storing it or while preparing it also. நம்ம வந்து விவசாயிகள்ட்ட இருந்து தான் வாங்குறோம். Where does your raw material come from? My raw material come from farmers directly. வீட்டிலிருந்து தொடங்கிய முயற்சி உலகை சென்றடைய முடியும் என்பதை தங்கள் பயணம் எங்களுக்கு உணர்த்தியுள்ளது அக்கா. அடுத்தபடியாக ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கம் சார்பாக திருமதி ராஜாத்தி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்க மதுரை தான்யாஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திரு தினேஷ்மணி அண்ணா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். We invite Dinesh Mani from Danyas company, Madurai, to honor our speaker here. A medal and a memento has been presented to Mrs. Rajati, the founder of Raji's Kitchen, Dindigul. நன்றி அண்ணா. பழங்கள், காய்கறிகள், கீரைகள், மூலிகைகள், மசாலா பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் ஆரோக்கியமான ஐஸ்கிரீமாக மாற்றியுள்ள புதுமை சிந்தனையாளர். 250 மேற்பட்ட வகைகளுடன் ஆண்டு ரூபாய் 36 லட்சம் வருமானம் ஈட்டும் சில் அண்ட் ஹீல் ஐஸ்கிரீம்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் 250 varieties of ice creams made from fruits, vegetables, greens, herbs and spices, and creating an annual income of 36 lakhs from these 250 varieties of ice creams. Now we will look at a short video of Mrs. Lada, the founder of Chill and Heal Ice Creams, Coimbatore. ஐஸ்கிரீம்கள் ஃப்ரோசன் டெசர்ட் என்ற பெயரில் அதன் தயாரிப்பில் பெரும்பாலும் அதன் விலைக்கும் லாபத்திற்கும் செயற்கை சுவையூட்டிகள், கலரிங்,
ஒரு தாயாக என் குழந்தைக்கு நான் தருவது நல்லதா என்ற கேள்வி திருமதி லதா அவர்களின் மனதில் உதித்தது. உணவுத்துறையில் பல வருட அனுபவம் கொண்ட இவர் தனது கணவரின் ஊக்கத்துடன் நல்ல உணவை நமக்கும் பிறருக்கும் என்ற நோக்கில் ஒரு புதிய பயணத்தை தொடங்கினார். அதன் விளைவாக உருவானதுதான் கோவையை மையமாக கொண்டு உருவான சில் அண்ட் ஹீல் ஐஸ்கிரீம்ஸ். இயற்கை சார்ந்த பழங்கள், காய்கறிகள், கீரைகள், மூலிகைகள், மசாலாக்கள் என பாரம்பரியமும் புதுமையும் இணைத்து 250க்கும் மேற்பட்ட ஆரோக்கிய ஐஸ்கிரீம் வகைகளை இவர் உருவாக்கியதுதான் இவரின் தனித்துவம். அயராது உழைத்து பல தடைகளை தாண்டி மாதம் 3 லட்சம் வருமானம் ஈட்டும் திருமதி லதா 365 வகை ஐஸ்கிரீம்களை அறிமுகப்படுத்தும் இலக்குடன் செயல்படுகிறார். ஏற்கனவே 5 பிரான்சைஸ் அமைப்புகளை உருவாக்கிய இவர் விரைவில் சில் அண்ட் ஹீல் பிராண்டை தென்னிந்தியா முழுவதும் விரிவுபடுத்த முயற்சித்து வருகிறார். இத்தகைய சிறந்த பெண் தொழில் முனைவோரை வீட்டிலிருந்தே வருமானம் சாத்தியம் 2.0 என்ற கருத்தரங்கில் உங்கள் முன் அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமை கொள்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு 2016-17 காலங்கள் கட்டத்தில் தான் வந்து உங்களுக்கு ஹோம் பேஸ்ட் ஃபுட்டோ ப்ராடக்ட்ஸோ கொஞ்சம் ஃபேமஸாக வெளியில் வர ஆரம்பிச்சது. அந்த டைமில் தான் நானும் ஆரம்பித்தேன். Greetings to all. கேட்ரிங் தான், ஃபுட் சார்ந்த பொருள் தான், இதுக்குள்ளே தான் போகணும் அப்படிங்கிற. So if you see around the year 2017, all these kind of home food products has started coming up. And I would say that's the time around when I also started doing this kind of business. வாங்கி சாப்பிட்றத பார்க்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ ஐஸ்கிரீம்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது, ஏன் நம்ம ஒரு ஐஸ்கிரீம் பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு தேடுதலில் தான் ஒரு வருஷம் நான் வந்து தேட ஆரம்பித்தேன், பார்க்க ஆரம்பித்தேன். என் குழந்தைக்கும் ஐஸ்கிரீம்னா பிடிக்கும். So I started doing this business அதுக்குள்ளே இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் from an incident where I saw children rebelling and wanting to eat ice cream a lot, and the parents who have been stopping them from eating ice creams because it's not that healthy for children to eat it that frequently. And that's the moment where I thought, why can't I make ice cream which is healthy enough for children to eat frequently? காய்ச்சல் வந்துடும், குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி தரக்கு நான் ரொம்ப பயப்படுவோம். அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாமல் நம்ம ஒரு பொருள் தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிறது சொன்னேன். எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி நான் சாதாரணமாக வீட்டில் சும்மா டைம் பாஸ்க்காக நான் வந்து இதை ஆரம்பிக்கல. ஹஸ்பண்டோட ஹெல்த் இஷ்யூனால அவரோட பொறுப்புகளை நான் எடுத்துக்கிட்டேன். So, as the previous speakers have mentioned, I have not started this business, out of passion or, as a side work or a passion or something like that. I started this business because I wanted to share the economical crisis that have been going on my family. I wanted to share the burden with my husband, and that's why I started this food products, started creating these ice creams in 2015. எங்கேயுமே ஹெசிடேட் பண்ண மாட்டேன். நம்ம பொருளை வந்து எல்லா இடத்துக்குமே நம்ம கொண்டு போகணும். திருவிழாக்களாகட்டும், ஒரு ஸ்டால் ப்ரொமோஷன் ஆகட்டும், இப்போ தான் நிறைய ஸ்டால்ஸ் எல்லாருமே கவர்மெண்ட் ஸ்டால்ஸு, ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் எல்லாருமே ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருவிழா, எந்த ஊரில் திருவிழா நடந்தாலுமே நான் என் பெட்டியை தூக்கிட்டு போயிடுவேன். அதே வந்து கிட்டத்தட்ட I properly planned this and started. So I started this with opening a outlet shop near my native. And then apart from that, I would also go to a lot of exhibitions, festivals, and a lot of other kinds of places where people gather in large. I would take my ice box, the little ice box that I have, and then I go there, and then I started giving samples, and that's how I gathered customers around my shop. அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஃபீட்பேக் வாங்கும்போது எங்களுக்கு அதே இன்னும் உற்சாகமாக இன்னும் நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னு வந்து. And the kind of feedback that people have been sharing with me, the customers who eat my ice creams
the kind of feedback that they were sharing that inspired me a lot to scale this up. And then I started supplying my ice creams to different kinds of ice cream shops around the city. பெரிய உந்துகோலாக இருந்துச்சு. ஏன்னா என் பசங்க 2 பேர் இருக்காங்க, ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன். அவங்களோட ஃப்யூச்சர் பார்க்கணும் அப்படிங்கும்போது இந்த பிஸ்னஸ்னு ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அவர் ஒரு ஹோப் கொடுத்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்ததுனால தான் இன்னைக்கு நான் இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ பெரிய மேடையில் நான் நின்று உங்கள் முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கேன். அவரோட உற்சாகமும் அவரோட உந்துகோலும் இன்னைக்கு ஏன். On that note, on this wonderful occasion, I would like to thank and extend my gratitude to my husband, who've been the center pillar of my success. ஐஸ்கிரீம்ங்கிற பிராண்ட் வந்து அவர் எம்டி பதவியில் உட்கார வச்சு நான் அழகு பார்த்துட்டு இருக்கேன். ப்ளஸ் இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு டேஸ்ட் பண்ணுற ஐஸ்கிரீமும் என் பையன் மூலயமா செய்யப்பட்ட ஐஸ்கிரீம்ஸ் தான். இப்போ அவனுக்கு கீழே நான் உமன்ஸை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து பண்ணுறோம். ஏன்னா உமன் எம்பவர்மெண்ட்டை அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது. Along with my husband, my son also have been supporting me a lot during this journey. And now the ice cream that you eat from Chill and Heal, all of the products have been designed and made by my son. And I would like to extend my gratitude to him on this wonderful occasion. ராஜாங்கிற ஒரு பிராண்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. 2022 அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவரோட நினைவாக அவரோட பேரில் நம்ம பிராண்டு கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஐஸ் ராஜாங்கிற பிராண்டை நான் கிரியேட் பண்ணி நான் கொண்டு போனேன். அது என்னோட பிராண்டாக இன்னுமே ஓடிட்டு தான் இருக்குது. கல்யாண வீடு விசேஷங்களில் ஐஸ் ராஜா பிராண்டை நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஆஸ் அ கஸ்டமர்ஸாக உங்கள் கைகளில் நாங்கள் வந்து சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில் அண்ட் ஹீல் ஐஸ்கிரீம்ஸுங்கிற பிராண்டை நான் கொண்டு வந்து உங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்லேயோ இல்லை ஆர்கானிக் ஸ்டோர்ஸ்லையோ இங்கெல்லாம் நாங்கள் பிளேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அது போக இப்போ வெஹிக்கிள் மாடலாகவும் கொண்டு. Now, apart from the ice cream shops, I've started placing my products in the shelves of supermarkets and different kinds of organic shops. இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறோம். இப்போ 2022க்கு அப்புறமா ஐஸ் ராஜா பிராண்டு கொண்டு வந்த காலத்தில் எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி யூடியூப்பில் எனக்கு போட தெரியாது, இன்ஸ்டா பேஜஸில் ரன் பண்ணவே தெரியாது. வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எந்த ஊரில் ஸ்டால்ஸ் போட்டாலுமே நான் போயிடுவேன். ஏன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம கொரியர் பண்ண முடியாது, transport பண்ண முடியாது, transit பண்றது ரொம்ப. So if you see, the disadvantage was that I didn't actually learn how to market my products in YouTube, Instagram, or different kinds of social media. And I wanted to use the concept, the word of mouth concept, and that's how I scaled up my business. It's not scaled up through social media, but through word of mouth. So wherever there is an exhibition or a festival or a famous event that's happening, I would want my stall to be there. And I was present everywhere. Wherever there is an opportunity, I was there with my product. And that's how I scaled my business up without the help of social media. காய்கறி, பழங்கள், கீரைகள் மற்றும் சிறுதானியத்தில் கருப்பட்டி, நாட்டு சக்கரை, ஸ்வீட் வெரைட்டிஸ், இன்னும் ஸ்பெஷல் ஃப்ளேவர்ஸில் எல்லாத்தையுமே ஐஸ்கிரீம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவில் இதில் ஒரு 15 வெரைட்டி நாங்கள் வந்து தயார் பண்ண ஆரம்பித்தோம். மண்பானையில் இன்றைக்கி 15 வெரைட்டி கிடைக்கும். 250 வெரைட்டியில் உங்களுக்கு வந்து 4 லிட்டர் பேக்கில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது சொன்னோம். இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு ஐஸ்கிரீம்னாலே பொதுவாக வெளியில் கிடைக்கிறது எல்லாமே ஐஸ்கிரீம் நினச்சிக்கிறீங்க. பட் வெளியில் கிடைக்கிற முக்காவாசி பிராண்டு ஐஸ்கிரீம்ஸே கிடையாது, ஃப்ரோசன் டெசர்ட். நீங்கள் அந்த பேக்கிங்கில் பார்க்கும்போது வெஜிடபிள் ஆயில், கெர்ன் ஆயில், பாம் ஆயில், கோகனட் ஆயில். Now, at this point, after a decade of work, now I've been selling 250 plus varieties of ice cream made from herbs, vegetables, different kinds of cereals, and a lot of other things which are homemade. And அப்புறம் ஒரு 50 ஆச்சு, 80 ஆச்சு, 100 ஆச்சு, 150 ஆச்சு, 150க்கு அப்புறம் 250ல தான் நாங்கள் வந்து டார்கெட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். So I started with 10 varieties, and then it scaled up to 100, and then 150, and then 200. Now we have stopped at 250. எப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு
அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். கஸ்டமர்ஸ் தாங்க. And you might have wondered that how I reached this 250, right? Because I would have stopped at 50 or 100, where the idea of creating ice cream from this kind of cereal or herb arised from. You might have wondered that. The reason is customers. I don't create any ideas. My customers give me ideas. They would come and ask me, do you have this kind of ice cream that have been made from this kind of herb or a vegetable or a fruit or a cereal? And that's how it's been scaled up from 10 to 50 to 100, and now it's been stopped at 250. ஒரு சர்வதேச கான்ஃபரன்ஸ் கரூரில் நடக்குது. கரூரில் நடக்கிற ஈவெண்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லட்சம் பேர் டெய்லி விசிட் பண்ணாங்க. அந்த நேரத்தில் நான் கொண்டு போன ஐஸ்கிரீம் பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்காயில் ஐஸ்கிரீமும் முருங்கைக்கீரை ஐஸ்கிரீமும் கொண்டு போனோம். அந்த இடத்துல தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது நம்ம மறைமுகமாக விவசாயிகளுக்கு நம்மளால் ஏதோ ஒன்று பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது. ஏன்னா கீரை வந்து ஒரு நாள் தான் லைஃப். அதை நம்ம உருகிட்டோம்னா மரத்துலேருந்து பிடுங்கிட்டோம்னா ஒரு நாள் தான். So there was this international conference of food systems, and I went there with my products. So I brought this Moringa related ice creams, 2 varieties of them. And in that conference, I realized or learned that I've been indirectly helping all these small scale farmers who've been growing greens or vegetables which the products lifespan is very little. So if you see the shelf life of greens is only 2 days or 1 day, and if I can dry the green leaves and make a product out of it, then I can indirectly help the farmer to sell the produce. அவங்களோட ப்ராடக்ட்ல இருந்து பை ப்ராடக்ட்டை அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணி ஐஸ்கிரீம் கொடுத்துருக்கோம் இன்னைக்கு. அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொள்ளுல இருந்து மைக்ரோ கிரீன்ஸ் எடுத்தோம். So before me, there was this speaker who spoke about the microgreens, right? So from the speaker, from them, we have brought microgreens, and we have helped them with the sales, and at the same time we have created a new variety of ice cream with the microgreens and have sold it back to them. This is how I scale up my products. அதில் குறிப்பாக இங்கே வந்திருக்கிற எனக்கு சென்னையிலேருந்து வந்திருக்க நிர்மலா அம்மாவை சொல்லுவேன். இங்கே வர முடியாமல் இருக்க மீனா அம்மாவை சொல்லுவேன். இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ராஜேஷ் கண்ணன் தேனியில் இருக்காரு. அவர் தான் இப்போ வரைக்குமே எங்களுக்கு சப்போர்ட் ஏதோ ஒன்றுனாலுமே சப்போர்ட் கொடுப்பாரு. அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள். ஏன்னா இது ப்ராடக்ட்டை ஈஸியாக தயாரிச்சிடலாம், பட் ப்ராடக்ட்டை வெளியில் கொண்டு போகிறது பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும். On that note, at this time, I would want to extend my gratitude to all of the people who have been helping me with marketing, logo designing, packaging, and the minds behind the success of this Heal and Chill ice cream products. அவருக்கு தான் பெரிய நன்றி சொல்லணும். ரெண்டாவது ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதில் கோயம்புத்தூர் ரீஜனில் இருக்க காயத்ரி ராஜேஷ்கிறவங்க அவங்க எனக்கு பெரிய பேக் போனாக சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க கோயம்புத்தூருக்குள்ளார. இப்போ நாங்கள் கோயம்புத்தூருக்குள்ளார நாங்கள் வந்து ஒரு 4 வருஷத்தில் அதர் ஸ்டேட்டுக்குமே கொடுத்துட்ருக்கோம். ஹைதராபாத் போகுது, மேங்களூர் போகுது, கேரளாக்குள்ளார போகுது, இப்போ தமிழ்நாடுக்குள்ளார ஒரு 10 டிஸ்ட்ரிக்ட் போயிட்டுருக்கு. So I started with Tamil Nadu, and now my business have been extended to Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, these 4 states, and in Tamil Nadu I've been selling my products in 10 states. முயற்சியோட இன்னைக்கு இந்த இடத்துல வந்து நின்று பேசுகிறேன். நாளைக்கு அவங்களும் இங்கே வந்து பேசுவாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்களும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். I extend my Women's Day wishes to all of the women here and around the world. Thank you for the opportunity. நன்றி,
If you have any questions, please raise your hands. Mics will come to you. இது என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் கூட நீங்கள் எல்லாரோட சார்பாகவும் நான் வரும்போது சில்லின் ஹீல் அந்த ஸ்டால் பார்த்துட்டு வந்தேன். அப்போ அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன், நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுப்பீங்களாமா இல்லை சேல் மட்டும்தான் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு, இல்லை நாங்கள் சேல் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதை நீங்கள் உங்களை மாதிரியே இன்னும் நிறைய பேர் வளர்ந்து வர்றதுக்கு I visited your Heel and Chill ice cream stall here in the event, and I've been inquired if there is any training sessions that you offer from Heel and Chill, but the answer I received was no. If you can start training people on this, it would be really helpful for women who would want to duplicate something that you are doing. So yeah, initially I started doing the training. I've been doing online and offline classes, but now due to some other responsibilities I was not able to do it, but soon I will start doing the training. Thank you. What is the base material that you use to create your ice cream? முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆர்கானிக் விவசாயிகள் இங்கே ஈஷா மூலயமா கிடைக்கிறதுனால அவங்க கிட்ட இருந்து ஃப்ரூட் சோர்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இதுதான் எங்களோட பேஸ் மெட்டீரியல்ஸே. எல்லாமே ஆர்கானிக் அர்த்தம் பண்றீங்க. ஆமா, எல்லாமே. So all of the raw materials and base materials that I use for making this ice cream comes from organic products that and some of our sellers are from Isha's Save Soil Regenerative Revolution. Arti from Coimbatore. Actually எனக்கு வந்து ஒரு 3 டவுட் இருக்கு. சொல்லுங்க மேம். இப்போ நம்ம மார்க்கெட்ல வந்து அருண் ஐஸ்கிரீம், அமுல் இந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு. ஆனா அதோட டெக்ஸ்சர் என்னதான் நம்ம ட்ரை பண்ணாலும் அந்த டெக்ஸ்சருக்கு இல்ல அந்த ஸ்டேஜ் வந்து அடையிறது வந்து கஷ்டமா இருக்கு. நீங்க எப்படி அதை ஃபேஸ் பண்ணீங்க? எப்படி நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்க? அப்புறம் வந்து நீங்க எப்படி இத கத்துக்கிட்டீங்க? எல்லாத்துக்கும் நாலேஜ் இப்ப காமனா வந்து Despite all our efforts to reach success has never been easy. So how do we do that? So how did you overcome the challenges? How to bring the texture of the ice cream without using any preservatives, because without that it's difficult to achieve that texture. So what you asked about, what are my learnings? So when you want to learn something as a woman, we can't sleep. We have to this constantly runs in our mind that we have to learn. So even now, as I am speaking to you, I'm only thinking about what happens in the stall, what kind of feedback are they getting. I even look for the negative feedback. I look eagerly about them, because I feel that's how we learn. So it goes on a trial and error method only. That's how I got the softness and the texture of the ice cream also. I would like all the people here to try my ice cream and give your feedback. This product is very sensitive. The other kind of products you can courier, you can transport easily. As a woman, for 8 years, I have found it very difficult to bring the product to where it is now. So for people like me, if I give hands to people who are like me, I thought you can immediately reach success. In whatever way, we can join hands. Like if you want, you can take franchise. I have given 3 franchises so far. 2 of them are women.
One is in Shankaran Koil, other one is Theni. The third one is in Chennai. It's in Perambur, outer Chennai. So, hi, my name is Kritika. I have a 1-year-old kid. When I was feeding him ice cream, that's when I saw your video online and I got inspired. So when I was looking for ways to do this ice cream, make this ice cream at home, I saw that the commercial ice creams has a lot of oil, and also they add a lot of things to bring this softness. Also, they add a lot of air to get that softness. So in your ice cream, to bring that softness, if you could tell me what do you do to bring it? If you are doing an ice cream using fruit or greens, how much? What is the quantity of the greens and the fruit to bring to make 100 grams of ice cream? If you can tell me, that will be helpful. To make ice cream in 400 boxes, we need half kg to 750 grams of fruits. Organic fruits will have a different kind of texture, color and taste. We do R&D research. If the fruit is very sweet, then you have to add less sugar. We couldn't avoid white sugar. So we do use white sugars sometimes. If you use country sugar, then the taste of the fruit doesn't come out. So for 4-liter box, half kg to 750 grams of fruits. Then we use less white sugar. Secondly, when you mentioned about 1-year-old kid having ice cream. So my product is even safely consumed by 6 months old baby. The baby took it really well, and it worked well with her. That kid is now 5 years old. We got a good feedback from them. What I give to my children, that's what I want to give it to other children also. Now my next generation, my son is also trying to take this to many other people. We would like your support. Thank you. If we have a newness in our thinking and also a passion in our execution, we can reach any heights. That's what we have understood through Akka. Now we invite Anand Etirajulu, the project coordinator of Safe Soil. முக்கிய அறிவிப்பு TN அண்ணா வண்டி நம்பர் TN 59 AH 0846 மற்றும் there is an announcement. AA 58 54 இந்த இரு வண்டிகளையும் வேற இடத்துல மாத்தி நிறுத்த வேண்டிய தேவை இருக்குங்க. யார் வண்டியோ உடனடியே கொஞ்சம் அது மாத்தி நிறுத்திடுங்க. மீண்டும் ஒரு முறை வண்டி நம்பர் சொல்றேங்க. TN 59 AH 0846 TN 60 AA 58 54 யாரோட வண்டிங்களோ அதை உடனடியாக மாற்றி நிறுத்திடுங்க. அடுத்தபடியாக சத்துகள் நிறைந்த முருங்கையை உலக அரங்கில் உயர்த்திய முன்னணி பெண் தொழில் முனைவோர் 60க்கும் மேற்பட்ட மதிப்பு கூட்டல் தயாரிப்புகள். We have a woman entrepreneur who exports the moringa leaves, moringa powder to more than 60 countries. She has reached a lot of success. She's also done a lot of research between
Moringa powder and its association with the Lord Muruga. We will now have Sujata Kumaran, Mrs. Sujata Kumaran. We'll watch a small video regarding her. Yearly 5 crores of revenue is coming for this company using Moringa leaves. Moringa leaves has more calcium than milk, more vitamin C than oranges, lot of minerals than compared to any other green. Today, a lot of research is happening about Moringa leaves. But in 2010 itself, Mrs. Sujata Kumaran from Miracle Life Sciences company has researched and published about the benefits of Moringa leaves and its association in various scientific benefits. They have been an example in how to start a business with, how to be a successful businesswoman in farming Moringa leaves, by farming Moringa leaves. Good afternoon to everyone. Happy Women's Day. I am not used to speaking publicly. Me and my husband are doing this business together. He's always been the one that has spoken, has represented our company publicly. A lot of people know Mr. Kumaran, and Kumaran is also known as Moringa leaves. I have been his backbone and he is my backbone. My work is production. His work is marketing and PR, public relations. I took care of office management and production. According to us, Moringa leaves is very suitable for farming in Tamil Nadu. In using Moringa leaves, we have made 60 products. A lot of people are doing it and exporting it, but most people are doing it as powder, Moringa powder. We do value addition for kids. Greens, usually kids avoid greens. Compared to any other greens, Moringa leaves is more powerful. It is like the queen of all greens. So to make it consumable by kids, we made a energy bar using Moringa leaves. Even sugar patients can have it. Up to 4 Mogo bars they can have without raising any rise in the sugar content. It is made chemical free. We use country sugar, not white sugar. We are doing it chemical free. We do around 60 products. From the Moringa oil, we do beauty drops. Women, lot of women use chemicals on their face. Instead of that, if they use Moringa oil, their skin tone will be very good. They don't have to go for chemicals. If they use chemicals, there will be wrinkles eventually. But if you use Moringa oil on their face, and if they leaves, they can, even if they go out, it will not affect them. I have been using this Moringa oil for nearly 10 years. Mogo is an energy bar used by making Moringa leaves and spirulina, and also badam, elaichi, almond elaichi, and groundnut. All of this we are using. So those days we used to consume something called seempal, which is the milk that is got from a new cow mother. So these days it is not available for children.
So we make use of that also and do a bar. We are exporting these products to around 18 countries. All the minerals and vitamins from A to Z are available in Moringa leaves. Omega 6 is rich in Moringa leaves. So when we get old, our eyesight will also be very good. We don't even need the help of a stick or spectacles when we get old. We also we make an energy drink in using both moringa leaves and moringa seeds. This can be made instantly by just adding 2 spoons of this powder in boiling water. You can add country sugar to it and drink it as a drink. We make a liquid extract of drink also. Like if you add 10 drops of this liquid extract to 1 glass of water, then you can drink it and get energized immediately. So, we have around 60 products, so I'm not able to recollect all of them. In addition to 18 different countries, we are also rebranding our products for 25 companies. We have made a stall outside. You can look at our products. In Moringa, we also make tea using Moringa powder and also different masala spices. We have made a tea powder. So everybody makes Moringa leaves soup, but we create soup powder in using Moringa leaves, Moringa vegetable. So we dry it and powder it, and so you can just simply add it to hot water and make a soup. So if you have any questions, you can ask me now. There are a lot of varieties in Moringa. Which variety are you using? Is there a biological name to it? We are using the native variety. It's called Sri Lankan Moringa. The leaves are sweet and the vegetable will be very juicy. We use heat pump dryer. Using that, if we dry the leaves, it will not lose its aroma or the nutrition. Congratulations. One common problem that is faced with Moringa farming is the insects attacking it. How do you address it? We have a garden where Moringa and palm trees. We also have vegetables and other kind of farming also. So that insect problem can be addressed if you use organic farming.
If there are organic manure that you can use, if you use them, then these insects will not come. So you started as a research in Moringa leaves, and then you later have created a lot of products out of it. So I know your husband has published a book also. So if you can give more details about this research, it will be helpful. My husband is actually from the field of electronics. I have a degree in commerce. But we were inspired by organic farming. We attended a lot of classes by Subhash Palekar, who was also a proponent of organic farming. We also have heard a lot of speech from Mr. Nammalwar. So then we got some farm for ourselves, and we attempted to first farm different types of trees and plants. Eventually, we wanted to go to the next level. So we decided to specialize on one product, one farming. So when I had kids, I realized one of the most difficult challenges to make the children have the greens. So then we wanted to address this for all the children in the world. So we decided to specialize on Moringa. My husband then, when he went to temples, and he realized that there is a deep connection between Lord Muruga and Moringa. In fact, the name Moringa itself came from Murugan plus Kai, hands. Kai means hands in Tamil. So that's how it became Murungai in Tamil, which is called Moringa in English. So he's still continuing to do this research with the connection between this culture, Tamil culture, and Lord Muruga and Murungai. You are making a lot of products using Moringa. How do you confirm that Moringa is suitable for those products? So we take lab reports, and then we also take some certificates. We maintain the records, because without these we can't do export. Each country has a certain export certificates. Japan has a different kind of certificate. US has a different kind of certificate. So we maintain the records. The visitors who come to us also tell us what kind of certificates is needed. We express our gratitude to Ms. Sujata Kumaran. I now invite Thiru Kandasamy Anna to hand over the memento.
After the lunch break, we are going to have Dr. Ramya Balasubramaniam. Today, the medical science has grown so much that we have a medicine for all diseases. But is there a way to prevent the diseases? So Dr. Ramya has been looking in this direction. She's been doing research using that. We are also going to have Ms. Arti Selvakumar. We are also going to have Ms. Karunya Gunavati, who is running a movement for women in the name of Kotraay. We are also going to have a business coach who has created more than 450 businessmen or entrepreneurs. After lunch, the next session will start at 2 o'clock. After lunch, the next session will start at 2 o'clock.
ஏன்னா ஒரு 20% நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தான் உற்பத்தி பண்ணோம். அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டில் அதில் இதில் ஒரு 20% When we manufacture the plants, when we create the plants, 20% extra we have to create. So to create 1 crore trees, 1 crore saplings are needed. Since transportation will make 20% loss, will create 20% loss, we created 1 crore 20 lakhs saplings. Kadalur Nursery has 120 permanent laborers. In addition, there is about 80 temporary laborers. So in overall, women take care of this nursery right from administration to manual labor to transportation. So this is something that has never happened in anywhere else in the world. When we started with 12 people, Isha Nursery. So after 2 months it became 40, then it became 80. Now there are 160 people are working here. We take immense pride in caring for the nursery. We did not have the experience of managing a nursery before. So we learned all of it on the job. How to pack the seeds, how to grow the saplings. We learned all of that here. Our event is going to start in a few minutes. We request all the participants that are outside the hall to please take this moment to come back inside and sit inside the hall. The event is going to begin in a few minutes. We request all the participants that are outside the hall to please take this time to come back and sit inside the hall. Isha conducted a lot of training for us to learn how to do this, and we have now grown to an extent that we can run an entire nursery. First, after planting the seeds, for 30 days we keep them in shadow. After that, 60 days we keep it in sun, and after that we export. So we do rosewood, sandalwood. So in a day, 45,000 to 50,000 saplings are created and sent outside. To load 12,000 saplings, we need 12 women. And we split the labor between us, who shifts the saplings and who loads them, who carries them up and all that. So the income I generate from working in this nursery, I educate my son using that. I'm very proud of it. This is an announcement. The event is going to begin in a few minutes. We request the participants in the stalls outside to please come inside and sit inside the hall. Earlier, we used to get 150 rupees per day. We used to get the salary once in 3 to 4 days. But after coming here, we are getting monthly salary. So the financial institutions are offering loan also, because we are getting a monthly salary. Because of this nursery, 160 families are getting benefited. When I didn't know how my life is going to pan out, discovery calling that changed my life. Being at the nursery is a happy experience for me. We are like family here. சமையல் நடந்துருச்சு. இப்போ பரிமாறணும்ல. தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒவ்வொரு மூலை முடுக்குல இருக்கும் விவசாயிகளுக்கு இந்த
பல லட்சம் நாற்றுகளை எப்படி பரிமாற போறாங்க? அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம Now, distribution of these saplings. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலயும் ஒரு நாற்று பண்ணை வச்சிருக்கோம். இப்போ 37 மாவட்டம் இருக்குன்னா நீலகிரி தவிர மற்ற எல்லா மாவட்டங்களையும் பாண்டிச்சேரி சேர்த்து 37 மாவட்டத்திலயும் நம்ம வந்து In all 37 districts of Tamil Nadu, we have nursery. In certain districts, we have 2 nurseries in a district. So we have totally 40 nurseries across Tamil Nadu. 28 are run by Isha directly. Another 12 are run by the farmers. So for those farmers to run the nursery, we have arranged it that they can take the saplings from our nursery within 25 kilometers. So we sell the saplings at 3 rupees each. We document all of this. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் விநியோகம் பண்ண நர்சரி வந்தாச்சு. இங்க அடுத்த பெரிய சேலஞ்ச் 1,30,00,000 நாற்றுகளை பத்திரமா Now the next challenge is distributing 1,30,00,000 saplings from the nurseries. That's the biggest challenge. We transport 100 loads per month. For 1,32,00,000 saplings per month, we have to transport 10 lakh saplings. Morning till evening, we load the saplings. It travels in the night. The vehicle travels in the night. It reaches all over Tamil Nadu from Kadalur and Tirunamale. A separate team is handling transportation. அடுத்த பெரிய சேலஞ்ச் பசி எடுக்கணும். மரங்கள் வேணும் அப்படின்ற பசி எடுக்கணும். So how do we get people to use this now? We now have to make the farmers plant them. அண்ணா பேர் வந்து வீரமணிங்க, செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலேயே மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்காரு. அண்ணா பேர் ராஜி, அண்ணா வந்து மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்காங்க. அண்ணா பேர் அன்புமணி, இவங்க கடலூர் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்காங்க. என்னோட பேர் செந்தில்குமார், நான் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேயே மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்துட்டு இருக்கேன். இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 130 We are coordinators across different nurseries in districts. காவிரி கூக்குரல் இயக்கத்தின் சார்பாக களப்பணியாளர்களாக பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க. உலகத்திலேயே இந்த காவேரி கூக்குரல் பணியாளர் மாதிரி ஒரு திறமையான பணியாளர்கள் எங்கேயுமே கிடையாது. ஏன்னா நீங்க ஒரு மண்ணை பார்த்து தண்ணியை பார்த்து இந்த சூழ்நிலையை பார்த்து இந்த மண்ணுக்கு இந்த மரம் Our volunteers are very talented. They can look at the soil and look at the water, look at the, they get an expertise on what kind of crops or trees will grow in what kind of soil. This is an expertise that is not there anywhere in the world. Every day, they meet about 300 farmers and educate them about the benefits of it. Mahogany, Indian kirom, red sandalwood, teak, white teak, jackfruit trees, all of these trees I am growing. I have attended a lot of workshops by Isha. They have also suggested that பாறை இருக்கிற ஏரியாவில் எந்த அதாவது குறைவான பராமரிப்பில் கம்மியான தண்ணி இருந்தால் போதும், அது நல்லா வளருங்கிற மாதிரி ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு. அதை பார்த்துட்டு சரின்னு ஈஷாவுக்கு வந்து அப்ரோச் பண்ணோம். சந்தன மரம் ஒரு 500, செம்மரம் ஒரு 500 நாற்று வாங்கணும். ட்ரிப்பு போட்டு தான் நட்டோம். சும்மா நட்டில் அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ, அவங்க ஃபீல்டு விசிட் வந்தாங்க. ஃபீல்டு விசிட் வந்து இந்த மாதிரி குழி எடுங்க. So they taught us how to dig the holes and how to plant the seeds. தென்னைக்குள்ள ஊடுபயிர் செய்யறத பத்தி ஒரு கலந்தாய்வு நடந்தது. அங்க போய் பார்த்திருந்த போது அந்த ஃபீல்டு விசிட்டுக்கே போயிருந்தோம். அங்க போய் பார்த்திருந்த போது ஒரு தென்னை தோப்புக்குள்ளார மகாகனி நடவு செஞ்சு அதுல வந்து பெப்பர் அதுவும் I wanted to learn how to grow other crops in a coconut farm. So I learned this through Isha. So I learned how to grow peppercorn. இவங்களோட நர்சரியில இருந்து நமக்கு வந்து மகாகனி நாத்துக்கு கொடுத்தாங்க. 3 ரூபாய்ங்கற. I also received mahogany saplings for 3 rupees per sapling. Each district has different kinds of soil. TDS means the salt in the soil.
தண்ணியில உப்பு இருக்கு என்ன மரங்கள் வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் கேட்கக்குள்ள நான் வந்து என்னோட மாவட்டத்துல வந்து திண்டிவனத்துல நான் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து மரங்கள் வச்சேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த So we also share our knowledge across districts. இன்னும் சில வினாடிகளில் நமது நிகழ்வானது துவங்க இருக்கிறது. ஆகவே ஸ்டால்கள் மற்றும் வெளியே இருக்கும் பொதுமக்கள் அனைவரும் உடனடியாக உள்ளே வருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். This is an announcement. The event is going to start in a few minutes. So those who are at the stall and outside the hall, we request them to please come inside and sit. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? Good afternoon everyone. வணக்கம் சொல்லலாமா? Can I receive a response? மதிய வணக்கம் சொல்லலாங்களா? Good afternoon. ஓகே ரைட்டுங்க. உண்ட மயக்கம் தொண்டனுக்கு முண்டு அப்படினு சொல்வாங்க. We understand all of you are here just after the lunch. So now before we go into the we listen to the other speakers. Can we play a small game? If all of you are interested, we can play this game. This is a very small game only. Whatever number I announce, you have to clap one more than the number I announce. If I say 1, you have to clap twice. If I say 2, you should clap thrice. If I say 3, then you should not clap. So if I say 1, clap twice. If I say 2, clap thrice. If I say 3, don't clap. Is it okay? 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 5 minus 2 clap பண்ணிட்டீங்க பாத்தீங்களா? 5 minus 2 ஆன்சர் 3ங்க. நீங்க clap பண்ண கூடாது. 5 minus 2. 4 minus 1. See, you are clapping. Some of you are clapping. You shouldn't clap for this. It's 5 minus 2 is 3 only. 1, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 10 minus 7 10 minus 7, 10 minus 8 10 minus 8. ஓகேங்க ரைட் சூப்பரா இருக்கீங்க தெளிவா இருக்கீங்க. Okay, you're all clear. So next, let's go to the next session. வீட்டிலிருந்தே வருமானம் சாத்தியம் சாதனை படைத்தவர்கள் வழிகாட்டும் மாபெரும் கருத்தரங்கின் மதிய அமர்வு இனிதே துவங்குகிறது. வெளியில் இருக்கும் பங்கேற்பாளர்கள் அனைவரும் உடனடியாக உள்ளே வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பீடி சுற்றிய கிராமப்புற பெண்களின் கைகளில் இருந்து கைவினை தொழிலாக மலர்ந்த ஒரு சமூக மாற்ற பயணம். 140க்கும் மேற்பட்ட கூட்டல் பொருட்களுடன் This is a social enterprise created by a woman who was earlier, having a living by making tobacco for people to smoke. That's what she was doing before. Now she has created a lot of products out of organic farming. Mrs. Karunya Gunavati had a vision to become a business entrepreneur from the young age. In her hometown, she created
Rafael Creatives, a company பொருளாதார முன்னேற்றமின்றி வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை அறிந்து கொள்கிறார். அதுவே to கொற்றவை என்கிற பெண்கள் நல create job opportunities in that area. She realized that in her locality, a lot of women are doing the work of rolling tobacco into sticks for smoking, and they didn't enjoy that job, and moreover it was also giving them health problems. So she created a social enterprise by the name of Kotraay with the intention of elevating their lifestyle. So they use coconut shells and create value added products from that. They also create a lot of jewelry. This has raised economic status of women in her area. She also encourages a lot of women entrepreneurs to create an income from their home. All of you had lunch? No answer? All of you had lunch? Are you fasting? Okay. My name is Karunya Gunavati. I come from Perumalpatti village in Tenkasi. Just like what you watched in the video. The name of my enterprise is Kotraay. If you search in Google, you will understand Kotraay is a war goddess. All the kings of South India used to worship her before going to war. Before kings arrived in this world, arrived in this region, there was a power, there was an energy before anyone was born in this land. That Adi Shakti is what we refer as Kotraay. We all know what is the power of a affection of a mother to the child. In districts like Tenkasi, women have to, they do their main occupation is to roll the tobacco leaves. It looks very easy when you see, but it is not so. So they have to wet the tobacco and then they have to roll them, and they have to do at least 1,000 tobacco sticks in a day. Only then they will get enough money to even make the ends meet. But doing all of this, it used to give them a lot of health problems. They have muscular diseases. They get muscular diseases, or they get problems in their eyes, and even they may get even cancer, lung cancer. When I was young, my aunt got lung cancer because of doing this as an occupation. But I was studying in school at the time, so I wasn't able to do anything for her. But later on, when I graduated, I saw a lot of women going through this, and I went and did a survey. Nearly 2,500 women I surveyed. 90% of the women said, no, I don't want to do this work. My children, our children, we don't want them to do the same job we are doing, and that's why we are doing it. So I have always wanted to do something to elevate their life. So that's how I started Kotraay, to create some value-added products from organic farming. So it wasn't easy to convince them. It wasn't easy for them to change the job as well. So we first started teaching them how to do handicrafts at their home only. So they do handicrafts from a lot of products these days. They make bouquets. They make banana pith, products using banana pith.
They also create more than 75 eating products. In the wellness segment, we do the herbal bath powder, soaps, and several other products. There is more than 150 products they create. It's not an easy process. The BD workers, the ones that roll the tobacco sticks, the companies that had employed them were not easy to let them go because they had held the PF money, Provident Fund money, and they said we won't give it if you are leaving us. We faced a lot of struggles. After we had to handle all of that. Today, successfully, we have about 150 products listed in our website. So the hands that were rolling BD, today they are operating motors. We can't really imagine what kind of products have come out of the same hands today. So today's topic is like income is possible from your home. I was working in corporate for 2 years after I finished graduation. After that, I was a freelancer. So when I became a mother, after 14 months, I started an agency called Rafael Creatives. So all the employees in my organization are freshers, those who got educated in villages, and those who are willing to learn and grow in their life. That's the kind of people we employ in our organization. So I got a laptop using AMI, 3,000 rupees per month I paid. Today, my office has 25 laptops. So if this happened, it's because I started at home only. So if this is possible for me, it is possible for anyone who puts their mind to it. So how you can partner with this is that we have started something called Kotraay Alliance. If you are homemakers or students, you can join in Kotraay Alliance. You can fill the details mentioned in the form. We will give you a 1-week training on how to create these products. Anyone is welcome. It is there all over the country. You just have to be an Indian citizen. All the commissions earned by selling these products are yours. You can keep them. You can do this even if you are doing any other business. I don't have as much experience to advise you people. So I have come here only so you're all like-minded people. So we have come here to seek your support. We need a lot of mentors and partners. If you have a team and a team of women and you want to partner with us, we are welcome. If it's possible for us to bring women out of hazardous labor, we should all do that. So we have a goal to transform the lives of 10,000 women. We can make money at any time. That's not our goal. So that's not our main goal. So if there is something that we can do to benefit the society, that is what gives me a lot of satisfaction. If participants have any doubts, you can raise your hands and we'll circulate the mic for you to ask a question.
பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருப்பின் கையை உயர்த்தினால் மைக் கிடைக்கும். அதன் மூலம் உங்களது கேள்விகளை கேட்கலாம். நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் மேம். இப்போ நமஸ்காரம். நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க எங்ககிட்ட அந்த ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னா உங்களை நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி. You had mentioned if you have a product, we can approach you. ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குமா இல்லை Is there any specification to what kind of products you take? அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குமா? ஆக்சுவலாக எங்களோட மெயின் மோட்டோ வந்து இவங்களை வந்து அல்டர்னேட்டிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்க்கு ஸ்விட்ச் பண்ணணும். Our main motto is to switch the women to alternative employment. வேலைக்கு மாட்டணும், இதுதான் நாங்கள் பண்ணி விற்கணும் அப்படின்றது கிடையாது. So we are not particular about which products we want to sell. இடத்துலயும் ஒரு கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் போடணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். So we want to create convenience stores in the name of Kotraay. So we would like to sell different kinds of products in that convenience stores. Whichever product that doesn't bring destruction to environment or the society, we or the humans, we are willing to take. இப்போ உங்களோட வந்து அலைன்ஸ்ல வந்து பார்ட்னரா ஜாயின் பண்ணலாம்னு சொல்றீங்க. Ma'am, you said ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்ப அந்த we can have an alliance or we can have partnership with you. ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுல இருந்தா வந்து நாங்க செய்ய முடியுமா? நம்ம இதோட மோட்டோ வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் பார்ட்னர்ஸ் தான் சார் பார்க்குறோம். ஸோ நம்மளோட பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸை உங்களோட சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் விற்று கமிஷன் வாங்குறதுக்கான இதுதான் இது. So can we bring our products or is it only for your products? So this we are looking for partnership where you can market our products in your platform. Hello ma'am. Women's Day வாழ்த்துக்கள் ma'am. Ma'am, Congratulations on the Women's Day. தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வரேன். My name is Suganya. I come from Dharmapuri district. உங்ககிட்ட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். You mentioned we can partner or we can join our product with your team. இப்போ நான் உங்க கூட ஜாயின் பண்ணிட்டேன். So if I join with you, would you market my product in your brand or can we still retain our brand name? I think it's miscommunication. So we are not a e-commerce platform. அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கான பார்ட்னர்ஸ் தான் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம். So we are looking for affiliate partners who can market யா அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே தேங்க் யூ. our products. நன்றி. பீடி சுற்றிய கைகள் எப்படி தொழில் நிறுவனமாக மாறியது என்ற அசத்தலான உரைக்கு நன்றிகள் அக்கா. How மன்காப்பம் சார்பாக திருமதி we thank you for explaining how the hands that rolled BD at one point has become self-entrepreneurs. We now request our volunteer Tamil Marananna to come and present a memento. நன்றிகள் அக்கா. உணவே வாழ்வியல் சிந்தனையை மருத்துவ அறிவியலுடன் இணைத்து மக்களுக்கு ஆரோக்கிய பாதை காட்டி வருபவர் MBBS மற்றும் MF ஹோமியோ லண்டன் ஆகிய தகுதிகளுடன் We are not now going to have ஆரோக்கிய வாழ்க்கை முறையை பரப்பி வரும் Eco Doctor நிறுவனர் சென்னையை சேர்ந்த Dr. Ramya Gnanasambandam from Chennai. She has been actively making food as a medicine. She's been presenting food as a medicine. We will watch a small short video about her. To prevent diseases or to get out of diseases in organic way, is there no way? To answer this question, Dr. Gnanasambandam, who is interested in organic farming and also in medicines. She has a homeopathy clinic in Chennai.
உலக உணவு சந்தை அரசியலின் தாக்கம் குறித்து ஆழமாக உணர்ந்தவர். இதனை மாற்ற எண்ணி She's been researching and looking deep into what causes the diseases and the possibility of using natural products to cure diseases. She's also aware of the international attempt to move towards chemical-based solutions for diseases. So she wants to present an alternative way to people. Organic, she's using organic food products as a way to cure people's diseases. Good afternoon, everyone. Are you all sleeping after lunch? I hope not. So the topic that I'm going to talk about is food is medicine. So to speak on that, I should first explain how food became a poison. So I have a small presentation. To make it short, I'll give you the gist of it. What we think as poison in food. விஷம்னா ஒரு தடவை சாப்பிட்டோம்னா இறந்து போயிட்டோம். ஸோ அது மட்டும்தான் விஷங்கிற ஒரு டெஃபினிஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். பட் ஆனால் நம்மளோட டெய்லி உணவில் எல்லா விதமாகவும் we think poison is something that makes you die. இந்த மாதிரி போடுற விஷயங்கள்னாலையும் But we don't understand in our daily life ஜாஸ்தியாகி அது வந்து ஸ்லோ பாய்சனாக மாறி the fertilizers that we use, the chemicals we use to grow the crops is become a slow poison. It brings a lot of lifestyle diseases and eventually leads us to death in a slow and grinding way. It may not act on us immediately. So we are taking it easy just because there is no immediate reaction, whether it's junk food or any other kind of food. We become people with diseases. So just this presentation is to explain that. So if we get diseases, it's either because of hormonal imbalance or glucose imbalance or microbial imbalance. In a certain way, if we are having this imbalance, having an imbalance in either of these three, then it becomes a disease. We have all heard about Green Revolution, but I don't know how many of you have heard about White Revolution. Do you know what it is? மேம் வணக்கம். மேம் ஒயிட் புரட்சி தானே சொன்னீங்க? ஒயிட் ரெவல்யூஷன். ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அதாவது வெண்மை புரட்சி தானே சொல்கிறீங்க? பால் சார்ந்த பொருட்கள் அப்புறம் வெண்மையான. White revolution means dairy related products. பேசிக்கா நமக்கு வந்து வெள்ளைக்காரன் வந்ததுக்கு அப்புறமா பொண்ணாகட்டும் பையனாகட்டும் that's right. So after the British ruled us, we have a desire for having everything as white. We want our children to be born as white. We want our rice to be white. We want our milk to be white. Somehow we have this craze about white in color, things being white in color. So white sugar, that's how the white sugar was born. When the industrialization happened, white sugar was added as preservative in all the food products. In addition to that, the color shouldn't change. If you add country sugar, the color will change. But if you add white sugar, the color will not change. So that was the reason why
white sugar was started to be used. But to make the sugar in white, a lot of chemicals have to be added. So when we do all of this, the sucrose content becomes 99.9%. So, some of us are having 3 times tea in a day. So if we use that much of white sugar, our insulin level always remains high. If you do it once in a while, then it may not have become like that. But if you do this lifelong, when insulin remains high all the time, then insulin resistance happens. So we become diabetic eventually. That's why all the doctors today are advising against white sugar. But that doesn't mean country sugar is a better alternative. For people with diabetes, even avoiding country sugar is better. Once in a while, palm sugar is the best, or country sugar is okay, but not white sugar. Next one is white rice. When I recommend people to take traditional varieties of rice, people ask, for many generations we have been using white rice. But what people don't understand is, when you say your ancestors, you only mean the 2-3 generations before you. But only for the last 2-3 generations, white rice has come. But before that, we were not using white rice. So white rice, all the fiber content around that has been removed in it. So the same thing that happens with white sugar happens with white rice also. If you use other kinds of grains which is loaded with fiber and other minerals, the absorption, sugar absorption will be slower. But white rice releases sugar immediately into the bloodstream. This gives rise to diabetes eventually. But if you use the traditional rice varieties, other rice varieties which are rich in fiber, then it releases the sugar slowly, and hence it keeps our blood sugar in control. So there was a cost that we paid for Green Revolution. The soil became infertile. Food has become toxic. ஸோ இப்போ சத்து இல்லாமல் போகிறதெல்லாம் என்ன ஆகுது, நம்ம டிஃபிஷியன்ட் ஆகிறோம். அப்போ டிஃபிஷியன்ட் ஆகிறப்போ நமக்கு வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் ஃபார்மில் ஒரு டேப்லெட்டாக நமக்கு எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது. ஸோ அப்போது நம்ம வந்து உணவை கரெக்டாக நம்ம இது பண்ணிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இந்த சப்ளிமெண்ட்லேருந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இன்னும் நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நம்ம எதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிட்டு சப்ளிமெண்ட் மாத்திரையாகவே எடுத்துட்டோன்னா எல்லாமே கிடச்சிரும்ல அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இவங்களுக்கு நான் என்ன பதில் நிஜமாக சொல்கிறதுனே எனக்கு தெரியல. எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஷார்ட்கட் பார்த்தா எப்படி? So now the nutrition has lost so much in the food that we have to take supplements. So some people are even asking me, why can't I just have supplements, to get all the nutrients? So if you create a solution like this, I don't know how to answer such questions. So when the food can offer all the nutrients that you want, going for supplements is definitely not the ideal way. The next one is about milk. Milk can be consumed. Our ancestors long back have used milk. In the Vedic era, before British era, milk was consumed as curd or ghee. Even in Siddha medicine, milk is given as a medicine. It's not for daily consumption. Only in industrialization it became a daily consumption.
So what the cost we had to pay for this was that the native breeds of cow were not encouraged. They diminished because to make milk as daily consumption, we need more milk production, and we need a different breed of cows to be bred. The difference between native cow and the native breed cow and the other breeds is that the quantity of milk supply. So with less labor, if you have to produce more milk, we had to bring hybrid cows. There is a difference between A1 cousin and A2 cousin. I know there are a lot of people here who are fans of milk, and I don't want to get beaten up by you guys. But you should remember that milk, A1 milk cousin has some little issues. Over time, it may give rise to gut issues. Our grandmothers or mothers have been using it for a long time, you can say. But not everyone needs to get affected. It doesn't mean it's going to affect everybody. But does it have an impact? Yes, it has an impact. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நின்றுடுச்சு. அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல, மாயமாக வந்துருமா. சரி இது ஒரு பேஷண்ட் தான் பார்த்தோம், சரி இது பிளசிபோ எஃபெக்ட்னு நினச்சிக்கலான்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வரது எல்லாருமே அப்படி தான் இருக்காங்க. பாலை நிறுத்தினா ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸுமே கம்மியாக. We see that a lot of autoimmune diseases disappear if they stop milk. We have been observing it continuously with many patients. First, initially I thought it was a placebo effect, but we observed over time, we have observed that it is not a single patient case or few patients, case of few patients. We are increasingly noticing that any kind of autoimmune diseases, if they stop milk, it is getting better. And because the cows are given a lot of injections, hormonal injections, and it is affecting the milk and those who consume it. On the earlier days, cows were a part of the family. The cows had an emotional bonding with the family. It could have made a difference in even the milk that the cow gives. The cow gives the kind of milk that it would give for its calf. It is giving a similar milk for others also. But these days, we are hurting the cows in the name of, farm, and they are going through a lot of suffering, and then that stress may get even translated into the milk they are producing. The cow also has an aura. It also has emotions. So if the cow suffer, in somehow it's going to impact the milk it produces. You can ask, chicken also killed, and it goes through acute stress when it is killed. It is true. It is true that it is going through acute stress when it is killed, but for the cows go through a different kind of stress, because every day you are making it go through some kind of stress. We also observe that a lot of girl children are attaining puberty much earlier than anticipated. All of these changes have happened because of the hormonal injections that the cows are given.
உறுதியான ஒரு உண்மை தான். அது கூடிய சீக்கிரத்தில் இன்னமும் பெருசாகவே வரும். As time goes, I think there will be more research in this area and all these will be established scientifically. மூக்கில் உடனே தும்மல் வருது, அடுக்கு தும்மல் போடுறது, இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் கூட ஒவ்வாமை கொடுக்கறதுக்கு இந்த பால் ஒரு பெரிய காரணமாக இருக்குது. Allergies, milk has become a big reason for allergies also. பாலை நீங்கள் எடுக்கிறதா இருந்ததுன்னா நீங்கள் தயிராக எடுக்கலாம், இல்லை மோராக எடுக்கலாம், இல்லை நெய்யாக எடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கிறப்போ கண்டிப்பாக வந்து அந்த மில்க் சாலிட்ஸ்னால வர ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இதாக, ஏன்னா நம்ம அதை இன்னும் ப்ராசஸ் பண்ணுறதால அதோடைய விஷயங்கள் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும், கம்மியாக இருக்கும் அதோட அஃபெக்ஷன். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நேட்டிவ் ப்ரீட் கவுஸை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்க. ஸோ இதுதான் என்னோட இன்னொரு கோரிக்கை. To the extent possible, let's revive the native breed cows. இல்லை நீங்கள் காஃபிக்கே வந்து எனக்கு பால் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரிப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ கோகோனட் பேஸ்ட்டு, ஆல்மண்ட் பேஸ்ட்டு, ராகி மில்க்கு, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் தாராளமாக எடுக்கலாம். இஃப் இன்கேஸ் உங்களால் அதை முடியல, என்னால் அதை உடனே விட முடியலன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆல்டர்னேட்ஸ் ட்ரை பண்ணி யூ கேன் கெட் இட் இன் அ பெட்டர் வே. நெக்ஸ்ட், உலகம் பூரா தெரியும் இந்த ஜங்க் ஃபுட் என்ன வேலை பண்ணுதுன்னு. ஸோ அதோட ஒரு சின்ன இதுதான், நம்ம பிஸ்கெட்டில் ஆரம்பித்து எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸு, ஃப்ரைடு சிக்கனு, எங்கே போனாலும் இதுதான் இருக்குது. இது பெருசாக இன்னும் கிராமத்தில் பரவலனாலும் இன்னும் டயர் சிட்டிஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து முழுசாக ஊடுருவி இருக்கிறது இதுதான். வீட்டில் போனால் வெறும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜங்க் ஃபுட். குர்குரே பாக்கெட் தான். எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் எங்கேயா விருந்தாளி வீட்டுக்கு போனாலும் கேக்கு, அந்த டீ பன் இருக்கும்ல, டீ பன்னு, விருந்தாளி கூட விடுங்க, நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கே நோயாளியை பார்க்க போனாலும் ஹைட் அண்ட் சீக் பிஸ்கெட் தான் போகுது. என்னால் அதை தான் பொறுத்துக்கவே முடியல. நம்ம அழகாக தாராளமாக ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி கொடுத்துக்கலாம். எது அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது, உடம்பு சரியில்லாதவங்கள நல்ல வழி ஆக்கிறதுக்காக அந்த கொண்டு போகிறோமா, இல்லை அவங்கள இன்னும் பேஷண்ட் ஆக்கிறது கொண்டு போகிறோமாங்கிறதே எனக்கு தெரில. அதனால் தயவுசெய்து இனிமேல் உடம்பு சரியில்லாதவங்க யாராவது பார்க்க போகிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு எது தகுமோ அதை கொண்டு போய் கொடுங்க. ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில் வாங்கி கொடுக்காதீங்க. So now it's become this a norm that when we visit people that are not well, we buy Horlicks bottle and go. So these things are not needed. All this junk food is only going to make it worse for them. So any natural products are good. So if your intention matters to them more than what you give. 30 வயசுலலாம் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ இதை வெஜிடபிள் ஆயில்னு சொல்லுவாங்க. So these days the vegetable oil, the refined oil has become very common. We see that even people at the age of 30 and 40 are getting heart problems. ப்ராடக்ட் வந்து நான் எடிபிள்னு தான் வரும், ஆனால் அந்த கம்பெனியை கிராஸ் பண்ணி வரப்போ அது எடிபிள் ஆயிடும். அது எப்படின்னா அந்த மேஜிக் எனக்கு இப்போவும் தெரியல. ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால ரீஃபைண்ட் ஆயிலை முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பண்ணி இந்த ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும்னு தயவுசெய்து யோசிக்காதீங்க. இது திறந்த உடனே அப்படியே மனம் பயங்கரமாக வரணும். கடலெண்ணெய்னா என்ன மனமே இல்லை. கடலெண்ணெயில் நிஜமாவே அவ்வளோ மனமே இருக்காது. அதுக்குள்ளே எசன்ஸ் ஆட் பண்ணால் தான் பயங்கரமாக மனம் வரும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப இந்த அவுட்வேர்டான அப்பியரன்ஸ் அழகாக இருக்கணும், ஸ்மெல் அழகாக இருக்கணும், ஸ்மெல் ஜாஸ்தி இருக்கணும், பார்க்கவே ரொம்ப அப்படியே பார்த்தோன்னே நம்ம அதை எடுத்து சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி இப்போ அவுட்வேர்ட் அப்பியரன்ஸுக்கெலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸை கம்மி பண்ணிவிட்டு உண்மையாக நம்ம உடம்புக்கு என்ன நல்லதாக இருக்குமோ அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்பு ஹாப்பியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வந்து இந்த புல் ட்ரிவன் ஆயில். ஸோ இந்த புல் ட்ரிவன் ஆயிலில் நிறைய பெனிஃபிஷியல் திங்ஸ் இருக்குது. There are many alternatives to refined oil. That is bull driven oil, அந்த மாடை வச்சு ஓட்டிட்டு cold pressed oils. அவங்க மட்டும்தான் வந்து எண்ணெய் சப்ளை பண்ணுவாங்க. So they have a bull in many villages. They maintain a bull to just produce oil, and for the entire village that one family will supply the oil. இந்த மாதிரி ஒரு சுத்தம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வரும். ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து அந்த எண்ணெயோட சூட்டுத்தன்மை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் கை So the number of times that a bull rotates to press the seeds and get oil is much lesser than a machine does. So the oil, the heat that gets transferred to the oil is much lesser. That's why it's called cold pressed oil. So when it is done through a machine, then it's already there is a lot of heat transferred to the oil. So then we reheat the oil once again to cook food. So this is not good for the health. These are the reasons why people get blocks in their blood vessels. அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆயில் நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நேட்டிவ் கவுகி யூஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட்
பட்டராக இருந்தாலும் அன்சால்ட்டடாக நீங்கள் யார்கிட்டயாவது வாங்கி சோர்ஸ் Unsalted butter or native cow ghee can also be used as an alternative for ஒரு வாழ்க்கை வாழணும்னா நீங்கள் இந்த மெஷர்ஸ்லாம் refined oil. ஃபாலோ பண்ணலாம். So to live disease free, you can also make sure you get sufficient sun exposure. Some people are getting scared that sun causes cancer. It is not like that. விட்டு ஓசோன் லேயரை டிப்ளீட் பண்ண வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக ரேஸை உள்ளே விட்டதே நம்ம தான். ஸோ நம்மளே உள்ள விட்டுட்டு வெயில் மேலே பிரச்சனை போடுது. இங்கே பிரச்சனை எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணுறோம். ஆனால் அரிசி மேலே தப்பு, சக்கரை மேலே தப்பு, கருப்பு. So we were the one that created a lot of chlorofluorocarbon and made the sun rays to be harmful. It is not like that. I mean, we are only created the problem. So let's not make the sun to be wrong or sun exposure to be wrong. At least an hour in a day, we have to have sun exposure. Those working in IT, 24/7, they are working indoor. People like that, they have to spend at least 1 hour a day in sun. அதை எடுத்துகிட்டு போனாலே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது, அதனால் பிரச்சனைகளும் கம்மியாகும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ கம்மிங் டு இது இங்கே வந்து நம்ம விமென்ஸ் டேக்காக இங்கே ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்காக நம்ம பேச வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே இருக்க ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கு நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லிக்கிறேன். நீங்கள் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் யூ வில் ஃபைண்ட் வாட் யுவர் பேஷன் இஸ். நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நோக்கி போவீங்க, அதை செய்ய ஆரம்பிப்பீங்க, அதை கரெக்டாகவே செய்ய ஆரம்பித்து R&Dலாம் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரே ஒரு கோரிக்கை மட்டும் இருக்குது. நம்ம நிறையா காசு சம்பாதிக்க ஆரம்பிப்போம். அப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து சொல்லுவாங்க, நீ இதை பண்ணால் நீ நல்லா சம்பாதிக்கலாம், இன்னும் நிறையா சம்பாதிக்கலாம். So I have been invited to talk about women entrepreneurship. So when you will receive a lot of ideas and suggestions from people about how to maximize your profits. Please remember that whatever kind of products you are producing, don't add anything that will harm their health. Little things that we compromise can result in health issues for somebody else. So for example, I saw something called millet biscuit. So people assume that because it is made of millets, it is good for health. But only when it is processed right, millet biscuits are good. But we don't know whether it was processed right way. So when I looked at the ingredients of that millet biscuit, I was disheartened. It had stabilizers, it had vegetable oil, it had stabilizers, it had liquid glucose. So all of these are not ideal for someone's health. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த நேச்சுரல் ஆர்கானிக் அப்படிங்கிற இந்த மார்க்கெட்டிங் கிமிக்ஸுக்கு தயவுசெய்து விழாதீங்க. So don't fall for the marketing gimmicks of something being claimed as organic. If you look at the ingredients list, and if there is a name which you don't understand, Google about it. Why is it added? Please look at it. For anyone who is creating value-added products, I make a humble request for you to be honest and take it as your responsibility to make sure that the future generation is not impacted by the product you create. You can't be. There are lots of people who can. We are not going to become the best company in the world. To find our place in the world, we don't have to take a shortcut. It's your efforts that is going to make you reach that place. காசு இன்னைக்கு வரும், நாளைக்கு போகும். காசு இன்னைக்கு இந்த மாதிரி நம்ம சம்பாரிச்சோன்னா அடுத்த நாள் போய் கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் கிட்ட கொடுத்துட்டு வரோம். இதான் நடக்கும். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே தலையை சுற்றி அங்கே எல்லாம் பண்ணாலும் அதுக்கு பருத்தி மூட்டை குடோன்லேயே இருக்கலாம். ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்து So you may make money. If you are willing to make money in any way, then you will anyway give it to doctor at some point. So you can, for that, it becomes a moot point. If a kid comes to my shop, the kid can pick up anything and it won't be harmful for their health. That's the same thing that everybody has to keep in mind. We are fighting against things which are making us, patients. ஸோ அப்போ நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம பண்ணுறப்போ இங்கேருந்து ஒரு கம்யூனிட்டி வரும்போது இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் வித்தியாசமே இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா நம்ம இவ்வளோ தூரம் போராடினது வந்து
வீணாயிடும். ஸோ அதனால் இதை வந்து நீங்கள் நேச்சுரலாக பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஸ்டிக் டு தட் claim. ஸோ அதுதான் என்னோட ஒரே ஒரு ஆசை. If you are doing something natural and organic, please stick to the claim and do not compromise on your values. Then there won't be any difference between us and people who are manufacturing in bulk without the organic tag. விவசாயம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அவங்களோட பிடி வேறு யார் கையிலும் கிடையாது. So for the future generation, please teach them farming. If they learn farming, then they don't have to be dependent on anybody else. ஆனால் நம்ம தான் வந்து 9 to 5 ஜாபுக்கு ஓடி இருக்கிறத மறந்து சாப்பாட்டுக்கு வேறு யாரோ நம்பி, இதை விட கொடுமை என்னென்னா விவசாயம் பண்ணுறவங்களே கமர்ஷியல் கிராப்ஸை வந்து ரொம்ப ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து பண்ணுறாங்களே தவிர அவங்களோட Even those that are farming, they give more importance to commercial crops. எனக்கு அதை பார்க்குறப்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. நம்மக்கிட்ட நிலம் இருக்குது, நம்மளால ஒரு காய்கறி நம்மளால இங்கே வந்து விளை வைக்க முடியாமல் கமர்ஷியல் அப்படி என்ன அந்த காசு முக்கியம்? யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம போய் நஞ்சிருக்கிற ஒரு காய்கறியை வாங்கி நம்ம இங்கே இது டாப்பியோக்காவும் சுகர் கேனும் போட்டு நம்ம அந்த காசை சம்பாதிக்கணுமா? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. நீங்கள் சம்பாதிங்க. If they have land, கிடையாது. ஆனால் instead of growing the vegetables that you need for your food, healthy vegetables, organic vegetables that you need for your food, you are buying from outside. Some people are buying from outside, which is with pesticide, but rather growing cash crops in their farm. What is the point? Rather, I'm not saying against whatever business you are doing, but please keep in mind that your food is your medicine. So if you make sure that the food that you eat is clean and without pesticide, that you can prevent a disease in the future. I thank everyone for being patient and listening to me. Thanks to Isha Yoga Center also. I also want to thank my husband. So women, I'm not here to talk feminism. We can't achieve on our own. Women, my husband has been my shadow. I have been the face here, but he's been the one who supported from the back always. I take this opportunity to thank him. Without my mother, I can't be here. So I would like to thank both my mother and my husband. In my Insta page, a lot of you are following and asking many questions. It's been only 5 months since I started the Insta page, but the kind of attention I got, it's been overwhelming. A lot of you even mentioned that you came here to see me. I never expected me to have this kind of reach. So I always thought that, people look at me as someone that says, don't eat this, don't eat that. But you have given me a lot of support. We did not have the clarity of what kind of food we should have. But at least our next generation should understand clearly on how the food should be chosen. You can definitely win your health. Thank you so much. Thank you. First question. When we go to hospitals, when we go to the hospital, we look at a lot of pictures of the body. When we come to your clinic, there is an organic shop, and after that only they can see you. How did you plan it like this? So when I once had a patient who was a mother to 2 children, 2 years and 4 years. When the mother came, the first child had passed away
it was only 1 month since then. She wanted to save the second child. Second child, when she woke up, the 2-year-old child was not able to get down and it fell down. So when she realized, when she saw what happened, then she realized the child was not able to see. The first child also, it was well and good, but one day the first child was vomited and eventually passed away. The second child, when I was inquiring further, I came to know that they used to have a lot of junk food, and they have things like fried chicken and all that. When they went to allopathic hospital, it seems they said it was a genetic disorder. So I usually look at it in depth when someone says genetic disorder. So this is a bad habit for some doctors. If they are not able to figure out what it is, they call it genetic. So I was looking at it deeply. Then the patient had refused to go further with the allopathy doctor's recommendation to take genetic test because it is very expensive. So when she came to me, I took some tests. And then I realized there is something wrong with the food. When there is stones in the liver and all, if patients have that, then when we give medicines also, it won't reduce, it will reduce only by little. So when we inquire further, we understand that it was, they said, some of them said they had country sugar. You only said not to eat white sugar. So then where did you buy? I asked. Then they gave the address where they got it. And then when I inquired further what the cost is, they said 45 rupees. So in 45 rupees, you cannot really make organic country sugar. So it means there's some kind of adulteration in it. So usually I inquire all of this and then tell them how to, find the right kind of food. So some of the patients used to get frustrated and say, where can I go and find all this? Like, it's very difficult for me to adhere to all these specifications that you are giving. Then I started calling people, and we go speaking to people that manufacture these products. Then we went and inspected a lot of manufacturing units. Sometimes we see that even within the family, the son would want to do organic farming, but the father wouldn't trust that process and would use urea as fertilizer. So when we go and inspect, we'll come to know all of this. So after searching for a long time, then we found this Eco Doctor Organic, and we source products from where we know that they are made in an unadulterated way, and we market them. கிருஷ்ணகிரி ஒரு 3 கேள்வி சந்தேகமாக இருக்குங்க. இனிப்பு வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ அளவு எடுத்துக்கணும், அது எந்த நேரத்தில் எடுத்துக்கணும், வெள்ளை சர்க்கரை விட்டு? அது நாட்டு சர்க்கரை வெள்ளன்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் இப்போ கலப்படம்னு பல விதமாக இருக்க ஒரு சந்தேகமாக இருக்குது. அதில் நாட்டு சர்க்கரையிலையும் வந்து நாட்டு சர்க்கரை நல்லதா வெள்ளம் நல்லதா, அது ஒரு டவுட்டு. அடுத்தது வந்து I have a doubt. Country sugar or jaggery, which one is better? For protein, we sometimes take broiler chicken. Is that okay? And products made of wheat like chapati, is it okay? First question about sugar. Sugar is best consumed as palm sugar. If you have to use country sugar, once in a while is okay. You can give country sugar to kids, but even that, it's not better to not make it a habit. Palm sugar is okay.
protein. பிராய்லர் சிக்கன் சாப்பிட்டா பயங்கரமாக ப்ரோட்டீன் This is becoming a fad now. எல்லா சத்துமே தேவை ப்ரோட்டீன் Our body needs all kinds of நம்ம உணவில் ப்ரோட்டீன் வேணும், கார்ப் வேணும், விட்டமின்ஸ் வேணும், nutrition. We need protein, carbs, water and fiber. So no need to over concentrate on protein, whether it is millets or rice or sprouted pulses, that will anyway meet your protein needs. You can use such options. I would usually not recommend broiler chicken. Country chicken is better. If you don't have any other source, even then country chicken is better if you don't have only vegetarian sources. The next question is about wheat. Wheat is okay. Preferably not a hybrid variety. I have observed that the hybrid wheat is creating gut issues. So hybrid wheat is sometimes releasing the toxins in the food in the bloodstream instead of sending it to the excretion. Or if you can powder millet, add black urad dal powder, mix them and make roti. It will still be tasty. You have to soak them before you powder them. Good evening, ma'am. Ma'am, modern lifestyle diseases like PCOD, thyroid, obesity. The modern lifestyle diseases like PCOD, obesity is affecting a lot of girls. Fertility issues are also coming to girls. What kind of lifestyle routine changes can be made to avoid this? There are no specific pills for this also. Only hormonal pills are being prescribed, which is not good for health. How can we prevent them? So you have already mentioned about avoiding junk food. Sleeping time is important. Your development and growth happens only at night time. It's important that you go to sleep by 10 o'clock. A lot of hormonal imbalances happen only because of late night sleep. Even for adults, if you don't sleep on time in the night, the next day will be irritable. So children will also throw tantrums if they don't sleep on time. Also, there is no need to stress them to study. Let them study. It's important, but at least 1 hour a day, they should be involved in physical activity. It's very important that they sweat every day. If these two things are taken care of, a lot of things will get sorted. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, உணவே மருந்தே உணவுங்கறாங்க. நமக்கு சுகருக்கு ஃபேட்டி லிவருக்குலாம் என்னென்ன ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணலாம், என்னென்ன ஃபுட் எடுத்தா நல்லது? They're saying food is medicine and medicine is food. For fatty liver and diabetes, what food we should consume? We should avoid refined sugar, refined oil. Most of the diseases will be sorted. ஆமா, வெள்ளை சக்கரை, ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் மேஜர் ப்ராப்ளம். ஒயிட் ரைஸுமே ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறதுனால வரும். ஏன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு குளுக்கோஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். If you consume white rice also at a higher proportion, will get this disease. ஒரு கை அளவு தான் சாப்பிட முடியும். ஒரு பாரம்பரிய அரிசி எடுத்து நீங்க சாப்பிடுறீங்கன்னா, If we eat unpolished traditional variety of rice, the outer layer contains high amount of fiber content. So naturally will not get sugar spike. And also our appetite will be full. So basically, if we cut down refined food items like refined
rice, refined white sugar, அதனால unpolished millets, unpolished rices refined millets naturally will avoid getting fatty liver. உணவே மருந்துன்னு ரொம்ப அருமையா சத்தான உணவோட முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துனீங்க. இப்படி இந்த சத்தான உணவோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி பேச உங்களுக்கு சக்தி கொடுத்த உங்களுடைய கணவர் இகோ டாக்டர் திரு பிரவீன் அண்ணா அவர்களையும் மேடைக்கு Thank you, Akka. Thank you for giving us a talk on food is medicine. We would like to invite your husband who supported you and who is behind you. We would like to thank him also. To give a memoriam gift to you and Anna, we request Swami Srimuka to come to the stage. சிறப்பு செய்தோருக்கும் சிறப்பு பெற்றோருக்கும் நன்றி. அடுத்தபடியாக ஒரு Thank you all. எண்ணம் இன்று ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களின் உணவு பழக்கத்தை Next coming is 150க்கும் மேற்பட்ட இயற்கை உணவுகளில் மதிப்பு கூட்டல் செய்து ஆண்டுக்கு ரூபாய் value added natural food products through which we increased our income. That session is going to happen now. சிதம்பரத்தைச் சேர்ந்த திருமதி ஆர்த்தி செல்வகுமார் அவர்கள் We would like to invite Arti Salvam from Chidambaram, who have converted natural food into a good income. Now we will see a small introduction about Akka. Arti Salvakumar Akka belongs to Chidambaram. She had a normal life and regular education and regular life. But life was tough on her. After the first child, she lost 3 children. As a mother, losing 3 children made life a little horrible. During that time, closer her friend encouraged her to make this millet dosa. Because of that attempt, now Aravita has become a bigger brand, a value-added food product which increased income. Yearly 9 crore income is coming through this value-added product. Not only being an entrepreneur, due to her humanity, she wanted to guide women like her and empower them. As a part of empowering women, she has come to this event to empower all the female members. எல்லாருக்கும் பெண்கள் தின வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ நான் ஃபியூச்சர் மல்டி மில்லியனரை இங்கே பார்க்குறேன். இங்கே இருக்க ஒருத்தருமே Women's Day wishes for all. தான் அப்படின்னு அடிச்சு இங்கே சவால் சொல்லுவேன். ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து வந்து நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு நினச்சதே ஒரு பெரிய விஷயம். இதுவே சக்ஸஸ். I'm welcoming all of you, the future millionaires. This is the first starting for all of you. Today on the behalf of Women's Day, so many of us have gathered and we are talking about how to become a millionaire. Definitely you all will become a successful entrepreneur because this is a first step. A bigger thanks to Save Soil. I would request all of you to give a big applause for Save Soil team. Definitely we need to give a big applause for Save Soil because they have invited all the successful women. They have chosen and invited all of them
and given an opportunity to all the women to hear to this entrepreneur's talk. So please give a big round of applause for CSL to make this huge impact, huge effort in order to educate and create awareness among the women and people. My name is Arti. I'm an entrepreneur of Aravita brand. I belong to a very small village. It's a very small village. Being a part of that village and becoming this much successful, I feel very blessed and proud. I'm also a regular woman who belonged to a small family. I tried to study, but I couldn't study properly. I belong to last bench, very poor student category. Because I didn't study, I got a lot of insult from the society and school. No matter what, I will be like this only, like that I felt. So after this, I got married and I got a kid called Arudra. After that, I got conceived once again, but after 6-7 months, that child died. It had a huge impact on my family. So I thought if I have one more kid, it will subside this feeling. So I got conceived again. I got a twins also. So I got photo shoot. I did everything. And I was feeling very proud and happy because of cervical cerclage. The baby was in danger. So they told they need to operate me and put a suture in my lower uterus area. They told I shouldn't bend because of this condition. So during that 5 months, it was really terrible for me because whatever pain comes, I used to get scared whether the child will die or what. So I started Googling premature booby, what happens, if a premature booby, what happens. Then I went to different hospital to deliver it. So I got a male and female baby. They were so cute. They were so adorable. Keeping them next to me, I took photos and I was so happy. Because the child were premature, they kept it in a extra protection. I don't know why after the delivery I got regularly a big flow of milk from the breast, both the breast. So as the breast milk used to overflow, I used to pack it in a bottle and send it to them. After 10 days, a big terrible thing happened, saying that we cannot save your kids, saying that they cannot survive because of the health issue. Even though I am having periods, I had a big surgery done. I carried the child all over the hospital just to make both the kids survive. After a point, both of my children passed away. After they passed away, I thought my life is over. Already I have lost a child, and next again I lost 2 child. What answer the people around me? I couldn't come out of I couldn't step out of my roof.
all my relatives started commenting on how I'll reduce the breast milk, how I will reduce my tummy. They had a lot of conclusions. They have a lot of judgments, because of which I got too much stress and I was attempting suicide also. புவனேஸ்வரியும் நானும் டெய்லியும் பேசுவோம். பெரிய குழந்தைக்கு மில்லட்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸ் பண்ணுவேன், நீ அதையே பண்ண என்ன அப்படின்னு சொன்னான். எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெம்பு என் உடம்புல இல்லை நீ பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணதால நான் சொன்னேன், எனக்கு தான் படிப்பே வராதே, நான் எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறது, எனக்கு எழுதி கொடு, ஒரு கண்டென்ட்டாக எனக்கு வந்து அதில் என்னென்ன போடுறேன்னு சொல்கிறேன், எழுதி கொடுன்னு சொன்னால் எழுதி கொடுத்தா அது என் ஃபோன் அப்படியே இருக்குது. 15 நாள் வரைக்கும் அதையும் நான் So I started making some products. Took the support of my friend to make it into a content. Before having my kids, I had a social media handle. So I started my first product in the Magalir Mattum page. So all of them got to know. I had overcome all the situation and started a new brand. I got so many inquiries and got a money of 30,000 when I woke up in the morning. I got 163 messages and 30,000 rupees amount. I just sold that product for 125 rupees in the beginning. Now I am selling it for 150 rupees. Each and every product have been done with lot of exploration. After a point I become mad at this product. So every day I made a habit that I post a video about this hell mix. So my product basically was a hit in the Facebook. So everybody started posting it about it in their stories. I forgot all about my children, but I got too busy in making this sattu maavu. My father was disappointed on it. Then I went to my village. There I saw Moringa leaf. So when we dry the Moringa leaves, it contains a higher amount of nutrition content. When I explored a little more on this topic, my papa actually blocked me from making the next step in the Moringa leaves. But I was very furious in making this into a product. So I made it into a dosa mix, soup mix, and various other products I made using Moringa leaves. During Corona time, this product became a big hit. Also, I attempted making a herbal health drink. So that also helped in increasing the immunity. After a certain point, some people texted me saying that they want a little more delicious food items from our brand. So I made a product called Poondu Milangu Kalambu. So this product has become a hit to that particular customer. So that customer has posted in their story, in their community group. So from that community group, a lot of people saw the testimony and they attempted to buy this product more.
Because of that, this product has become a huge success. People got tempted too much because of the videos which I have made using that Korambu masala. For weight gain what to do, weight loss what to do, drink avarampu. These are my ideas. It's been 6 years. Many products I have done. I educated a lot of kids and I have empowered 50 women because of the training. I have advised a lot how to become an entrepreneur. I would say definitely that out of 1,000 people, at least 10 women should get empowered like me, because they have a lot of suffering like me. How I hold like that, they have a lot of suffering and they want something to come out of it. So I wanted to make use of the stage and empower them and become a successful entrepreneur like me. So same like the before products, I explored pirandai and made lehem out of pirandai. Pickle out of pirangai. And I empowered few village people also. I asked them to dry the moringa leaf and dry it and give. Like that, around I have empowered 150 village women. So wherever I go for purchase of the products, I have empowered them, and because of that, I have become friends with them. Most of the street vendors has become a friend to me. So like this, all the product has become successful. After 3 months, I started going to all the events and started giving my visiting card to all the people. Because if it is my product, I only need to brand it. I am the face of a brand, so I shouldn't be shy, right? I went all over, like I gave my ID card to the driver, to the conductor, to the bus person. I went to the train, I went to various events. I'm having back pain, so I gave urad dal health mix. I gave health drink. Because I lost 3 kids, I know the value of health. So I started selling this health without any hesitation. The first few women who have bought my products for 30,000, till now a lot of people who is following me in my Instagram, these are the main people who is behind my success. They are the reason for my success. I'm the most negative person in the entire world, but when I thought I will make this product, when I will become a business, it has become a success. I have brought a home, I have brought a car. Because of this, I got some issues also in 2023, issue between me and my husband. So my husband told, you don't go to any award issue, don't go to stage. So there is only decision between me and the business. You need to decide. Like that my husband asked in 2023. All the people started commenting, saying that you need to decide, you need to support your husband.
அதுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடும். அப்பா கூட இருந்தா People commented that who will take care of your kid if you choose now, that you choose your business over your husband, who will take care of your kids? Whatever you say, but my husband didn't understand my feelings or emotions, so I want to choose. So, but for me, priority is business only. I need to choose this only because it has empowered me. It has made me to go to next level. So I bought a home next year. I bought a car next year. Today it has empowered me in many levels. சொல்கிற அளவுக்கு நான் வளர்ந்துட்டேன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் சின்ன சின்ன அட்வைஸ் என்னன்னா, ஒரு பிஸ்னஸ் நிறைய பேர் ஆரம்பிக்கிறோம், அதை தொடர்ந்து பண்ண மாட்டோம். எனக்கு மட்டும் பிரச்சனை வரலன்னு நினைக்கிறீங்களா? நிறைய பிரச்சனை எல்லா We are all starting some kind of business. Whatever may be the problem comes, we should just sustain it. Do you think I don't have any problem in my business? I have a lot of problem. But I kept on doing. That's what kept this business into a successful business. I got so much vigor that I should make this business into a bigger success. In my school, I was a failure. In the society, I was a failure. I wanted to get over this and become a big successful woman. Today, I have become that. You are all are a successful women, multi-million women, because you have attempted to come here. My brother didn't give me money. My father didn't give me money. Leave all this aspect. If you're a woman and you want to be successful, you just come to me to take my phone number. I will do a branding for you and I will make you into make your product into a successful brand. ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம், ரொம்ப எந்த டைமில் வேணாலும் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். அதுதான். அப்புறம் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஹெல்த்தியாக எல்லாரும் சாப்பிடுங்க. மேடம் நிறைய சொல்லிட்டாங்க, அவங்களுக்கு தெரியாது, எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. எல்லாரும் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க, நிறைய தண்ணி குடிங்க. My advice is drink a lot of water, eat healthy, pay attention to your plate. What and all ingredients are there in this plate? நல்லது. குழந்தைலேருந்து கொடுத்தீங்கன்னா பழகிடும். நீங்கள் கவுனி அரிசி போட்டு இட்லி பண்ணாலும் ஸ்பாஞ்சாக வரும், மாப்பிளை சம்பா போட்டு பண்ணாலும் ஸ்பாஞ்சாக வரும். குதிரவாளி சாமை You can use a variety of native traditional rice and make a soft idli. பல வகையான அரிசிகள் இருக்குங்க. There are so many traditional native varieties of rice. You can make your child into a successful child by just giving this native variety rice. Be happy, have a healthy life. Don't worry about anybody's comments. Be positive. You will become a multi-millionaire. You all will become a multi-millionaire, definitely. One important thing, there is a woman called Sivagami in this crowd. She is the inspiration for me. She is just making 35 products from her home itself and making it into a big success. சொல்லிட்டு தான் போக நிற்கிறாங்க. அப்படி தான் நீங்கள் எல்லாரும் இருக்கணும். உங்களுக்கான தேவையை நீங்கள் தான் பூர்த்தி பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கான தேவை நீங்கள் கேட்கணும், எல்லா இடத்துலையும் கேட்கணும். வெக்கப்பட்டே கொஷின் கேளுங்க அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாரும் எனக்கு இருக்குங்க கொஷின், எனக்கு வெக்கமாக இருக்கு. You should அந்த மாதிரி இருக்கவே go for it. Whatever you want, you should go for it. If you keep on hesitating, தயவு செஞ்சு ஒரு கிளாப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். nothing will happen for you. So you just need to go all over for whatever you want. Give a big applause for Sivagami Amma. She's making a traditional food items. A lot of food items she's making from her home itself. I like her so much. She's so bold. She just went all over to make her brand successful. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you all. Whatever we may lose in our life, will definitely will become successful. You should not become negative. யாரும் உங்களை கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ பாசிட்டிவாக இருங்க, ஹாப்பியாக இருங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க. நீங்கள் எல்லாருமே வெற்றியாளர்கள் தான், நீங்கள் எல்லாருமே மல்டி மில்லியனர் தான். Be positive, you will become successful positive. எல்லா பெரியவங்களுக்குமே ஒரு பெரிய 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 நன்றி சொல்லிக்கிறேன். நானும் இன்னும் நிறைய Whoever gave opportunity for me. ப்ரௌடான மூமெண்ட் எனக்கு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. நன்றிகளக்கா. ஆரவிட்டா ஆர்கானிக் பிளெண்ட்ஸ் Thank you all. Thank you so much. திருமதி ஆர்த்தி செல்வகுமார் அவர்கள் பகிர்ந்த பயனுள்ள கருத்துகளுக்கும்
ஊக்கமளிக்கும் அனுபவங்களுக்கும் எங்கள் இதயம் கனிந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கத்தின் சார்பாக நினைவு பரிசினை வழங்க திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முன்னோடி இயற்கை விவசாயி திரு துளசிதாஸ் அண்ணா அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். Would like to welcome Tulasidas Anna to give gift hamper to this Akka, Arti Akka. Thank you Akka for coming for this event and honoring us. Tulasidas Anna is honoring Arti Akka with a hamper and a medal. இதில் ஒரு கூடுதல் பெருமை என்னன்னா, ஒரு விவசாயி கையால் அவார்டு வாங்கினது எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமை. ரொம்ப 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 பெருமை. ஏன்னா நான் என்கிட்ட யூஸ் பண்ணுற எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டுமே டைரெக்டாக விவசாயிகள்கிட்டேருந்து வாங்குற, அதுக்கான ப்ரூஃப் கூட என்கிட்ட இருக்குது. ஸோ ஒரு விவசாயி கையில் The additional happiness is இதுதான் எனக்கு அச்சீவ்மெண்ட், பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. I got this award from a farmer. அவங்க தான் நமக்கு கடவுள். தேங்க்யூ. Because of this farmers only I am successful today. 450க்கும் மேற்பட்ட தொழில் முன்னோடிகளை உருவாக்கிய அனுபவம், அரசு நிதி திட்டங்கள், கடன்கள், சலுகைகள் என தொழில் தொடங்க விரும்புவோருக்கு முழுமையான வழிகாட்டுதலை வழங்கி வருபவர். மேலும் எங்கள் நிகழ்வுகளுக்கும் பல்வேறு வகைகளில் தொடர்ந்து உறுதுணையாக இருந்து வருபவர் EDII பெரியகுளம் ஆர்டி பிசினஸ் இன்குபேஷன் ஃபாரம் நிறுவனத்தின் CEO திரு வசந்தன் செல்வன் அண்ணா அவர்களை அவரது அனுபவ பகிர்வை தருமாறு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். அதற்கு முன்னதாக அண்ணா பற்றிய காணொளி இதோ. பெரியகுளம் தோட்டக்கலை தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு மையத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக பணியாற்றி வரும் திரு வசந்தன் செல்வன் அவர்கள் வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலை சார்ந்த ஸ்டார்ட் அப்களை தொடங்க விரும்பும் தொழில் முனைவோர்களுக்கு R&D வசதிகள், மார்க்கெட்டிங் வழிகாட்டுதல், அரசு நிதி திட்டங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆதரவுகளை வழங்கி வருகிறார். இத்துறையில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் பெற்ற இவர் எவ்வாறு ஆரோக்கியமிக்கதாக மதிப்பு கூட்டுவது, அதற்கான சந்தையை எப்படி அடைவது, நிதி ஆதாரங்களை எவ்வாறு பெருக்குவது போன்றவற்றில் நடைமுறை பயிற்சிகளுடன் வழிகாட்டுகிறார். இதுவரை 450க்கும் மேற்பட்ட தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்கியுள்ள இவர் வீட்டிலிருந்தே தொழில் தொடங்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையை குறிப்பாக பெண்களிடையே உருவாக்கியதில் முன்னோடியாக திகழ்கிறார். EDII பெரியகுளம் மையம் மூலம் இவர் முன்னெடுத்த செம்மை மாதர் 15 நாட்களில் 30 மதிப்பு கூட்டல் பொருட்கள் போன்ற பயிற்சிகள் பெண் தொழில் முனைவோர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. இத்தகைய முன்னோடி தொழில் வல்லுநரை வீட்டிலிருந்தே வருமானம் சாத்தியம் 2.0 என்கிற கருத்தரங்கில் உங்கள் முன் அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமை கொள்கிறோம். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். Warm welcome to all. Good evening all. ஸோ சாமிஜி வந்து என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்தப்போ எப்பவுமே சொன்னாங்க, ஒரு 2-3 When Swamiji நிகழ்ச்சி came and welcomed me, ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவரை I have spoken in 2-3 events. In this event they told I can be the first speaker, but in this event also I am the last speaker. எல்லாருடைய பேச்சையும் கேட்டுட்டு ஒரு But anyway, சம்மரி கொடுக்குற மாதிரி பேசலாம். after listening to all the speakers talk, I thought I'll give a summary talk. First of all, I'll start from the thanks talk. ஒரு மேடைன்னு கிடைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய வரம். I would like to அமைத்து கொடுத்த ஈஷா thank Isha. சுவாமி ஸ்ரீமுகா அவர்களுக்கு I would like to thank Swami Srimuga. இரண்டாவது நன்றி, சமீபமாக வந்து பெண் தொழில் முனைவோர்களுக்குன்னு செம்மை மாதர் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு நம்ம நடத்தியிருந்தோம். அதுக்கு சுவாமி தான் வந்து நிறைவு விழாவுக்கு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அப்போ அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஆர்வம் அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி பெண்கள் தினத்தில் நடத்துகிற ஒரு இதில் உங்களுக்கான ஸ்டால் வந்து வழங்குறதுக்கு நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டால் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தரேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி எங்களுடைய செம்மை மாதர்கள் ஒரு 20 பேர் வந்து ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கும் ஈஷா குழுமத்திற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். ரைட்.
ஸோ இன்னைக்கு நான் காலையில் வந்து I would thank for giving us the opportunity to put a stall. வர்றப்ப ஒரு 8:45 8:30 இருக்கும். வரும்பொழுது When I came today in this morning, சாரசாரியாக மக்கள் நிறைய பேர் வந்து நடந்து வந்துட்டு இருந்தாங்க. I saw lots and lots of people. உள்ளார வரும்பொழுது எப்போவுமே ஈஷாவோட ஈவெண்ட் எல்லாமே 9 o'clock 9:30க்கெலாம் ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. நான் ஏற்கனவே ஒரு 2 நிகழ்ச்சி வந்து விவசாய நிகழ்ச்சியில் விவசாய மதிப்பு கூட்டத்தில் எப்படின்னு பேசுறதுக்காக I already came to two events to speak about how to make value-added products. சாத்தியமேன்றதான் டைட்டில்னு சொல்லி அறிவிச்சாச்சு. அப்போ இவ்வளோ பேர் வந்து கூட்டமாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து எதுக்கு வர்றாங்க, எங்கெந்த ஊர்லேருந்து வராங்க, The program's topic itself is from home you can make value-added products and make income. So when a lot of people come and support this, what is the intention behind this? That is so many people, lot of people. That today is a Muhurtam day. Why so many people are coming? What is the intention behind it? So they all have hope on Isha. They all have trust on Isha. Because of this event, will I learn something new? Will I make huge income because of the trust on Isha? They have faith of how to do. விதையை போடுறதுக்கு. ஸோ இன்னைக்கு இங்கே என்ன நடக்கும், என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா, ஏதாச்சும் ஒரு விதை உங்கள் மனசில் வந்து விழலாம், வாய்ப்புகள் உண்டு. இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் Today, some kind of idea might spark in your heart. This many people have did so many things. So I can also do like this, like that. You could have get a spark in your head. எல்லாரோடதுலேருந்தும் ஒரு விதை உழுவணும்னு அவசியமே கிடையாது. கண்டிப்பாக யாரோ ஒருத்தர் பேசுனதில் ஏதோ ஒரு நொடியில் உங்களுக்கான ஒரு வார்த்தை உங்களை நோக்கி வந்து விழுகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு. அதே மாதிரி நான் வந்து நிறைய பேர் இப்போ பார்க்கும் பொழுது பெண்கள் From the talks of so many people, definitely would have get any idea, any one spark would have come. பெண்கள் அவங்களுடைய ஆண்களுடைய துணையோட, அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்க துணையோட வந்திருக்காங்க. சரி பாதியாக வந்து பெண்களும் ஆண்களும் அவங்க டாக்டர் சொன்ன மாதிரி 2 பேருமே சப்போர்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு பெண்கள் கூட்டமாக அப்படியே நிறைய பேர் பெண்கள் தனியாக கிளம்பி வந்துட்டாங்க. அங்கேருந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து இங்கே அப்படியெல்லாம் இன்னும் இங்கே நடக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ அவங்களுடைய வீட்டில் இருக்கவங்களோட துணையோட சரி பாதியாக வந்து இன்றைக்கி வந்து இங்கே கலந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. அந்த ஒரு நம்பிக்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு தொழிலை எப்படி தொடங்கலாம் ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில். இன்னும் நான் வந்து ஒருத்தவங்க என்னை மதியம் பார்த்தப்ப சொன்னாங்க, சார் நான் சேலத்துலேருந்து வரேன், ஏதாச்சும் When I met a woman, she told she is from Salem. I want to do some kind of business, was her intention. சுருக்க முடியுமா, இதுதான் ஏதாச்சும் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு நான் கேட்டப்ப அவங்க அதை சொல்ல தெரியலைங்க சார். When I asked, don't say some, you just say specifically any one or two things, what you would want to do. So the main purpose of this meeting is going from some to one or two main goals and make it into a business. So according to my vision, I wanted to share a few things of how to do business. ஓகே, இதில் இருந்து தான் தொடங்கணும்னு நினச்சேன். இதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, I wanted to start from this slide only. I got two thoughts in my head. அவுட்டாக நிற்கிறமே அப்படின்னு தோணுச்சு. What I felt is I am a man out in this poster. Maybe I am like a drishti for this event. ஆனால் சுவாமிஜி அப்படியெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாரு. But Swamiji will not think like this. From Isha also they will not think. என்னோட வெற்றிக்கு பின்னாடி ஆண்கள் இருக்கோன்னு சொல்கிறதுக்காக ஆணினத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னை அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் நினச்சிக்கிட்டேன். ரைட், ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டோட ஆரம்பிக்கிறேன் நான். நெக்ஸ்ட் maybe I am the men behind the success of women. Like that positive note, I would like to start this talk. அனைவருக்கும் என்னுடைய
Happy Women's Day to all. To take women, அவங்க யாரெல்லாம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க? to take a woman, woman does she handles. She handles her husband, she handles her father, mother, she handles her children. பெண்கள் எப்படி ஒரு சிறந்த தொழில் முனைவராக ஆக முடியும் அப்படின்றதுக்கு இங்கிருந்தே நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். இப்போ பெண்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு உணவு சார்ந்த ஒரு விஷயங்கள் பண்ணும் பொழுது நல்ல How a woman can be entrepreneur, from here we can start. அதனால உணவு Women சார்ந்த can தொழில் cook பண்றதுக்கு நமக்கு very பேசிக்காவே nicely. நமக்கு நல்லாவே வரும். நம்ம எல்லாருக்குமே பெண்களுக்கு. சரி, முதல்ல பொருள் செய்யறதுக்கான சமையல்ன்ற அந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு வருது. ஃபர்ஸ்ட் இதை டிக் பண்ணியாச்சு. ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு பெண் முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு டூர் போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க, இல்லை ஒரு சினிமாவுக்கு போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க, இல்லை ஒரு saree வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க, இல்லை எது வேணாலும் இருக்கட்டும். இப்போ அந்த பெண்ணால் அந்த வீட்டில் அவங்க நினச்சதை நடத்திட முடியுதா? என்ன ட்ராமா பண்ணாலும், என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணாலும், யார்கிட்ட போய் பேசணுன்றது முதற்கொண்டு ஒரு பெண்ணுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? அவங்களுக்கு வேணுன்றத அந்த வீட்டில் சாதிச்சுக்கிறதுக்கு இந்த விஷயமா அப்பாட்ட பேசினா தான் கரெக்டாக இருக்கும், இந்த விஷயமா பையன் மூலமாக கிளப்பி விடலாம், இந்த விஷயமா நம்ம கணவர்கிட்ட நேரடியாக சொல்லலாம் இல்லையா? எல்லா வீட்லேயும் நடக்கிறது. There is a problem. The strategy builder is the main. ஒரு யுக்தியை வகுக்கிற She knows the best strategy how to solve this problem in the home. Whether I should approach appa amma or I should approach husband. அவங்க நினைக்கிறத நடத்துற அளவுக்கான ஒரு விஷயம் அவங்கள்ட்ட இருக்கு She இல்லையா? has the spirit, she has the strategy in her head. முக்கியமான ஒரு விஷயம் So if she has that in home, வீட்டில். ஸோ இது ரெண்டு பேசிக்கான ஒரு கேரக்டர்ஸ் போதும். ஒரு பெண் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் சமூகத்தில் வந்து she has the capacity to cook really well also. வீட்டில் செய்கிற If she knows these two things, she can be successful in the society. Whatever strategy she has at the home, ஸோ அதனால் பெண் she cannot apply in the society, or she has the hesitation to apply the strategy in the society. That is the main problem here. Her hesitation is the main enemy. ரைட். ஸோ இதில் வந்து Women can be entrepreneur. Women can be successful. விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா? இங்கே There is a Vadivel comedy, right? அப்படின்ற மாதிரி இந்த மொத்த டைட்டில்லையே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எது? தேங்க்ஸ்க்கா. In this entire food products, in this entire title, what is the best and what do you like? வீட்டிலேருந்தே செய்யலாமே, அதுவும் 2.0. அப்படின்னா இவங்க 1.0 சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ 2.0க்கு நம்மளெல்லாம் கூப்பிடுறாங்க. அப்போது எல்லாரையும் இங்கே நோக்கி உந்தி தள்ளிய ஒரு வார்த்தை எது? What is the main word which attracted all of the people? Vittilirinde means from your home itself, you can become an entrepreneur. Is it possible? Whether you can become an entrepreneur from home itself? If it is possible, you can quickly raise your hands. ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கீங்க. உங்கள் பாசிட்டிவ்னஸ் நான் பாராட்டுறேன். You are all very positive. Really happy to see you are positive. Definitely it is possible. Definitely you can become an entrepreneur from your home. இருந்துட்டே அதை வளர்ச்சி அடைகிறதோ, ஒரு பெருசாக போகிறதோ, அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு கொண்டு போகிறதோ, அதுக்கு வந்து ஒரு முன்னேற்றத்தோட அடுத்த படியில் நம்ம வந்து போகணும். வீட்டிலிருந்தே செய்கிறது கண்டிப்பாக சாத்தியம். சரி, என்னென்ன எல்லாம் சார் வீட்டில் Definitely from home itself you can become successful. You can take it to next step. உணவுப் பொருட்களை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம். ஒன்று We can make food products. One is ready to cook. எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள். Can you say what and all ready to cook? Can you say few examples? ரெடி டு குக்குக்கு ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள். சாம்பார் பொடியா? சாம்பார் பொடி, மசாலா பொடி, Sambar podi, masala podi, dosa mix. cook அப்படின்னு சொல்லுவோம். This and all will say ready to cook. ஈட், அதுக்கு என்ன சொல்லலாம்? Next one, the ready to cook. What you will say ready to eat? Millet laddu. அடிச்சு நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டால்லையும் போனீங்கன்னா மில்லட் லட்டு சாப்பிட்டு தான் போகணும். மில்லட்டில் லட்டூஸ் தவிர நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. அது ஒன்று தான் இங்கே என்னுடைய நோக்கம். Millet laddu has become very wide among the general public. லட்டூஸ் இல்லாமல் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பாசிபிள். Apart from millet laddu, there are a lot of other various other products. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? வீட்டில் இருந்து ரெடி டு Millet laddu is ready to eat. Right? உணவுப் பொருள் பண்ணல சார், வேறு என்ன பண்ணலான்னா ஹெர்பல் காஸ்மெட்டிக்ஸ், சோப்பு, ஷாம்பு, அது மாதிரி நிறைய பண்ணுறாங்களா? ஸோ
ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் பண்ணலாம். பூஜா ஐட்டம்ஸ் பண்ணலாம். ஹெர்பலில் வந்து பூஜா ஐட்டம் பஞ்சகாவிய விளக்கு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய Puja items you can make. With herbal items you can make puja items. Handicrafts you can make. Terracotta jewelries you can make. கோகனட் கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. Coconut crafts you can make. ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம மேஜராக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது But today we are focusing காஸ்மெட்டிக்ஸ். இது நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. on food items and cosmetics. ஓகே, ஒரு பொருளை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க. If you select பொருளை one செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க, product, ஒரு பொருள் நல்லா வருது, நீங்கள் செய்கிறீங்க, நல்லா பிடிச்சிருக்குன்னு உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்கிறாங்க. if you're making a product, if people are liking around you, if you're taking it to the market, இருக்கிற ஒரு விஷயம் சந்தைக்கு எல்லாராலையும் எடுத்துகிட்டு one thing which is between market and the product is அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல தான் நிறைய பேருக்கு ஒரு சிக்கல் உருவாகுது. பொருள்லாம் வந்துருச்சு சார், எல்லாருமே சூப்பர். all people cannot make it successful in the market. This one thing makes a அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ hesitation among all of our hearts ஒரு ஆர்ட் அப்படின்னு because we are not knowing how to market it. அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அது எப்படி The product is good, but we are not knowing how to make it into a product. Marketing is an art. Marketing it is a science. நிறைய பேருக்கு வந்து பாட வராது, நிறைய பேருக்கு வரைய So art, many of them cannot do properly. They cannot sing, they cannot dance, they cannot make art. But science, everybody can do, right? Like we can learn and do. Marketing is also like a science. So to make the product to the market, to make it successful, it is a science. We also can do it. ஸோ அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒரு சேல்ஸ் சிஸ்டத்தை உருவாக்குறது. So that's what I'm saying. Making a sales system. அதுவே எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கும். ஒரு வாடிக்கையாளர் If it is a system, everything it will take care by itself. ஹேண்டில் பண்ணுற அந்த ஒரு இதுக்கு பேர், அப்படி ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குறதுக்கு பேர் தான் வந்து சேல்ஸ் சிஸ்டம். அதை பற்றி தான் என்னுடைய அறிமுக உரையில் ஷார்ட்டாக நான் வந்து பேசியிருந்தேன். ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் உங்களுடைய பொருளுக்கு இந்த சேல்ஸ் சிஸ்டத்தை எப்படி சார் உருவாக்குறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். We need to make a sales system. How to make a sales system for your product? Let's see now. ஓகே, ஸோ சேல்ஸ் சிஸ்டம் உருவாக்குறதுக்கு டெவலப்பிங் the sales funnel. To make sales system, you need to develop a sales funnel. ரீச் பண்ணி அவங்கள்லேருந்து வேணுன்றவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு உள்ளர வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து கடைசியில் வாங்குறதுக்கு பேர் தான் ஒரு சேல்ஸ் ஃபனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். First you need to make a big awareness to a bigger அப்படின்னு சொன்னிச்சு கூகுளில். crowd. கரெக்டான இது தெரியல எனக்கு. From that நிறைய வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைந்து அதிலிருந்து you need to interact and finally you need to make them buy. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so it's basically like a funnel. The crowd is like a big funnel. From bigger crowd to few crowd who will buy your product. That's what the funnel means. So to see into a closer look, the first thing is we need to create awareness among the public. So how you can create awareness? You can put it in Instagram, you can put it in various other social medias. குவாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி நிறைய பேர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் நிறைய பேருக்கு நான் வந்து இன்குபேஷன் ஃபோரமில் இருக்கேன். எங்கள் இன்குபேஷன் ஃபோரமில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் நிறைய பேர் போடுற இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்டை 3 நாள் கழிச்சா இருந்தாலும் லைக் பண்ணுற ஒரே ஆள் நானாக தான் இருக்கேன். ஓகே, முக்கால்வாசி இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்டு, முக்கால்வாசி ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டு பெருசாக நோட்டீஸ் பண்ணப்படாமலே For 3/4 of the Instagram post is not really witnessed or really seen by the people. We are not actually able to create awareness among the general people. How to make it into a success? How to create awareness? So first step. இல்லைன்னா தமிழில் தெளிவாக சொல்லணும்னா உங்கள் பொருளை பற்றிய இல்லை உங்கள் சேவையை பற்றிய விழிப்புணர்வை கொண்டு போய் கொடுக்கணும். கரெக்டுங்களா? First step, awareness. How to create awareness about our product to various other people. எல்லாருமே ஸ்டால்ஸ் பார்த்தீங்களா? பார்த்துட்டீங்களா? Have you all seen the stalls around here in this event? Did you able to see the stalls in this event? அது எந்த ஸ்டால்னா வேணாம் சார், ஒரு ஸ்டாலில் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்தேன் சார் அப்படின்னு சொல்லுங்க. எதை பேஸ் பண்ணி? முருங்கை இலை பொடியை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது. முருங்கை இலை பேஸ் பண்ணி நிறைய. Can you say a product which you witnessed in this market?
I saw Moringa leaf-based product. I saw honey. I saw a lot of powdered items like பருப்பு பொடி, உரதல் பொடி, உரதல் health mix plants. A lot of nursery plants were there. Root vegetables were there. And traditional rice varieties were there. ஓகே தேங்க்யூ. இப்போ இங்கே வந்து ஸ்டால் போட்டு பண்ணுறதுன்றது ஒரு விழிப்புணர்வு ஆக்டிவிட்டியா, ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கறதுக்கான ஒரு முயற்சி. இப்போ நீங்கள் So putting a stall is like a creating a awareness among the general public. So if you're creating a product where you should go and market it, where you should go and create awareness. உங்கள் பொருளுக்கான விழிப்புணர்வை எங்கே போய் கொடுக்கணும்? பொது இடத்துலனா நம்ம பார்க்கில் போய் நின்று கொடுத்துடலாமா? General public means can we create awareness about this product in the park? விழிப்புணர்வு அதிகம் எங்கள் ஊரில் வந்து மணிக்குண்டில் தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. நான் அங்கே போய் மைக் வச்சு பேச முடியுமா? சரி, அக்கா சொல்கிறது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என் வீட்டை சுற்றி கொடுத்துட்டேன், அதுக்கப்புறம் சுற்றி உள்ள கடைகளுக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சுற்றி உள்ள கடைகளுக்கும் கொடுத்துட்டீங்க, அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியல. கரெக்ட். சரி, விழிப்புணர்வு. So I have given the product to people around me, to the parks, various areas around me, but still it was not successful. So how to create awareness to my product? For example, we are making a product for the pregnant woman, like a health mix, let's say. How to create an awareness for this product? We can give awareness about this product in the hospital, but will they allow to create awareness of this product in the hospital? No, the doctor will not allow. எங்கே போய் கொடுப்பீங்க அப்படின்னா, ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேயே நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா, ஒரு கர்ப்பிணி பெண்களுடைய ஃபோட்டோவை போடுறீங்க. ஓகே, அந்த ஃபோட்டோவை போட்டு இவங்களுக்கான ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறீங்க, ஒரு ஆப்ஷன். இல்லைன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான. One option is we can add a photo of the pregnant woman and make a content, so that will attract more in Instagram. So with this image you can create awareness in social media and also in the outside society. So from your home itself we can create awareness. Means how to do? We can create awareness in the Instagram, in social media. So focus, whom should we give? Who is our target for that particular product? We should give only focus to that people. If you are making health mix, who is your focus target? If you are selling a health mix, who is your target crowd? If you are giving an awareness video about health mix, who is your target audience? அப்போ நியூலி பார்ன் ஆர் பசங்க வச்சிருக்கிறவங்க, அப்போ அந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் குழந்தைங்களுடைய ஃபோட்டோ போட்டு குழந்தைங்களுக்கான விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா? ஸோ விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறத நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது நிறைய பணம் கிடையாது, நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது டைமும் நம்மளுடைய உழைப்பும் மட்டும்தான். இதை வச்சு தான் நம்ம தொழிலை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போக முடியும். சரிங்களா? அப்போது நான் போய் விழிப்புணர்வு கொடுக்குற இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நான் உலகம் எங்கே எல்லாத்துக்கும் போய் சொல்கிறது பெற்றா, இல்லை என்னுடைய சந்தை யாரோ அவங்களுக்கு மட்டும் சொல்கிறது பெற்றா? So how to create awareness? Should I go all over the world and sell my product, or should I choose specific crowd and sell it? Generally if you give all over the world, it is waste. You should choose the target properly. Certain categories you should choose and you should focus. Do you all know B2B? Do you know white labeling? If you are giving an awareness about B2B, will it be hit in the online? No. If you are making a ABC beetroot malt, will it be hit? No. If you make this product in the local tea shops, will it become a hit? Yeah, it is happening. In few centers it is happening.
For example, Divine Foods. 3 கேஸ் இப்படி தான் ஆர்டரே போடுவார். இவங்க என்னடான்னு போய் பார்த்தா அவருடைய டீ கடையில் வச்சு ஏபிசி மால்ட்டை சேல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இன்னைக்கு அந்த நிறுவனம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா டீ கடைகளுக்குன்னே சாஷே பேக்கெட் போட்டுட்டாங்க. They are making Divine Foods. There was a particular customer who bought it in loads. They were confused why they are getting. Then they saw that this product has been sold in the tea shop. So later Divine Foods started sending this product in the sachet. Same like that Samahanam, it has been started selling in the tea shops. So for B2B, it's not actually profitable to make business in. பே பண்ணி 5 நாள் ரன் பண்ணாங்க. 10,000 20,000 செலவு பண்ணி. செந்தில் சார் அந்த வீடியோ போட முடியுமா? ஸோ அந்த வீடியோ வந்து ஒரு சாம்பிள் நியூட்ரிஷன் விருப்பப்பட்டீங்களா? உங்க ப்ராடக்ட்ஸ்ல எங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும், எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னு தெரியாம கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கீங்க. அதுக்கான ஒரு பெர்ஃபெக்ட் சொல்யூஷன் தான் நாங்க டைனி டாக் ஃபுட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. இந்த கம்பெனியோட ஒன் ஆஃப் தி ஃபவுண்டர் இஸ் a food technologist. சென்னையில் ஆல்மோஸ்ட் 7+ இயர்ஸா இந்த ஃபுட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கும். ஏகப்பட்ட கம்பெனிக்கு ஒயிட் லேபிள் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். எங்களோட ஓன் ஃபெசிலிட்டியில க்ளீன் லேபிள் ப்ராடக்ட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் இருக்க மேஜர் பிராண்ட்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். டைனி டாக் ஃபுட்ஸ் கம்பெனியில் ஏபிசி மால்ட், ராகி மால்ட், பருத்தி பால் மிக்ஸ், மில்லட் பேஸ்ட் ஹெல்த் மிக்ஸ்னு பல ப்ராடக்ட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்குவோம். இந்த கம்பெனி FSSAI சென்ட்ரல் லைசன்ஸ் சர்டிஃபைட். அது மட்டும் இல்லாமல் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி குவாலிட்டியாகவும் ஹைஜீனிக்காகவும் ப்ராடக்ட்ஸை ரெடி பண்ணிக்குவோம். டைனி டாக் ஃபுட்ஸ் கம்பெனியில் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்டை ஒரே இடத்துல மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். உதாரணத்துக்கு மியூஸ்லி, ஓட்ஸு, நட்ஸு, நியூட்ரி பார், ரெடி டு ஈட், ரெடி டு குக்குன்னு இந்த கேட்டகரியில் 20+ ப்ராடக்ட்ஸை ஒரே ஃபெசிலிட்டியில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். இது ஒரு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனாக இருக்கும். மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸை லான்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற எல்லா ப்ராடக்ட்டோட குவாலிட்டிக்கும் நாங்கள் பொறுப்பு. உங்கள் ப்ராடக்ட்டை க்ளீன் லேபிளாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி உடனே மார்க்கெட்டுக்கு லான்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? கீழே இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சப்போர்ட் பண்ண நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். ஸோ இப்படி ஒரு வீடியோ. So right now we saw an ad for B2B white label product. So this video is an awareness saying that we are a company, we have so and so facility, we have a license, we have a quality, and we have so many products. So first step, they are making an awareness about themselves in the online. So this is the first step, that is creating awareness. Keep in mind that if you want to take your product to the next step, creating awareness about your product is really important. So we need to spend. We need to make a quality video. So for 10 days, we need to make meta ads. So they spent some money to create awareness in meta ads, and they actually set proper target and started marketing. So let's rewind and see the funnel once again. So first is awareness, next comes the interaction. So after creating awareness, you will start getting phone calls. இது மேபி என்ன சொல்கிறது, ஒரு பேச்சு இல்லை, இது ஒரு சயின்ஸ் அப்படின்றதுல மேபி கொஞ்சம் போராக இருக்கலாம். ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நான் சொல்கிறேன். புரிஞ்சவங்க அதை வந்துட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து இன்ட்ராக்ஷன். உங்களை நோக்கி கால்ஸ் வரும், இல்லை உங்கள்கிட்ட வந்து பேசுகிறதுக்கு வருவாங்க. இப்போ நீங்கள் இது மாதிரி ஸ்டால்ஸில் வந்து அவேர்னஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா என்ன ஆகும், நேருக்கு நேராக உங்கள்கிட்ட அதை பற்றி கேட்பாங்க இல்லையா, உங்கள் பொருளை பற்றி கேட்பாங்க. இப்போ நிறைய ஸ்டால்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போய் நின்னோனையே வந்து அவங்க பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க, ரைட்? If you go to many stalls, people will start talking to you. Most of the stalls it is like this. So what they are saying is, generally, if you start listening to more, then your product will sell more. You shouldn't talk too much about your product. You should start listening more. Then there is 20% more chances of your product get sold. So once they come and stand in your shop, you should listen to them and get to know what is their requirement. For example, if you're creating meta ads, after that they are getting encouraged, and if you start speaking to them, in this interaction, you should know what is the requirement of their
participant or customer. அப்போ இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணும் பொழுது So during interaction, ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கணும் இல்லைன்னா சொல்லணும். you should give something interesting. உதாரணத்துக்கு சரி ராகி மால்ட் பண்றீங்கன்னு For example, if you are making ragi malt, இல்லைன்னா வந்து ரா பனானா பவுடர் if you are making raw banana powder, வாழைக்காய் பொடி பண்றீங்க அப்படின்னு வச்சுப்போமே. if you are making raw banana powder, பனானால எந்த சத்து அதிகமா இருக்குங்க? வாழையில generally if you observe, எந்த சத்து அதிகமா இருக்கும்? what is the dominant minerals which is present in your raw banana or ripe banana? So potassium will be high. Okay. So in raw banana, what is the more mineral is present in your food? In raw banana, zinc and potassium will be in higher proportion. In the ripened banana, potassium will be high. So the zinc and potassium will have a good impact on your brain development. It will help in nourishing your brain. So when people come and interact with you, you should be able to create trust on their product. So this trust will be created if you explain about your product properly, about its feature, about its plus points. When you talk itself, the customer will be able to gauge whether you know what is there in your product and you really know what is the impact of your product. So second step, interaction. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள்ட்ட இருந்து வாங்குனீங்கன்னா 10 kgsக்கு 1 kg ஃப்ரீயா நாங்க கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து பல்க்ல நான் சொல்றேன். இது ரீட்டைல்ல வாங்குறாங்க அப்படின்னு வெச்சுப்போம். When you create ad, you can create sale, like if you buy 10 kg, 1 kg is free, something like that. Sale you can put. அவங்கள்ட்ட விக்கிறதுக்கு அவசரப்படாதீங்க. டெஸ்பரேட்டா இருக்காதீங்க. Don't be desperate to sell your product. Don't be desperate to sell your product. When they call you also, don't be please desperate to sell your product. If you think so, please don't at least show. Whatever may be in your head, but please don't show your desperation about your product to all the people around you, because customer need to trust you. People need to trust you. You should not show your desperation. Your body language should be in such a way that you trust your product much more. The interaction what we are making should create an interest in your product, should increase attraction towards your product. So how you manufacture, what is the taste of your product. Third thing, the offers of which is available in this product. So by putting the sale, people will get engaged. We call so this leads engagement is the major role. To interact, it will become a சரியா? ஸோ உங்கள்கிட்ட வர அவேர்னஸ், உங்கள் ஸ்டாலுக்கு வர அத்தனை பேரும் இல்லை உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுற அத்தனை பேருமே உங்கள் கஸ்டமர் ஆகிடுவாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆக மாட்டாங்க, ஆகணும்னு அவசியமும் கிடையாது. சரியா? அதனால் அதில் வருத்தப்படாதீங்க. அந்த ஃபியர் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன், ரைட்? அந்த ஃபியர் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன்னு சொல்லுவோம். இவங்க ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, நான் போய் வந்து பஸ்ஸு ஃபுல்லாக வந்து நான் வந்து விசிட்டிங் கார்டு கொடுப்பேன். அதெல்லாம் வந்து தைரியத்தோட உச்சக்கட்டம்னு நான் சொல்லுவேன். நான் என்னோடய ப்ராடக்டை போய் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் கொடுத்து நியாயமாக பேசுகிறதுக்கே நான் இங்கே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். எதுக்கு யோசிக்கிறேன்? You shouldn't hesitate to அவர் வேணான்னு சொல்லிட்டாருன்னா என்ன பண்ணுறது, அவர் ஏதாவது திட்டாருன்னா என்ன பண்ணுறது. create awareness about your products. உங்களுடைய கஸ்டமர், நீங்கள் நேராக போய் ப்ராடக்ட்டை பற்றி அவர்கிட்ட அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்க. And people said they will give their visiting card to the people in the bus. I really got amazed
because I hesitate a lot. ஓகேங்களா? அவங்க ஒரு என்கேஜ் ஆகுறாங்க. So third is preference. கன்வர்ஷன்னா என்ன? அவங்க வந்து Fourth is conversion. வாங்குறாங்க. The third step preference is nothing but engagement. Fourth is conversion. So once they engage, they will buy your product. That is conversion. Fifth is loyalty. கன்வர்ஷன்னா வாங்கிட்டாங்க. அப்புறம் என்ன லாயல்ட்டி? Fourth is conversion. Conversion means they bought it. What is loyalty? What is the fifth step means? திரும்ப திரும்ப வாங்குறாங்க. திரும்ப திரும்ப வாங்க வைக்க. Loyalty means they will keep on buying your product. உங்க கம்பெனில வந்து இந்த மாசம் வந்து ஒரு 500 கஸ்டமர் வாங்குறாங்க இல்ல 100 கஸ்டமர் வாங்குறாங்க. அடுத்த மாசம் 100 கஸ்டமர் வாங்குறாங்க. அதுக்கு அடுத்த மாசம் 100 கஸ்டமர் வாங்குறாங்க. அப்ப நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லான கம்பெனியா? So now 500 people are buying. Next 1000 people will come. Next 1000 people will அடுத்த come. மாசம் 100. நான் தான் மெயின்டெய்ன் பண்றேனே. So I'm maintaining the same level, right? சக்சஸ்ஃபுல்லான கம்பெனினா Am I successful company? 100 கஸ்டமர்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 50 கஸ்டமர் ஆச்சு. When I am successful means this 1000 customers. At least 500 customers should be the repeat customers. There is a better word for customer in Tamil. In Tamil it is mentioned as Vadikyalar. Vadikyalar means not the one who buy your product. Who is Vadikyalar? வாடிக்கையா வாங்குறவர் தான் வாடிக்கையாளர். வாடிக்கையா வாங்குறவங்க தான் வாடிக்கையாளர் means the one who buy your product regularly. நீங்க கொடுக்கிறவர். பொருளை கொடுக்கிறவரா இல்லாம நீங்க விற்பனையாளரா மாறணும். எப்ப விற்பனையாளரா மாறுவீங்கன்னா அவருடைய டிமாண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு பொருளை நீங்க 5 பொருள் வச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த கஸ்டமருடைய டிமாண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பொருளை கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க கொடுக்கிறவர் இல்லை, நீங்க விற்பனையாளர். இல்லைன்னா நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு கிவர், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி திரும்ப திரும்ப உங்க பொருளை வாங்குறாங்கன்னா ரைட், நீங்க ஒரு வாடிக்கையாளரை சம்பாதிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அதான் லாயல்னு சொல்றது. ஸோ இதுதான் சார் ஒரு ஃபனல். முதல்ல அவேர்னஸ். வாடிக்கையாளர் means the one who buy your product regularly. உங்களை நோக்கி கொஞ்சம் பேர் வருவாங்க. That is the funnel. உங்கள்கிட்ட தங்குற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நீங்க அவங்களுக்கு சொல்லணும். From awareness till loyalty. If they sustain, the customer sustain, that is a complete sales funnel. வாங்கி உங்களுடைய நிரந்தர கஸ்டமரா மாறுறாங்க. இதுதான் இந்த டோட்டல் சிஸ்டம், ரைட்? நெக்ஸ்ட். This is the total system. இத நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட Right. சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு தியரியா சொன்னேன். I will say this with a short example. ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதாவது ரெண்டு இதுலேருந்து எக்ஸாம்பிள் எடுக்கும். ஒரு ஹெர்பல் காஸ்மெட்டிக்ஸில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு உணவு I will say a small example in herbal cosmetic and one more example in food items. Have you observed this food product? Have you observed the stall? What is the uniqueness in this product of the stall? What is the uniqueness? Can any of you say? What is the specialty? பனை ஓலை பெட்டியில் அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் வச்சுருந்தாங்களா? கண்மையையும் இதையும் வந்து பனை ஓலை பெட்டியில் வச்சுருக்காங்க. சரியா? They have kept the product in the palm leaf. Is it uniqueness? பொருளில் என்ன யூனிக்னஸ்? What is the uniqueness in the product? கருசாலை அதிலிருந்து ஒரு கண்மை பண்ணுறாங்க. ஸோ கெமிக்கல் இல்லாத ஒரு கண்மை. சரியா? இப்போ இதுதான் The uniqueness is it's without any chemicals mixed to it. It's a natural product. So right now we are going to create a awareness about this product. Who is the market for this product? Who will use this kanmai or kajal? So kajal will be bought mostly by ladies. To whom I can create awareness? I can create awareness to all sex of women and children, isn't it? It would be best to create awareness among this particular people, isn't it? அவேர்னஸ் கிரியேஷனை விட்டுருங்க. யாரை நோக்கி இந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம கொண்டு போய் செலுத்தினோம்னா விற்கும். Leave awareness. The target audience is the main thing. Target audience is children's. Why? குழந்தைகள்லாம் நம்ம பார்த்து பார்த்து செய்வோம். If it is children's means we will take more care in selling the product.
We'll generally have this term, right? If we use chemical, it's not good for the children's health. அப்படின்னு கேட்டோன்னே நமக்கு ஒரு பயம் வந்துடுது இல்லை? அதே மாதிரி தான் குழந்தைக்கு ஒரு கெமிக்கல் கண்மையை விட பெஸ்ட் இந்த கண்மையை கொடுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். அப்போது For children's, don't use chemical kajal. Use this organic healthy kajal. So in all your products, you should sell as பார்க்க போகிறீங்களா? என்ன கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போகிறீங்க? கெமிக்கல் கண்மையா கரிசால கண்மையா? ஒரு கேள்வி கேளுங்க. organic karisale kajal for children's. ரைட், ஒரு கிஃப்டாக அதை கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம அதை மாற்றணும். சரிங்களா? அப்போது இன்னைக்கு அங்கே போய் பார்த்தீங்க, அங்கே ஆனால் தெரியல. இங்கே நம்ம பேசும் பொழுது தான் குழந்தைகளுக்கு இந்த கண்மையை பண்ணலான்ற ஒரு விழிப்புணர்வை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம். இதை ஒரு முறை கிரியேட் பண்ணி ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் போட்டு விட்டுட்டா போதுமா? பல Is it enough to create one small poster about this product? No, it's not enough. We need to create a lot of posters, lot of talks about this product. Then only create a huge awareness about the products. We are the people who is from home, right? So we need to spend money on content creation. We need to spend money on creating meta ads. Then only we can create awareness, we can get leads, and from them we can make them to buy a product. For children's, this particular Karisala convent is really good. Like that, we need to keep on creating content. We need to register in the people's mind. So this awareness will make interest among the customer and make it into இப்போ உங்க ஊர்லயே வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கான பொருட்கள் விற்கிற ஒரு கடை இருக்குன்னு வைங்களேன். in your place. விற்க முடியாது இல்லையா? ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல விற்க முடியாது. ஆனா எல்லா துணி கடையிலயும் சில்ட்ரன்ஸ் செக்ஷன் ஒன்று இருக்கு. எல்லா ஊர்லயும் ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் ப்ராடக்ட் விற்கிற கடைன்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த கடையில் நம்மளால வைக்க முடியுமா? அந்த கடையில் போய் ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரௌஷர் கொடுக்க முடியுமா? அங்கே வைக்கிறதுல நமக்கு என்ன ஒரே ஒரு சிரமம் என்ன? அவங்களுக்கு மார்ஜின்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த மார்ஜின்ஸை நீங்கள் கொடுத்து அந்த கடையில் நீங்கள் வைக்கலாம். ஓகே, ஸோ எங்கே நீங்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த போகிறீங்கன்னா, ஒரு எல்இடி டிவி உங்களால் வச்சு where are you going to create awareness about this product? இந்த குழந்தைகள் gift வாங்குற இடத்துல குழந்தை பிறந்தோட குழந்தைய பார்க்க போகிற அத்தனை பேரும் போய் என்ன வாங்கிட்டு போகிறோம்? அந்த கம்பெனி பேரை சொல்ல வேணாம், அந்த கம்பெனியோட கிஃப்ட் கிட் ஒன்று வாங்கிட்டு போகிறோமா இல்லையா? பவுடர் பூசுகிற அளவுக்கு அது நான் இன்னும் பூசுவாங்கலாம் பூச மாட்டாங்களா? பவுடர் டப்பா ஒன்று, வைப்ஸ் ஒன்று, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வாங்கிட்டு போகிறோமா? அந்த இடத்துல நீங்கள் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்க. இந்த பொருளுக்கு நான் சொல்கிறேன், ஒரு பொருள் எடுத்து நம்ம எக்ஸாம்பிளாக பார்க்குறோம். இந்த பொருளை குழந்தைகளுக்குன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு, இதை நான் எங்கே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறேன்? ஓகே, எப்படி ஏற்படுத்துகிறேன்? பக்கத்தில் ஒரு கிட்டு போட்டு So I have decided that this product is for children's. So how I am going to create awareness among the children, among the people who have children? See, for now example, you see this product, how nicely they have packed it. The package is also really important to sell the product. Next step is ஒரு பொருளை செலக்ட் பண்ணுறது. அதாவது 7 ஸ்டெப்பு நான் போட்டிருக்கேனா? ஆமாம், 7 ஸ்டெப்பு நான் போட்டிருக்கேன். நிறைய பேர் சறுக்கிறது எந்த ஸ்டெப்லன்னு தெரியுங்களா? I have put 7 different steps to how to make a product into the market. First step or second step is the point where they slide down. So first choosing the product and choosing the market of the product. If you decide that properly, then all the other things are easy. If you ask a vendor who is the market for your food product, then he will say all of them are the market for my food product. No, there is no such thing. We need to target the crowd. You just put your saliva in a bottle and give. There are few companies which will say which food will suit your body and give food accordingly.
So the target has become more, the people has become more, customized. They have a lot of requirement of themselves. So when you choose a product, you should specifically choose proper target for that product. Let's say Pungar Arsi, Pungar rice variety. So for Pungar rice variety, who is the proper target? Proper audience, who is the proper audience for Pungar rice? Ladies. Okay, there are so many ladies. From child to grandma, there are so many age group of ladies to whom we need to give Pungar rice varieties. Pregnant ladies. Pregnant ladies you can give. Whoever is in the reproductive life, we can give them. From teenage to 35 years, we can give this medication. We can give this Pungar rice. At least around 30 years, we can give this Pungar rice varieties. For teen, what kind of communication will you give? For 30 years, what kind of communication will you give? All are various other varieties, right? So where to give awareness? How to give awareness? For teen, certain type of communication, certain type of packaging. For 30 years, certain types of communication we need to make. For all of them, the same kind of communication will not sell. So the target, you need to think from the target point of view. My Pungar rice malt is only for the teenage varieties, teenage people. Is it so? If it is, means you need to put the words, right content based on the target. Only if you put content specifically for each, then only a product will be sold. I'm making 50 products, 100 products, 150 products. I would not say wrong about it. But I would suggest make one product and make that one product as a face of your brand. Then that product will sell more. For example, Suja from morning. What she was speaking about Moringa. Rajesh Kitchen, what she was speaking about. Which product she was speaking about? She was speaking about health mix. As a face of the product, as a face of the brand, which product will become? Microgreens. The face of Rajesh Kitchen is what product? The face of Rajesh Kitchen is what is the face of Rajesh Kitchen? My Pungar rice brand or Amla juice brand. The face of the brand should be very clear. If it is basic one or two product, it will be very easy. There was a stall which had 6 products. All 6 products are nice only. But will the customer remember all the 6 products? No, they will not remember. So, whether your product is suitable for the market. So, the product choice and the market choice should be in same sync. The market should sound different and your product is different means we cannot sell it properly. What is the market need? We need to sell that properly. Either you need to sell your product regularly and sell it, or you need to change the market constantly and sell your product. For example, if I am having health mix, if I am selling it for 1050 rupees, I am going and selling in the government quarters, and then I am choosing to sell it in the apartments.
Where it will sell? Will it sell in the government quarters or in the apartments? 1,500 is the cost. So where it will sell? Will it sell in the government quarters or will it sell in the apartments? நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு என்னை கேட்கக்கூடாது. விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுன்ற ரெலவெண்ட்டாக கரெக்டான மார்க்கெட்டில் போய் So if you need to create awareness, you need to go to the right market and then you need to sell your product. விற்க முடியாதுன்னா இங்கே எதுவுமே கிடையாது. 1500 ரூபாய்க்கு விற்க முடியாது சார் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா யாராச்சும்? For 1,500 rupees. பொருளை விற்கலாம், ஆனால் சந்தை தான் வேறு மாறுபடும். ஸோ அந்த பொருளுக்கேற்ற அந்த சந்தையை தேர்வு செய்கிறீங்க. அந்த சந்தையில் என்ன கம்யூனிகேஷன் கொடுக்க போகிறீங்க? நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 1500 ரூபா அப்பார்ட்மெண்ட்டு ப்ரீமியம் கஸ்டமர் வாங்கிடுவாங்க அப்படி நினச்சி நீங்கள் போனீங்கன்னா சாரி, அங்கேயுமே அவங்க ஒரு வேல்யூ எதிர்பார்ப்பாங்க. If you're thinking this apartment I can sell my 1,500 rupees product, no, it's wrong. Your product should have value. If you go to Saravana stores, all the products is very cheap. But this product is bought by all the rich people, higher class people. So what I'm going to communicate to the crowd, it's very important. If you're having a woman, this pungar rice is really good for her. 10 டேஸ்க்கு முன்னாடி அவங்க ஒய்ஃபோட ஃபோட்டோ, 10 டேஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க நல்ல பிரைட்னஸ் தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்டிமோனியல் மூலமாகவோ இல்லை இந்த மாதிரி Either through a testimony, either through saying the value of the product, based on the market, based on the product, you need to make the communication. எந்த ஊடகத்தில் நான் பண்ண போகிறேன்? ஆஃப்லைனில் பண்ண போகிறேன்னா ஆன்லைனில் பண்ண போகிறேன்னா? ஓகே, இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டின்றது டோட்டலி ஆஃப்லைன் இல்லைங்களா? Apartment activity means offline. வீட்டிலிருந்தே திரும்ப நான் ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன், How I'm going to create this awareness, whether it is online or offline. From home I'm going to sell my product means I should do in the online. இன்ஃப்ளூயன்சர்லாம் கூப்பிடாம என்னோட 300 பேர் இருக்கக்கூடிய அந்த பேஜ்லேயே நான் திரும்ப திரும்ப போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு வருஷம் அப்படின்னா எப்படி விழிப்புணர்வு வருமா? If I'm not having much followers means there is no point in selling my product in this channel. So to make my product broader, so I need to make an extra effort. The video is super, but I couldn't make a bigger profit. இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ன்றதில் வேறு எது வேணாலும் நீங்கள் போகலாம். ஒரு குழந்தைகளுக்கான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா நேரடியாக விற்கணும்னு இல்லை, குழந்தைகளுக்கான ஒரு காம்படிஷன் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கான ஒரு ஸ்பான்சராக கூட ஆகலாம். நீங்களே காம்படிஷன் கிரியேட் பண்ணலாம். I can make a competition for my children's and I can sell it. So in which media I'm going to make this awareness propaganda? So what is the strategy behind the awareness? பொருளை பற்றி ஃபியூச்சர்ஸை சொல்கிறீங்களா, இல்லை உங்கள் கம்பெனி இவ்வளோ பெருசு, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து அந்த ஊர்லேயே ரொம்ப புராதனமாக கடை வச்சுருந்த ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்கலாம், ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் நீங்கள். ஸோ உங்கள் பிஸ்னஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து அடுத்த ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்களா? ஸோ அந்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்துக்கான ஒரு யுக்தியை நம்ம தேர்வு செய்கிறோம். ப்ராஸ்பெக்ட் அப்படின்றதுக்கு தமிழில் சாத்தியமான வாடிக்கையாளர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா, இதுவுமே கூகுளில் தான் பார்த்தேன், வேறு எதுவும் நேம் இருந்தால் எனக்கு சொல்லுங்கள். ப்ராஸ்பெக்ட்னா வாங்கக்கூடிய ஆளுக்கு பேர் ப்ராஸ்பெக்ட். நாங்கள் வந்து சேல்ஸ் டைம் What do we say as prospect is? கோல்டு, வார்ம், ஹாட் 3 ப்ராஸ்பெக்ட் இருக்கும். கோல்டு ப்ராஸ்பெக்ட்னா எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் 1 மாதம் 2 மாதம் சொல்லுவார். ஓகே, வார்ம் ப்ராஸ்பெக்ட்னா ஒரு 10 நாள் 15 நாளில் சொல்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஹாட் அப்படின்னா ஒரு 1 or 2 டேஸில் வாங்குறாங்க அப்படின்றது ஹாட் ப்ராஸ்பெக்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ உங்களுடைய வேலையெல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? விழிப்புணர்வை கிரியேட் பண்ணி Warm prospect, cold prospect. If they are warm means with their product. நான் விற்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னீங்கன்னா தயவுசெய்து விற்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாதீங்க, விற்காது. விழிப்புணர்வு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள், தலைகீழ நின்று ட்ரை பண்ணுங்கள், காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களோட அதான் சொன்னேன், நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடியது டைம் அண்ட் எனர்ஜி மட்டும்தான். We have time and energy only. We don't have money. How we are spending our time and energy and creating awareness about my
அதுவும் என் கையில் இருக்குது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு கஸ்டமர் வராரு ஃபோன் கடைக்கு, ரைட்டா, ஃபோனை மாற்றணும்னு சொல்கிறாரு. கடைக்காரோ அப்படியா சார், என்ன ஃபோன் வச்சுருந்தீங்க? நோக்கியா வச்சுருந்தேன். என்னாச்சு? உடஞ்சி போச்சு. ஓகே சார், இந்தாங்க இந்த ஃபோனை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, இன்னொரு ஃபோனை காட்டுறாரு. இப்போது இங்கே என்ன? So we need to create a lot of awareness using our energy அப்படியா சார், ஃபோன் and உடஞ்சி time. சார் உடஞ்சி போச்சு For example, அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவர் இது மாதிரி காலையில் போனேன் சார், இங்கே விழுந்தது ஓ சாரி சார் இதாக இருக்கு, my phone is broken. I'm showing my phone. மேலே தான் எக்ஸ்ட்ரா பேசுகிறீங்க இங்கே. ஆனால் அந்த கஸ்டமர் மேலே உங்களுக்கு ஒரு அக்கறை இருக்குன்னு நீங்கள் காட்டுறீங்களா? இப்போ உங்கள் மேலே ஒரு நல்ல ஒரு We should மரியாதை அவருக்கு வரும். ask them what happened to your phone, what we need to do like that. With concern, with empathy, if we talk naturally. நம்ம நார்மலாக நல்ல ஹியூமன் பீயிங்காக அங்கே வந்து கொடுக்க முடியும். சேல்ஸ்ன்றது இட்ஸ் நாட் அ சேல்ஸ். ஒரு நல்ல பொருளை அவர் கொடுக்குற ஒரு சர்வீஸாக தான் அதை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ சாத்தியமான வாடிக்கையாளர் உள்ள வந்துட்டாங்க, ப்ராஸ்பெக்டை அவங்கள வாடிக்கையாளராக மாற்றுறதுக்கு அங்கே ஒரு யுக்தி. So the prospect has come. The prospect will come only through your empathy. So never be desperate to sell your product. You show your empathy, naturally the people will come and buy your product. You should show your concern, you should show your empathy to the people. அது வந்து ரெஃபரன்ஸாக இருக்கலாம், ரைட்? ரெஃபரன்ஸாக மட்டுமே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்போலோ மெடிக்கல்ஸில் வந்து ஒரு லாயல்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நான் புது தொழில் முனைவோர்கள் நிறைய பேரை பார்க்குறேன், நிறைய பேர் சூப்பராக பண்ணுறவங்களையும் பார்க்குறேன். அவங்கள்ட்ட ரெகுலராக வாங்கக்கூடிய கஸ்டமருக்கு என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டால், அந்த படத்தில் வர மாதிரி பொருளை கொடுக்குறேன், வேறு என்ன பண்ணேன்னு கேட்குறாங்க. அதாவது மாதம் 5 லட்சத்துலேருந்து 10 லட்சம் வரைக்கும் வருமானம் பார்க்கக்கூடிய தொழில் முனைவோர்கள் கூட என்ன சார் பண்ணீங்க உங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர், ரெகுலர் கஸ்டமருக்கு? How to make a existing customer a regular customer? I'm just selling my product regularly. That's what the people are saying. But that's not okay. If the customer is sustained means just giving the product, that's not enough. We need to give something extra so that they will be retained. We need to make them sustain. That is the main thing. Give them something more valuable so that they will be retained. உணவு பொருள் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பூங்காரில் 2 ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்டு, ரெண்டாவது ப்ராடக்ட் ரெண்டுலேயும் அந்த பொசிஷனிங். There are 2 types of product in Pungar. இல்லை யார் செஞ்சிருக்கா? Who has chosen the market in a right way? 16 ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, ரெண்டுமே புட்டு மிக்ஸ் தான். ஆனால் யார் சந்தையை சொல்கிறா? There are 2 types of product here. Who has chosen the market rightly? In Danias, what they are saying is, it's for pregnant women. Reproductive stage, all the women, it will be nice. So this product is only for pregnant women. The product is Pungar rice, the market is pregnant ladies. The other one product is going generally. It's a generalized category. ஓகே, இப்போ இந்த விற்பனை ஃபனல்ல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் விழிப்புணர்வு, அவேர்னஸ் கொடுக்கிறது. This is sales system, what and all is there. Awareness, ஒரு ஆசையை தூண்டுறது, அப்புறம் செயல், interaction, செயல்ன்றத வாங்குறது. action. Action is they are buying. Interest creation, awareness, interest creation, desire, action. Out of this 4, which is more important? As a market, as an industry, which step is really important? எல்லாமே முக்கியமா? ஆக்ஷனும் இருக்கணும், டிசைரும் இருக்கணும். இல்லை மாற்றி சொல்ல, டிசைரும் இருக்கணும், ஆக்ஷனும் இருக்கணும். ஸோ அவேர்னஸ் இருக்கணும். உள்ளே வந்தோன்னே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி, நீங்கள் அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணிட்டு உள்ளே வந்தோன்னே நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லாமல் இந்த பாருங்கள் சார், இதான் சார் ப்ராடக்ட்டு, நான் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எப்படி? அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்க? ஏதோ ஒரு ஆஃபர் வச்சுருக்கீங்களா? இல்லை பேக்கிங் பயங்கரமாக வச்சுருக்கீங்களா? பேக்கேஜிங்கு இல்லை குவாலிட்டி வச்சுருக்கீங்களா? இல்லை டேஸ்ட் வச்சுருக்கீங்களா? உடனே ஒரு 2 பீஸ் எடுத்து சாப்பிட கொடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிடலாமா? ஓகே,
ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் இம்பார்ட்டண்ட்டு. இதில் அந்த என்கேஜ் டாக்டிக்ஸ் Each and every step is really, really important. The engage tactics which is mentioned in the side. என்கேஜ்மெண்ட் டாக்டிக்ஸ் வேறையாக இருந்துகிட்டே இருக்கு. அவேர்னஸில் வேறு டாக்டிக்ஸ், வேறு யுக்திகள் கடைபிடிக்கணும். In awareness, different engagement tactics is there. புரியுதுங்களா? அவரை என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். சரியா? நெக்ஸ்ட் சார். ரைட், இப்போ நம்ம சிஸ்டம் வீட்டுக்கு போய் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் வந்துருச்சான்னு பாருங்கள். ஈஷா டீம்லேருந்து இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் எதுவும் இருந்ததுன்னா அதில் இந்த ப்ரெசன்டேஷனை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் டீமுக்கு. ஸோ என்னுடைய பொருளுக்கேற்ற சந்தையை நான் நிர்ணயித்து விட்டேனா? ஸோ இல்லை அங்கே சார் நான் முடிக்கல. விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை தொடர்ந்து செய்கிறேனா? விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை தொடர்ந்து செய்கிறேனான்றதுல எதை நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணணுங்க? எதை அண்டர்லைன் பண்ணணும்? What is the most important point to create the sales system among this? Which is the most important question? Among this, which is the most important title? Consistency is the key. If you keep on consistently doing the things, then doing the product continuously, consistently selling the product, they will definitely buy the product. But we should not sell that product in a wrong market. That is a bad thing. We should consistently do. Consistently. Am I doing regularly? Should do consistently. We should choose the market also rightly. Am I doing the interaction rightly? Only if I do the interaction rightly, it will be nice. What are the discounts I'm giving to my customers? What I'm doing to bring my leads back to me again regularly? What am I doing to convert my leads into a customer? No, you only been saying that I need to do my product consistently. So I've been doing consistently. Don't say like this. We are doing consistently and still failure is there. You need to do some change in your product or change in your market or change in the way you are approaching, like interaction or bringing the leads. All those things you need to change. Who is here? Who is successful currently? They are successful because they are doing things consistently. பொருளை செஞ்சுட்டு சார் சூப்பராக போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சூப்பராக போகுதுன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்குள்ளே எல்லாம் வாங்குறாங்க. அப்போ அது சூப்பராக போகுதுன்றது ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் மாறுபடுது. ஓகே, ப்ராடக்ட் செமையாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க சார், ஆனால் விற்க மாட்டேங்குது. எல்லாரும் செய்கிற ஒரு தவறு என்னென்னா, நீங்கள் மீண்டும் அந்த சந்தையில் போய் நிற்க மாட்டீங்க, மீண்டும் அந்த ஒரு முயற்சியை நீங்கள் செய்ய மாட்டீங்க, உறக்க செய்ய மாட்டீங்க. So what the mistake you've been doing altogether is, you need to keep the things consistently. You should keep up consistently and you need to say it loud about your product. Only if you say loud about your product in the market, it will be successful. Whatever money we are investing, whatever we are investing, it should be right. Why we are remembering this ad means, இந்த விளம்பரம் யாராருக்கெல்லாம் ஞாபகம் வருது? கை தூக்குங்க. அப்பா நம்மால் நிறைய இருக்கீங்க.
ஏன் ஞாபகம் இருக்கு? அதை அவன் மீண்டும் மீண்டும் போட்டான். ஐபிஎல் வந்துச்சுன்னா போட்டான். Why we are remembering this ad? Can you say why we are remembering this ad? ஃபாலோ பண்ணோம். ஏன்? அந்த நெட்வொர்க்குடைய ஸ்ட்ரென்த்தை சொல்கிறதுக்காக. ஸோ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் இங்கேருந்து எதை எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களோ எதை எடுத்துகிட்டு போகலையோ இந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு போங்க. திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்தை கரெக்டான இடத்துல போய் செய்யுங்க. ஓகே. ஸோ இதை திரும்ப நான் போட்டதுக்கான ரீசன் என்னென்னா, இதில் ஒரு கணிசமான நபர்களை எனக்கு தெரியும். ஒரு 4 பேர் எனக்கு தெரியும். ஈன்ற பொழுதின் பெரிது ஓக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாயின்ற மாதிரி காலையில் அவார்டு வாங்கினதில் ஒரு பெரும்பாலானவர் வந்து நம்மளுடைய இன்குபேஷன் ஃபோரத்தில் வந்து சப்போர்ட் எடுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்கள நான் பார்க்கும் பொழுது இந்த வெற்றிக்கான சூத்திரம் ஒரு டிப்ஸ் என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, திரும்ப திரும்ப முயற்சி செய்தல் தான். இன்றைக்கி காலையில் பேசின சாமுண்டீஸ்வரி அவர்களை நான் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பார்க்கல. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஏற்பாடு பண்ண ஒரு கூட்டத்தில் நான் அங்கே நின்னேன்னா ஓரமாக போய் நின்றுவாங்க, பேச மாட்டாங்க. ஓகே, பேசுகிறதே வந்து கூச்சப்பட்டு பேசுவாங்க. சரிங்களா? திரும்ப திரும்ப அவங்க ஒரு விஷயம் செய்யும் பொழுது இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப அழகாக பேசினாங்க. நான் வந்து இன்றைக்கும் இருந்த ஏதாச்சும் பின்னாடி பின்னாடி தான் கவனித்தேன். நல்லா அழகாக பேசினாங்க. வாழ்த்துக்கள் அவங்களுக்கு. ஓகே. அவங்க பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து விசாரணைகள்லாம் நடந்தது. அவங்க பேசிடுவாங்களா, போய் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு மைக்கை கொடுத்து பேச சொன்னாலே பேசலையே, பேசிடுவாங்களா அப்படின்னு. அதெல்லாம் பேசிடுவாங்க, எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. கண்டென்ட்னா பேசிடுவாங்க. நான் என்ன சொன்னேன்னா, மைக்ரோ கிரீன்ஸ்ன்னு அந்த அறிவியல் அந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போயிட்டா ஆளே வேறு மாதிரி மாறிடுவாங்க. ஓகே. ஸோ அந்த ஒரு ஆர்வம், அந்த ஈடுபாடு எல்லார்ட்டையுமே நீங்கள் பார்க்க முடியும். So when we need to speak about a product, we need to speak deeply involved. We need to have interest about their product. The content is really important, what you are going to speak. The content what you are speaking about your product is really, really important. If you keep on speaking correctly about your product, then definitely it will become successful. This what I am about to say is, யார் வேணாலும் வித்துடலாம், விற்கிறதுக்கு ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு உற்பத்தியாளராக தான் இருக்கீங்க இன்னைக்கு. ஏன்னா நம்ம whoever wants to sell, you can become a business person. ட்ரைனிங் கொடுக்கல. இன்னைக்கு ஒரு கம்பெனியோட விற்பனையாளர் 100 விதமான ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்து விற்பனையில் நிற்கிறாரு. ஆனால் நமக்கு அப்படியான ட்ரைனிங்லாம் இல்லை. அப்போது ஒரு விற்பனையாளராக நம்ம மாறலைன்னா, அப்படி நம்ம யோசிக்கலைன்னா நம்ம ஜெயிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். அதுக்கு தான் அந்த படிநிலைகள் இதெல்லாம் சொல்கிறேன். ஸோ We should become a salesperson, then only we can sell our product. Otherwise, our product will not become a successful. So, marketing is a science. Only if you do that science properly, you can become, your product can become successful, you can become successful. PMFME is a scheme. Under this scheme, there is a 35% subsidy. Nearly 10 lakh subsidy you will get under PM Modi's governance. But only this, Facebook and social media, when we put about this, lot of negative comments I was seeing about this scheme. People were saying that it's not easy to get this scheme. I was seeing a lot of comments. ஒரு பைசா செலவு இல்லாமல் பிஎம்எஃப்எம்இ ஸ்கீமில் ஃபண்டிங் வாங்கியிருக்கிறாங்க, கிராண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க, சப்சிடியும் வாங்கியிருக்காங்க. A lot of people have got subsidy, grants. டிஆர்பிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிசோர்ஸ் பர்சன் இருக்காங்க. உங்களுடைய மாவட்ட தொழில் மையம் போனீங்கன்னா ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க ஒரு மாவட்டத்துக்கு. நீங்கள் உணவு சார்ந்த தொழிலில் இது மாதிரி பண்ண போகிறேன்னு ப்ராஜெக்ட் In your district, there is a person called DRPs, so they will support you in making your project into successful project. So in online also, the mobile number is coming, so they can help you in converting a food into a product. So they are giving you amount for branding and marketing also for the small groups. Many people are joining together and making a brand.
Prime Minister Modi is giving some subsidy. பிஎம்இஜிபின்னு சொல்லுவோம். இதுலையுமே 15லேருந்து Make it into a 35% success. மானியத்தில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது நீட்ஸ். நான் இது என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ்ன்றது அந்த இதை கொடுத்துட்றேன், நீங்கள் அதோட டாக்குமெண்ட்ஸை பார்த்துக்கலாம். நீட்ஸ்ன்ற ஸ்கீம் புதிய தொழில் முனைவோர்களுக்கான ஒரு ஸ்கீம். இந்த நீட்ஸில் மட்டும்தான் நீங்கள் ஒரு இடத்த வாங்கி கட்டி தொழில் பண்ணலாம். வேறு எந்த இதுலேயுமே வந்து இடத்த வாங்குறதுக்கான ப்ரொவிஷன் கிடையாது. ஆனால் அதுக்கு நிறைய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். பட் Needs is a provision where you want to start a new business. புதுசாக தொடங்குறவங்களுக்கான ஒரு ஸ்கீம் இது. நெக்ஸ்ட் தென் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து டான்சீட் அப்படின்னு ஒரு ஃபண்டிங் கொடுக்குறாங்க. இது யாருக்குன்னா ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி இல்லைனா வந்து ரெஜிஸ்டர்டு பார்ட்னர்ஷிப் இருக்கணும். டிபிஐஐடிங்க கூடிய ஒரு ஸ்டார்ட் அப் சர்டிஃபிகேட். Tanseed will give you startup fund only in Tamil Nadu, only a new entrepreneurship. They were giving you fund in food industry. If you are anemic, if you are producing a product for anemic, they are giving fund. For men 10 lakhs, for women 15 lakhs. If you are rural, 10 lakhs. The Gramam Dharam Puttolil. For every Gramam they are giving 10 lakhs. If there is office for startup team, they will help you. Next is Annal Amberger, Business Champions. This is for SCST. Nearly 1.5 crores amount is they are giving. 35% subsidy is there. சப்சிடி இதில் வந்து 35% இருக்குது. எனக்கு இதுலேயுமே புத்தொழிலுக்கு வந்து ஒரு முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க. This also ஒரு 3லேருந்து 4 பேர் 85 லட்சம் 90 லட்சம்லாம் இந்த ஸ்கீமில் 35% subsidy they are giving. Actually in my circle people has gotten 35% subsidy without spending 1 rupee as a fees. People are getting 35% subsidy without spending even a penny of rupee. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா சீட் ஃபண்ட் ஸ்கீம் வந்து இது புத்தொழிலுக்கு மட்டும் இல்லை, நீங்கள் வந்து ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுற ஒரு விஷயமா Startup India Seed Fund Scheme. அவங்களுடைய இதில் வந்து பீடி சுத்துற தொழிலாளர்களுக்கு அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. இது வந்து இம்பாக்ட் பேசிஸ். இனோவேஷன் இம்பாக்ட் ரெண்டு இருக்குது. இனோவேஷன்னா புத்தொழில், இம்பாக்ட்னா ஒரு சாராருக்கு நல்லது செய்கிறது. இம்பாக்ட் பண்ணுற இதாக சோஷியல் என்டர்பிரைஸாக இருந்தாலுமே இந்த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா சீட் ஃபண்ட் ஸ்கீமில் நம்மளால் பணம் வாங்க முடியும். To a social entrepreneur in the startup fund scheme, you can get subsidy. In agri infrastructure fund, you can get as grant and loan. Startup seed fund is very transparent. You can get. உங்களுக்கு பணத்தை கொடுக்கணும், இல்லைனா ஏன் கொடுக்கலன்னு அவர் சொல்லணும். எல்லாத்தையுமே ஆன்லைனில் பார்த்துடலாம். மேலேருந்து எல்லாருமே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக பார்க்க முடியும். இதுக்கு அந்தந்த ஊரில் ஒரு Startup seed fund is very transparent. You can get grant or you can get in loan also. Agri infrastructure fund, enhancing and strengthening the agri infrastructure. நீங்கள் பிஎம்எஃப்எம்இல வாங்கியிருந்தாலும் அக்ரி இன்ஃப்ராலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் நீங்கள் வாங்கிக்க முடியும். ஸோ அக்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டுன்றது ஒரு Agri infrastructure fund is an interesting fund. If you want to start up new business, it will help you. ஸோ அதே மாதிரி நிதி பிரயாஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா Same like that, Nidhi Prayas. மூணாவது இனோவேட்டிவ் ஃபுட் டெக்னாலஜி. இப்போ அவங்க பண்ணாங்க இல்லையா, Innovative food technology. ஒருத்தவங்க பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டை பண்ணுறதுக்கே 10 லட்சம் தராங்க. வேறு எதுக்குள்ள ஆர்என்டி ஒர்க்குக்கே 10 லட்சம் தராங்க. சார் நான் வந்து இது மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணலான் இருக்கேன், இந்த ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து இந்த சாராருக்கு வந்து நல்லது, இந்த ஆட்டிசம் கிட்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் நான் பண்ணலான் இருக்கேன். இது மாதிரி ஏதோ ஒரு இனோவேட்டிவ் ஃபுட் டெக்னாலஜி உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா தாராளமாக நிதி பிரயாஸ்ன்ற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். இதுக்குமே நிறைய சென்டர்ஸ் இருக்குது. If you have innovative food technology, definitely you can apply for Nidhi Prayas grant. 3லேருந்து 4 வாட்டி இந்த கால் ஃபார் வந்துட்டே இருக்கும். இது இன்னொரு நல்ல விஷயம், Yearly 3 ways this call for us company. தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. India fully, any area this is coming. ரஃப்தார் அப்படின்ற ஸ்கீம் வந்து Raftar scheme. இதுவும்
வந்து ஒரு புத்தொழில் இல்லைன்னா ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. It's a new business scheme. It's a central government scheme. In a year, 4 to 5 times it will come. First one is agripreneurship. They will give you 4 lakhs to develop 5 lakhs to develop a new prototype. Next is agri entrepreneurship. They will give at least 5 lakhs. This is fully grant. You are finding new product, then they will support you. There is a product called fortified rice. If you are making such a type of food, new product, it's making an impact, they will give you Raftar fund. A lot of people have been benefited through Raftar. கோயம்புத்தூரில் வந்து PVR Foods எனக்கு தெரிஞ்ச அக்ரி ஸ்டார்ட் அப் ஒன்றில் அவங்க பேசினாங்கன்னு நினைக்கிறேன், சுபத்ரா அப்படின்றவங்க. Coimbatore PVR Cinemas, Subhadra has spoken. She has taken 23 lakhs through Minnal, Dosa batter. அவங்களுக்கு வந்து 23 லட்ச ரூபா கொடுத்தாங்க இந்த ரஃப்தாரில். Millets dosa batter she has made, so she got 23 lakhs. She is the highest. இதை நீங்கள் எங்களோட இன்குபேஷன் மூலமாகவும் அப்ளை பண்ணலாம். 3 லட்சம் வந்து ஒன்று, இன்னொன்று 7 லட்சம். இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே உணவு தான் அப்படின்றது நான் நினைக்கல. நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கலாம், பெண்களுடைய கணவர்களாக இருக்கலாம், இல்லை ஆண்களுடைய மனைவிகளாக இருக்கலாம், இன்ஜினியர்ஸாக இருக்கலாம். நீங்கள் ஒரு புதிய டெக்னாலஜி பண்ணலாம் அக்ரியில் அப்படின்னா, ஒரு புது டிவைஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா, நீங்கள் பேப்பரில் வரைஞ்சி தான் சார் வச்சுருக்கேன், இதுக்கு மேலே எங்கிட்ட வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கனால, நீங்கள் வரைஞ்சி வச்சுருக்க பேப்பருக்கு 3 லட்ச ரூபா கொடுப்பாங்க அந்த படத்துக்கு. அது உண்மையிலே சாத்தியமாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த 3 லட்ச ரூபா வச்சு ஒரே ஒரு EDITN will help you with some prototype from 3 lakh to 7 lakh. 2 years, 10 lakhs they will give. This is for only new business. The others are enterprise group. என்டர்பிரைஸ் குரூப் ஒரு குரூப்பாக நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட் கேபிட்டல் 40,000ல ஒரு இது இருக்குது. இண்டிவிஜுவல் மெம்பருக்கு 35,000, 35% சப்சிடியில் அது வரும். நெக்ஸ்ட் Individual person 35,000 subsidy will get. நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். இது எல்லாமே என்டர்பிரைஸ் குரூப். தமிழ்நாடு These are all enterprise groups. போகிறோன்னா இது நிறைய குழுக்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் அந்த வாழ்ந்து காட்டாமல் இருக்கக்கூடிய SHG குரூப்பாக இருந்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இது எல்லாமே வாழ்ந்து காட்டாமோட ஸ்கீம்ஸ் தான். If you are a small group, so this will be sanctioned for me, you can apply. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹை இம்பாக்ட் ஃபுட்னு எதை நினைக்கிறாங்கன்னு இதில் பார்த்துக்கலாம். The orange colored high impact food products. ஜூட் சணல் பேஸ் பண்ணது, டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ், தென் காஃபி dairy products, இதெல்லாம் வந்து ஹை இம்பாக்ட்னு நினைக்கிறாங்க. jute product, coffee seed processing, food and food processing, these are like high impact products. ஸோ மேட்சிங் கிராண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது இண்டிவிஜுவலுக்கு கொடுப்பாங்க. 1 லட்ச ரூபா Matching grant program. 30% வந்து சப்சிடியில் கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ அதே மாதிரி தான் ப்ரொடியூசர் குரூப்புக்கு Same like that, the producer group. 75,000 ஒரு ப்ரொடியூசர் குரூப்புக்கு கொடுப்பாங்க. 75,000 they will give for a producer company. Last one. இந்த ஸ்கீம் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது நான் பார்த்ததுலேயே. The scheme is a little bit interesting scheme, production linked incentive scheme. If you want to export your product, if you are making a product which is exportable, how much you are going to invest, the government will give you that amount to invest. If you are making your product into best product that can be exported, the government is ready to give you the incentive. These all are the schemes. I will share you. Last, we'll go to the last. These are all horticulture based schemes. ஸோ நர்சரி கொடுக்குறாங்க, ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்க்கு கொடுக்குறாங்க. We are giving for nursery, organic farming they are giving, beekeeping they are giving, ஹைடெக் ஹார்டிகல்ச்சர் கொடுக்குறாங்க. போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது நீங்கள் வந்து கோல்டு ஸ்டோரேஜஸ், ப்ராசஸிங் யூனிட் இதெல்லாம் for cold storage processing they are giving. ஸோ இதோடைய அந்த ப்ரெசன்டேஷன் அந்த இது ஓவர். எங்களுடைய வந்து ஒரு சின்ன அறிமுகம் கொடுத்துட்றேன். இது வந்து I will give a small introduction about me.
I belong to horticulture business incubation, Periyakulam. பெரியகுளம்ல இருக்குது. அங்கே தான் நம்ம வந்து இது பண்ணுறோம். In there only I am giving the awareness. தோட்டக்கலை தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு மையம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் பண்ணி டிஎன்ஏ Government has given fund and we are running an institute. லாப நோக்கு இல்லாத ஒரு நிறுவனம். It's a non-profit organization. இன்குபேஷன்ன்றது என்ன சார், அது எப்படி சார் ஒர்க் ஆகும்னா நீங்கள் ஒரு ஐடியாவோட வர்றீங்க. இப்போ ஐடியாவோட வர்றீங்க அப்படின்றதுல யாரை சேர்த்து How the incubation works. பார்த்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க ஐடியாவோட வந்தாங்களா? இல்லை, ஐடியாவோட வரல. இப்போ ஐடியாவோட I seen a lady in ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஐடியாஸ் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம். இல்லை நீங்கள் ஐடியாவோட வர்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஐடியாவை நர்ச்சர் பண்ணி அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது, வேலிடேஷன்லேருந்து லைசன்சிங்லேருந்து ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலேருந்து எல்லாமே கொடுத்து உங்களோட சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்ப்ரனராக மாற்றுறதுக்கு ஓராண்டு காலம். If you are having an idea, we can make it into a business idea and guide you for the investment also and make a market for it also. We can give you guidance all through. That's our main work. So all these services we are giving over there. Thank you all for giving me this opportunity. Really thank you for giving me this amazing opportunity. இவ்வளோ நேரம் கேட்ட உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். எதுவும் கேள்விகள் இருந்தால் நன்றிகள் அண்ணா. தற்பொழுது பங்கேற்பாளர்களின் கேள்விகளுக்கான நேரம். கேள்விகளை உடைய பங்கேற்பாளர்கள் கையை உயர்த்தி ஒலிவாங்கிகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Now Q&A session. நீங்கள் ஒரு வீடியோ காமிச்சிங்க, இது மாதிரி ஒருத்தங்க வந்து இந்த பேக்கேஜிங், ஒயிட் லேபிளிங், பிராண்டிங் இதெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறோன்ற மாதிரி. You showed us a video about wide labeling as a customer. முழங்கால் வலி வரைக்கும் இதை சாப்பிட்டா இது சரியாகும், அது சாப்பிட்டா அது சரியாகும்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஒரு கஸ்டமர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இதுக்கு பின்னாடி ஏதாச்சும் பேக்கிங் இருக்கா, ஏதாவது சயின்ஸ் இருக்கா, ஏதாவது மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் இருக்கானாக்கா இது வந்து ஒரு Generally a person is saying that it's a miracle, the product is miracle, it will sell everything, it will cure everything. Is there any science behind this? Is it true? இந்த மாதிரி மைக்ரோ கிரீன்ஸ் சாப்பிட்டா இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குன்றத வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டாக கிடச்சிச்சுன்னா அவங்க வந்து ஒரு QR கோட அவங்க பிராண்டிங்கோட சேர்த்து போட வந்து இட் வில் கிரியேட் மோர் ட்ரஸ்ட் ஆன் த ப்ராடக்ட் லைன் அப்படின்றது இருக்குது. அதுக்கு என்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசைப்படுறேன் சார். இன்னைக்கு நிறைய மில்லட் ப்ராடக்ட்ஸ்லேயே வந்து இந்த மாதிரி நிறைய கிளைம்ஸ் இருக்குது. இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா இது க்யூர் ஆகும். ஈவன் பூங்கார் ரைஸை நான் வந்து கையில் எடுத்து பேசுகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து தஞ்சாவூரில் ஒரு கல்லூரி இருக்குது. If there is any report regarding the scientific benefits of the product, means it will be helpful for the customer to have the trust on it. இதெல்லாம் கரெக்டாக அப்படின்னு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை பேசுகிறோம். இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அது வந்து ஒரு சந்தேகத்துக்கு உரியது தான். இப்போது அவங்க QR கோடு வச்சு என்ன போடலான்னா இப்போதைய வாய்ப்புகள் வந்து It is saying us right only, we are having doubt only whatever the vendor is saying about the product. What we can do is in a QR code we can add the research articles about the particular product. Sadly in India we don't have much research about the microgreens or moringa. In Tamil Nadu what basically is happening is, I know about this product, why I need to have research about it. I know about this product, so because of this we are not doing much research on it. But false claims we shouldn't put in the product. FSSAI norms is that we shouldn't put false claim, medical claim about the posters. If you want to put medical words, means you need to get a proper approval and then only they can add. I am doing banana agriculture. I want to do a value added product with banana, a health malt. அண்ணா மைக்கை நேரா வச்சுக்கோங்கண்ணா. நான் வந்து வாழை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க.
can I do with it? மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் அதாவது ஹெல்த் மிக்ஸ் மாதிரி பண்ணி வைக்கலான்ட்டு ஒரு பிளானிங்கில் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து அதை பண்ணுறதுக்கு ஸோ பேக்கேஜிங்கு, பிராண்டிங்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ரூவல்ஸ், இது வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுங்களா? என்ன ப்ரொசீஜர்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா? என்ன எதுக்கு ப்ரொசீஜர்? பேக்கேஜிங்க்கா? பேக்கேஜிங்கு, பிராண்டிங்கு, அப்ரூவல். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் FSSAI இல்லை மற்ற வேறு ஏதாவது அப்ரூவல் வாங்கி தான் நான் விற்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் கேட்குறேன். ஓகே. இல்லை பேக்கேஜிங் FSSAI வந்து நீங்கள் ஆன்லைன் இன்னைக்கு அப்ரூவல் தான். ஸோ நீங்கள் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னு ஒரு கேட்டகரி ரெடி பண்ணிட்டு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறீங்களான்றதுக்கு இப்போ தகுந்த மாதிரி ஸ்டேட் லைசன்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம். FSSAIயில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது. அதே மாதிரி பேக்கேஜிங்கும் வந்து வாழை பழப்பொடி பண்ண போகிறீங்களா, வாழை காய்பொடி பண்ண போகிறீங்களான்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக பேக்கேஜிங் பண்ணிக்கலாம். என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் நான் வாழை பை ப்ராடக்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் My personal opinion on banana byproducts in India customer mindset is consuming banana in raw form. If you go to Trichy and RCB banana company, there are 40 varieties of a banana alloyed product. Banana flower based products are hit. Banana, raw banana powder or ripe banana powder is not much hit. பெரிய லெவலில் பல்க் லெவலில் கம்பெனிஸ்க்கு B2B போகுது. இந்த குழந்தை உணவுகள் தயாரிக்கிறதுக்கு பேஸ் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. மற்றபடி ஒரு ரீட்டைலில் Ripened banana has become a sex because it has become a B2B product. It has gone to many companies to make kids products. You can try banana flower products. That's a hit among the crowd. I'm speaking from Nursery. I have idea what and all I want to make. What and all food product I want to make. All the things I'm having clarity. Will I get loan for my product to make it into a process? I need clarity on whether I will get loan or not. Will I get loan for? சரி, உணவு சம்மந்தப்பட்ட ஐடியாவா இல்லை வேற ஐடியாவா? இல்லை, உணவு சம்மந்தப்பட்டதான். ABC மால்ட்டு உணவு சம்மந்தப்பட்ட மதிப்பு கூடுதல் ஐடியானா கண்டிப்பாக நிறைய லோன்ஸ் இருக்குது. அதில் ஏதாச்சும் ஒன்றில் நம்ம ஃபிட் பண்ண முடியும். நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி PMFMEலேருந்து PMEGPலேருந்து நீட்ஸ்லேருந்து சிம்பிளாக PMFME இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப For food based product, PFMA, PME, lot of loans are there. ரிசோர்ஸ் பர்சனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்கள் ஐடியாவை மட்டும் சொல்லுங்கள். அவரே ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் ரெடி District resource person in the area will help you in getting. அதனால் உங்களை தேடி வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. உணவு தொழிலாக இருந்ததுன்னா அதுவும் உணவு உற்பத்தி. இப்போ காளானுக்கு நாங்கள் போய் கேட்டோம், காளான் வந்து விவசாயத்தில் வருது, அதனால் காளான் உற்பத்திக்கு லோன்ஸ் இல்லைன்ட்டாங்க. ஆனால் அதே மதிப்பு கூட்டல் உணவு உற்பத்தி அப்படின்னா Reach out to your DRPs. They are the right person to sell this value added product. ஹலோ வணக்கம் சார், என்னோட பேர் தீபா. நான் வந்து சவுதியில் நர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Myself Deepa. I'm working in Saudi for past 9 years. ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 4 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு சவுதி வந்துட்டு தெரிஞ்சவங்க மூலிமா வந்துட்டு Recently PC. மெயினாக வந்துட்டு இம்போர்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க. எஸ்பெஷலி சின்ன வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் க்ரீன் சில்லி, Asked whether we can export ப்ளஸ் வந்து கோகனட். green chilli, onion, banana. Can we export to Dubai? இங்கே நம்ம ஊரில் செட்டில் ஆகணும்னு ரொம்ப ஆசை. நேச்சுரல் இந்த மாதிரி He asked whether we can sell this product. But for me, I feel like I want to settle down here only. எல்லாமே பயங்கர காஸ்ட்லியாக Because இருக்குது. இங்கே ஒரு சின்ன வெங்காயமே நான் வந்து பார்த்தோன்னா 150 ரூபா கொடுத்து வாங்கினேன். ஒரு 20 சின்ன வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக அவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்காங்க. living cost over there is really high. அங்கே வந்துட்டு இருக்கு. நம்ம ஊர்ல இருந்து இப்போ என்னன்னா நம்ம இந்தியன்ஸ் பார்த்தோன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து கல்ஃபுக்கு வந்து இருக்காங்க ஜாபுக்காக. இப்போ அவங்க ஹெல்த் பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்தியன் ப்ராடக்ட் அங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஈவன் காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் அதை நாங்கள் வாங்குறோம். ஈவன் நான் ஒரு Indians are exporting a lot of food products from India to Dubai because we got awareness about our health. So they reached out to me and asked me whether I can export few
food products, ஆனால் எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறது உங்கள் export நம்பர் எனக்கு and எதுவுமே to Dubai. தெரியாது. இப்போவும் நான் லீவில் தான் வந்திருக்கேன், ஒரு ஷார்ட் வெக்கேஷன் இந்த மந்த். இப்போ நான் கிளம்பிடுவேன். நான் இங்கே வந்து கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் சார் உங்ககிட்ட கேட்குறதுக்கு. இம்போர்ட்டை வந்து எக்ஸ்போர்ட் வந்து எப்படி சாரி இம்போர்ட் இங்கேருந்து எப்படி பண்ணணும், எனக்கு How to import food from here. ஃபார்மர்ஸ் வேணும் சார், அவங்களோட டைரக்ட் காண்டாக்ட். I need direct contact with farmers to get the product from the farmers. ஆனால் எனக்கு வந்து நான் ஷார்ட் பீரியட் இங்கே இருக்கிறதுனால எப்படி யாரை போய் எங்கே காண்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு எந்த ஒரு காண்டாக்ட்ஸ் தான் மெயின் இஷ்யூவே எனக்கு. Contact is the main issue for me. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அது என்ன ஸ்டெப்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் எப்படி போகணும்னு எனக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு Next, what are the steps I need to follow? அதுக்கே வந்து இவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஈவன் அவங்க ஸ்டார்ட் அப் கிளாஸ் கூட எனக்கு அது சரியாக கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. மெயின் ரீசனுக்கு நான் வந்ததுக்கு ரீசன் அதுதான். அதுக்கப்புறம் மெயினாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்ச நாளாக ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூனால இப்போ நம்ம நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறதுனால நிறைய ஹெல்த் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு என்னோட லைஃப்லையும் சரி. Because of the health issue I'm having, I'm following a lot of natural food product and it has created health within me. வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா இங்கே முருங்கைக்கீரையை டேரெக்டாக நாங்கள் கொண்டு போக முடியாது, அது அங்கே அவ்வளோ காஸ்ட்லி. சின்ன ஒரு முருங்கைக்கீரையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் 150 ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன், கொஞ்சம் சின்னது. அதனால இங்கே முருங்கை பவுடர் இந்த எல்லா ப்ராடக்ட்டும் வாங்குறதுக்காக தான் நான் மெயினாக இங்கே வந்திருக்கிறதே. Mainly I came to this event because I want to buy அது எனக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு all the products from here. In Dubai it is too costly. I know really this product will create health, so that's why I'm coming here. இப்போ அந்த வாழைப்பழ தோப்பு வச்சிருக்கவங்க அவங்க Okay. எவ்வளோ So I came here mainly to ask you how to do import export. Need direct contact with the farmers. How to contact the farmers. கரெக்டாக நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன்னா கேளுங்க. இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் நீங்கள் வந்து கல்ஃபில் இருக்கீங்களா? ஆமாம் சார், நான் கல்ஃபில் இருக்கேன். அங்கே எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறேன். ஆமாம் ஆமாம், அவங்களுக்கு So are you asking how to do export of the food products? சோர்சிங் கேட்குறீங்க. ஆமாம் சார், அதுதான். மூணாவது என்ன கேட்டீங்க? Next you are asking about sourcing. Next you are asking contacts about the contacts of the farmers. கைட்லைன்ஸ் வந்து பேசிக்லி உங்கள் கண்ட்ரியை பொறுத்தது. அது ஆக்சுவலாக மேபி இண்டிவிஜுவல்ஸ் பண்ண இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. எனி இண்டிவிஜுவல் கேன் இம்போர்ட் ஆஸ்திரேலியாவில். Australia is opened currently. And anybody can export. Import. இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரியில் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண முடியுமான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா In Gulf, check whether you can individually import. Otherwise, you need to create a partnership and you need to import. எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் கமாடிட்டிஸாக இருந்தால் வேறு மாதிரி, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் வேறு மாதிரி. அதாவது கப்பலில் போகிறது வேறு, ஃப்ளைட்டில் போகிறது வேறு. கப்பலில் போகிற மாதிரி சார். கப்பலில் போகிற ஐட்டம்ஸ்னால் Commodities means different, flight means different. Commodities means in a lot of sources there. Volume is the main role here because it is the initial thing. Exporters are there, we can connect you. தங்களின் உரை இங்கு கலந்து கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளருக்கும் மிகுந்த பயனளிப்பதுடன் தொழில் தொடங்கும் பயணத்தில் தெளிவான திசையையும் தன்னம்பிக்கையும் அளிக்கும் என்பதில் எங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது. தங்களின் நடைமுறை வழிகாட்டுதல் Thank you so much Anna, for your guidance. It has created a clarity and support for all the farmers over here. Next, on the behalf of Save Soil project, Ananda Etirajulu, project director, will come and give you a gift hamper. Project director Anand Etirajulu Anna will come and honor you with prize. நன்றிகள் அண்ணா. Thank you Anna. இன்றைய நிகழ்வை இனிதாக நிறைவு செய்யும் So we'll close this event with the thanks of words. ஈஷா மன்காப்போம் இயக்கத்தைச் சேர்ந்த திரு செந்தில் குமரன் We அவர்கள் invite Mr. Senthil Kumar to give thanks of words, who belongs to Save Soil project. எல்லாரும் கிளம்புற
Namaskaram to all and all of you are tired and you want to leave from the event. This particular event was made possible only because of the few people who really throwed their life and made this event happen. So I would request a few of you to stay a little more time to thank those people who has made it happen. I would like to thank the person who has gave this venue. I would like to thank KPR family, chairman, leader, KPR Ramasamy. I would like to offer a heartfelt thank to all of these people to have given this facility venue for this event. They are the main person who has supported us in making this happen. Apart from this, I would like to give thanks to Uma Shankar. விவசாயிகளாகட்டும் அந்த தொழில் முனைவர்களாகட்டும் ஸோ அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து முழு அளவில் நம்ம போய் அவங்கள ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம பேசினாலும் அவங்க முழு அளவில் அதுக்கு வரவேற்பு கொடுத்து அவங்கள நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ டாக்குமெண்ட் பண்ணி மக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் மக்களுக்கு புரிய வச்சு when we approach the different speakers, so they took the efforts to share their knowledge with everyone. We thank every one of them. They created a video, they prepared, and they came here to share their knowledge. ஒரு எடுத்துக்காட்டுங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆடியோ வீடியோ ஸ்டேஜ் டெக்கரேஷனு ஹாலு இந்த மாதிரி ஸ்டால்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தன்னார்வலர்களும் இருக்கிறாங்க பணியாளர்களும் இருக்கிறாங்க. A lot of volunteers and employees and technicians have helped us putting up the stalls, arranging the hall and all of that. We would like to express our thanks to all of them. We have arranged transportation for everyone that wants to return. The presentations from Vasantan sir's speech, we will send it to you on WhatsApp. It's all available. WhatsApp number is displayed on the screen. You can ask and get it. The feedback of how this event was and how it can be improved. Once if you can pass this feedback, it would be helpful. Once you reach your home, you can take your time and give us information on how helpful this event was and how it can be improved further. We would like to express our thanks to Mr. Anandan and all those that made this event happen. In the screen, we have displayed the details of the one-day special events next month. The one-day special events organized in March month, we are displaying it in the screen. ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கத்தில் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆர்டினேட்டர் பணிக்கான வேலை வாய்ப்பும் தற்பொழுது There is also an employment opportunity to be the district coordinator for Save Soil. Those who require can use it. ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கத்தின் மூலமாக நீங்கள் ஆகலாம் இயற்கை விவசாயி. Through Isha Save Soil movement, there is a 45 days field training, on the field training, in which we teach everything from the soil to marketing.
This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. The magic of soil is it turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen.